Good morning, all. I'm Intizam Rishad, General Manager of Summerset College. So, before starting the session, I'll give you a quick introduction about the Summerset role here in this BIT program and about the lecture panel. So, Summerset is the main facilitator for this program and main coordinating partner for this program. And the Summerset admin department will check all your admin related matters throughout this program. So, Miss Madhu is the main coordinator for this BAT program in Somerset and Aurora. So you can coordinate with her anything relevant to admin matters for this smooth operation of this program. And this is our sixth batch in this BAT program, and for 2022 targeting exams. And let me introduce our main lecturer for this program is Nalaka, who's an experienced lecturer in academic level who shows high-level pass marks in every year, actually. So when talking about his experiences, he has more than 8 years field experiences and around 10 years academic level experience. So I think we are really lucky to have him on board for this BIT program and to make this happen as we plan with Ms. Nalika. And I wish everyone all the best on behalf of some of the team, and thank you. Stay safe all. Mr. Nalika, are you there? Thank you very much, Mr. Richard. So that is our general manager at Somerset College, Mr. Richard. So yeah, so I will be basically conducting your course from Aurora sites. Okay, good morning all the students, right? So I have sent you some messages to the WhatsApp group and asking you to join the Google Classroom as well. So you have enough time, because some of you may not have got the invitation mail. So those I gave you the class code as well, but the class code joining will be disabled after some time. So therefore you have to join using the class code or whatever the invitation. Then we will be removing the class code invitation, and also you have to use your Gmail account that you provided to the Somerset. Okay, otherwise you will be again removed from the Google Classroom. Right. Okay. So that is a small thing, because otherwise you will have enough lot of time to get the access. Okay, right. So this is you are the first batch for the 2022. We are targeting 2022 BIT. Okay, right. And also, so we had 5 batches for the 2021, 5 batches. Now there are some of the batches have already finished also. The first batch of the 2021 is already finished. Other batches are near finishing, and we are targeting you guys for the 2022 BIT. Okay, right. So first I will give you a brief introduction into the course, and also how are we going to do the classes, and in order to finish this as a success at the end of the 3 year. What kind of commitment we expect from you, and how to increase your productivity and other things as well. And of course, in the latter part, second half, we are going to do a session as well. Basically today we will be concentrating more on the communication. Okay, so I will be going through all the course structure, your syllabus, exams, the markings procedures, and all the other matters in this particular session. Okay, right. So as you are already aware, so this is a 3-year degree program of the University of Colombo. So this degree course is operated in the external mode, where the university provide you so you have to register in the university, and also all the academic stuff will be coordinated by them, that is providing publishing the syllabus, conducting the study materials, and also conducting exams and issuing of the certificates. All those things are done by 100% from the university. Convocations and everything is done by the university. Okay, so this course is conducted in an open model, where institutes can
conduct classes. Of course, we are a registered institute in the university, so they can conduct classes. Students can join any class. Okay, so that is the open model. So if you are not happy about us, maybe you can join another institute in the second semester, right? So likewise, those who are not happy about their institutes, they come to us for our in some other semesters. So that is how it works. So that is how the open economy works, right? So then everyone has to do their best to show that they are doing a good job. Okay, right? So this is a 3-year degree program. So you have, so I will just show you the structure first. So your primary resource of information is the bit.lk website. Okay, so all the announcements and all those things will be published in the bit website. So that is your primary resource. If you have any doubt, that is the official resource. Okay, so then of course, once you registered for the bit in the university, of course your 2022 registration hasn't started yet. Once you register for the university, you will get the VLE access as well in the university side. Okay, so that is not something related to what I was talking about. This is our Google Classroom. You can see some of you may have already accepted the invitation, but still some of you have not accepted the invitation. So that is our virtual learning environment, right? So once you get the registration in the university, you will get access to their virtual learning or their learning management system as well, something like this. There also you will find the official content of your course, that is separately semester 1, semester 2, semester 3, etc. Okay, so if I go to something like just one of the subject, say computer system. So now this is academic year 2021 is still going on. So therefore you can see that some of the learning materials are there, practice quizzes, forums, and those things are there. Okay, so that is how it goes. So so from the beginning, this BIT course has been operating on e-learning mode. So that is why there are so many support from the university side as well. Okay, right. So I will just show you the overall structure of the course first. Okay, so if you have anything to clarify, I told you the officially you have to go for the BIT site, bit.lk, and also the official document is the handbook. Okay, so the official document is the handbook. You can download it from there. So that is the official contents is there. So I'm referring to that one because then you are more confidence about the contents that I am talking about. Okay, so this is the latest handbook they have published. I will first show you the overall structure of your course. Right, so this is the overall structure. So the prerequisite to enter into the BIT degree course is you must have 3 credits including maths and English for in the O level. So you must have credits for maths and English in the O level. That is a must. Then there are 2 parts available. That is through A level. You must have minimum 3 passes in one sitting, right? Any stream. Or else you need to have the FIT course or FIT certification, or if you have passed your FIT, then through O level you can enter into the course in that path also, right? So this part and this part. Of course, there are some students coming through FIT because we are conducting FIT classes as well, but the majority is coming through this part. Okay, so then once they publish the registration, you have to apply for the registration. It's online registration initially. Okay, right. So then you will be registered. So there is no other prerequisite or any other exams or nothing. If you have this qualification, either this way or this way, always you get the registration. So therefore you don't have to worry about that, because we have been conducting these BIT classes for more than now 7 years.
So therefore we know that it is happening like that. Okay, so they will ask you to come for an interview. That is not an interview basically, that is just to double check your certificates. Okay, so actually these days they are not even asking you to come to the university, they just do the online interview from using the Zoom. Okay, so you just have to show your certificates and other things. Of course they can double check with the examination departments, etc. Okay, right. So then you will get access to the university VLE as well. Okay, so then this course has 3 years. 3 years, so we call them the levels now. The level 1, level 2, and the level 3. Okay, so each level consists of 2 semesters. Level 1 or the year 1 consists of semester 1 and 2. Level 2 semester 3 and 4. Level 3 semester 5 and 6. Okay, so once you finish or successfully complete your level 1, you get certificate also. That is the diploma certificate from the university. So that is normal case in all the degree courses, especially the foreign degree courses, because students need employability. So that you can show it, and if you are interested, you can get some employment opportunities as well. Once you successfully complete your level 2, you will get the higher diploma. So they have separate convocation for this as well. And of course, once you finish your final year, including your project, you will get your Bachelor of Information Technology degree from the university. Okay, so that is how it goes. So there are no delays in the BIT degree course, because you know that some of those degree courses, there are some delays, government degree courses. So for last 15 years, I think about 15 years now, there's not a single delay. Of course, these days there's a bit of delay because of again not from the university side, because the A level is getting delayed. Okay, so otherwise actually by this time they should call for the registration of the 2022 batch, because usually they call for the registrations when the A-level exams are conducted, and they close immediately after A-level results are released. So they just want to give the opportunity for the current A-level batches as well. So that is why they are just delaying it until the results are released. So that is what happened last time also. So there was a delay in the release of the results, and I think somewhere around March or somewhere the results released, and immediately they close the registration. Okay, so and start the academic year. Now the 2021 academic year is going on, so that is going to happen for the 2022 as well. Similar pattern will be there. Okay, right. So that is how the overall the course is scheduled, and course is process, right? Proceeds. Okay, right. So then if I just move on to the course structure, you have each level or each year set 2 semesters, but these semesters are just for your convenience, right? So just for your convenience, basically semester 1 and 2 is just one thing, which is your level 1. Okay, so they are going to consider both semester 1 and 2 together when you are evaluated, and check whether you are good enough to go to the level 2. Okay, so the semester is just to cut down it into half, and let you finish one set of subjects and face the exams, etc., and then concentrate on the second part of it. It is just for your convenience only. Okay, semester 1 and semester 2 is considered as just one level when it comes to official matters. Okay, right. So then when it comes to the assessments, you have 2 type of assessment. Sorry, you have actually 3 type of assessments: the exams, the assessments, and the assignments. Okay, so you have the exams, assessments, and assignments. Actually there are 3 type of assessments are there, and also you have 2 type of subjects: the core subjects or the IT subjects, and the enhancement subjects. Okay, so I will just go by one. So I will just give you the overview again. So you have, just give me 1 minute. Now if you have any questions, please ask those questions in the chat, or anytime you can
ask. Okay, so anytime you can just raise your questions. You don't have to even excuse, just at any time if you have any questions you can ask. Okay, and also you can keep asking your questions if you have anything in the chat as well. Okay, right. So you have actually two type of subjects, the IT subjects or the core subjects and the enhanced subjects, right? EN subject. So you have the EN all these subjects you have in the level 1, level 2, level 3, in all levels. Okay. So the IT subjects are called GPA subjects. That is going to directly affect your GPA value. Of course, based on the GPA value, they decide whether you can proceed to the next level and whether you are eligible for a class in your final degree level. Okay, whether you are eligible for a second class or first class. Okay, EN subjects will not contribute to GPA directly, right? No. Okay, so therefore, but still you have to pass them, right? If you don't pass EN subjects, you can proceed, you will not be able to proceed to the levels. Okay, but it is not going to determine your GPA. Okay, so that is the difference between IT and EN. So but EN doesn't means that you don't have to do it. Those are critical to pass. Only thing is it doesn't matter whether you get a plus or A or B. For those subjects, it's just they consider it as a pass or fail. Okay, right. So usually EN subjects are related to communication, right, and other business skills, etc. That means they are not directly related to IT. Your core area is the information technology. So that is why we call it enhancements. Okay, and other soft skills, management skills, business skills, etc. Okay, right. So then, as I told you, uh, of course, then there's another categorization that is compulsory subjects and optional subjects. So this division is only in the final year, because in your level 1, in your level 1 and level 2, all the subjects are compulsory, whether it's IT subject or EN subject, all the subjects are compulsory subjects. Okay, but in your final year you have few options to pick subjects that you want to do. Okay, and also other than these IT and EN subjects, in the final year you have the final year project. It's an individual project, not a group project, which carries, or weight which has a weight of 2 subjects, right? Which has a weight of 2 subjects. So therefore the project goes in both semester 5 and semester 6. Okay, semester 5 and semester 6. In both the semesters, your project goes. So therefore it has a weight of 2 subjects, and it's GPA, and also it's highly critical for the GPA, because if you fail, or if you don't get a good marks for your project, you will never get a class as well. Regardless of your GPA, if you don't get A or A plus for your project, you won't get a first class, right? Regardless of your GPA, if you don't get at least B, you won't get a second class as well. So therefore the project is also critical. So therefore you have the IT subjects, EN subjects, and of course in the final year you have the project. Okay, so that is how it goes. Right, so when it comes to assessments, you have exams. Okay, so those are written exams conducted in examination centers. Then you have the assessments and assignments. Okay, so for your GPA subjects, or your IT subjects, you have the exams and assignments. Okay, exams and assignments, but assignments you just have to pass, and that's all. The assignments are not going to contribute to your GPA value. Okay, grade point values. So assignments are not going to contribute to that, but you have to pass it. When it comes to that is for the IT subjects. When it comes to enhancement subjects, you have exams and assessments. Okay, exams and assessments. So that is for EN subjects. For the IT or your core subjects, you have the exams and the assignments. Okay, but
for the IT subjects, the 100% they consider your exams for GPA, but for the enhancement subject, they consider both exams and assessment to determine whether you pass or fail your subject. Okay, but here the pass or fail of your subject is 100% determined by your exams. Okay, IT subjects, but enhancement subject 50% from the exams, 50% from the assessments. Okay, right. So basically your assignments and assessments are online questions, quizzes, etc. that you have to do on your own time. Of course there are deadlines. Before the deadline you have to submit to the university through the your VLE. Okay, so that is how it works. Anyway, I will be explaining those things more and more when the course is progress. Okay, right. And also when it comes to the exams, you have in the level 1 you have only MCQ papers, but those are multiple answers are possible and negative marks are applicable, but they are all MCQs. Right? Usually you will get about 40 to 50 MCQs per paper, 2-hour paper. Okay, so that is level 1, semester 1 and 2. Level 2 you will get 1 hour MCQ paper and 1 hour structured essay paper. Okay, structured essay means they will give you space, only limited space. On that limited space you have to write your answers in a very short way. Okay, so that is a structured essay. Okay, right. So when it comes to level 3, it is essay papers. Right? Essay papers, 2-hour essay papers. You will be given enough space, lot of space, so that you can explain your answers. The discussion type questions and those questions will be there in the level 3. Okay, so that is how it goes. So level 1 only MCQs, level 2 MCQ and structured essay, and level 3 only essay papers are there, just one paper for one subject, 2-hour paper. Okay, so that is how it goes when it comes to the exams. Okay, and it's very important when it comes to MCQs, the negative marks are applicable and multiple answers are possible. Sometimes the answer can be all 5, sometimes the answer can be just 1 or maybe 2 or 3. Okay, right. So that is how the exams goes on. Right. So do you have any questions up to this point? Anything that you want to clarify upfront? Because you must have a very good idea about what you are doing, right? Because otherwise if you are doing something without you know what you are doing or what is your final outcome is, right? So it's not going to work, right? So therefore you must not have any doubt about your course if you are seriously committed to that. Okay, so what we need is students who are seriously committed to the course, not just doing for the sake of doing, right? කරන්න දෙයක් නැතිවට කරන කට්ටිය නෙමෙයි අපිට ඕන නේද? So seriously committed to it, and you have a clear objectives in your life, right? And so first of all you must have clear objectives in your life, and you must feel like, yes, this course is going to help me achieving my objectives. So then yes, otherwise right, if you don't have clear objectives in your life and if you don't have any mapping between the course and the objectives, right, it's not going to work, right? So that is why I want you to clarify anything upfront without postponing those things. Okay, right. So that is how the structure of the course is. Okay, right. So then I will just show you the subjects as well. Okay, subjects that you are getting. You can download this handbook from the bit.lk website. In the very first page you have the link. Okay, right. So these are the subjects for your semester level 1, semester 1. So every 3 years they change the syllabus. Okay, every 3 years they change the syllabus. So this is the syllabus change was done the previous year, so therefore you will be also getting the this particular syllabus. Okay, but
next year most probably they are going to change the syllabus again. Okay, so those changes are sometimes big changes, sometimes for some subjects small changes, sometimes there are big changes as well. Sometimes they completely remove subjects and add new subjects. Sometimes most of the time what happens is level 2 subjects come to level 1, some contents come to the level 1 because IT is a fast growing area, right? You know that IT knowledge is almost double every 3-4 years, right? So therefore about 3-4 years what students learn in their final year, now they are learning in the first year, right? So that is normal case. Okay, right? So that is why they always change, in every 3 years they always change the syllabus. Okay, right? So this is your semester 1 subjects, sorry, this is your level 1 subjects or semester 1 and 2. So you can see that some of these subjects up to this point they are semester 1, right? Semester 1, and below you have the semesters 2 subjects. Okay, so that means you can see that in semester 1 you are going to have 5 subjects. Semester 2 also you have 5 subjects. Okay, so out of those five subjects each, you can see that there's only one enhancement subject in semester 1. In semester 2 also there's one enhancement subject. Okay, other subjects are GP or the IT subjects. Okay, so semester 1 enhancement subject is introduction to introductory mathematics. Semester 2 enhancement subject is the communication skills. Okay, and of course semester 1 you have the information system, computer system, first personal computing and programming. Okay, so similarly semester 2 you have mathematics for computing, uh, fundamentals of software engineering, database systems and web application development 1. So that is your level 1 subjects. Okay, so those are the level 1 subjects, 5 subjects in semester 1, 5 subjects in semester 2. Okay, so now these different subjects have offered different number of credits as well. Now you can see that these three subjects have higher number of credits, that is in IES, computer system and programming. This first personal computing has slightly lesser weight. Okay, so similarly here also mathematics has lesser weight, engineering, software engineering, database and web application has higher weight. So that means if you get an A for information system, which is more valuable than A for software, because I will explain how to calculate the GPA value when the course proceeds. Okay, so there's a way to calculate that, and of course we also have a GPA calculator in our website. Using that even anyone can calculate the GPA value. Okay, their own GPA values. And if you are planning for getting a good like something like first class, second class, you can always guess what kind of results you want to get. Okay, because you have to plan out everything, right? So you can't just get to the end and see whether I'm going to get a class or not. You have to plan out how to get the class and work towards that. Okay, so that is very important. Okay, right? So some of the subjects have a little bit slightly high GPA value, some of the other subjects have lesser credits. Okay, so that means they are, so they have ordered them as sort of a more important subjects and relatively compared to the other one less important subject. Okay, right? So those are the subjects in your semester 1 and 2, that is your level 1. Okay, so when it comes to your level 2, again you can see that you have lesser number of subjects there. So these are semester 3 and these are semester 4. Again you have 5 subjects in semester 3 but only 4 subjects in semester 4. Okay, so the credit values are again vary. Some subjects have higher credit values, some subjects have slightly lower credit values, but you can see all the subjects are IT. Now in a level 2 you don't have any enhancement subjects. Okay, all are GPA subjects. So what are the subjects we have? Object oriented analysis and design, software engineering, mathematics for computing 2, user interface design. Sorry, this is the old syllabus one, so I will just show you the new one. So actually this one is not updated.
Right. So I will be referring to the new one here. I think the new one and old one are both are there. Yeah, so this is the new one, right, effective from 2020. Right. So this is effective from 2020. Right. So this is your semester 3 and 4 marking. So sorry, there again you have the 5 subject each. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Just one enhanced subject is there, that is communication skills 2. Okay, so that is enhancement subject. Then you have the object oriented analysis and design, data structures and algorithms, data management systems, and the web application development 2 in your semester 3. And semester 4 you have the user experience design or the UE design, enterprise application development, IT project management, agile software development, and the computer networks. Okay, so just one enhancement subject and all the others are IT subjects. Again, varying number of credits are offered. For example, web application 2, enterprise application development, agile software development. So they have given higher weight than the other subjects. Okay, so that is your level 2, right? So fairly technical subjects are also there, and level 2 is pretty much a very highly technical year. Okay, so then you have the level 3. So this is the old syllabus and this is the new syllabus. So why you are having little bit more subjects? Because there are some optional subjects. Okay, so which you have to pick. Again, you can see some of the subjects are semester 5 up to this point, semester 5. After you have semester 6, and some of the subjects are optional. Actually you have only 2 optional subjects. Out of those you can pick one of the subject. Okay, other subjects are again compulsory. So one enhancement subject, sorry, 2 enhancement subjects are again there. Enhancement means again you have to pass it. Those are compulsory. You can see enhancements but compulsory. Okay, compulsory, all the subjects are compulsory, but these there are 2 subjects which are optional, but you have to pick one of those. Okay, right. So what are subjects you have? You have the fundamentals of management and entrepreneurship, which is enhancements course. Software development project, of course it goes in both semester 5 and 6. Okay, then the professional practice, information security, system administration, and e-business technology. Okay, so then semester 6 you have the advanced concept in IT, software quality assurance, application development for mobile environment, network security and audit, and of course the mathematics for computing 2. Here the mathematics for computing 2 is optional, so you can do either mathematics for computing 2 or you can do the e-business technologies. Okay, so that is how your final year looks. Okay, final year looks. Of course, when you proceed from level 1 to level 1 to level 2 to level 3, you are going to get more and more challenging subjects, right? So that is normal, but your workload is going to be lesser and lesser. Okay, so that is how it works, right? So that is the normal scenario for any degree course. So you get the biggest workload in your semester 1, level 1. Okay, so then level 2 we are going to have a lesser workload, and level 3 you are going to have even lesser workload, like level 1, level 2, level 3. So that is normal, right? But though it is lesser work, the exams and all the other things are more and more challenging, right? Challenging, but quality, now it's basically quantity wise less, but it doesn't mean that you can just pass it. There's a bit of challenge, or the challenge is getting even bigger, but it's not by quantity, by your quality and other things. Okay, so that is how it works. And of course, when you proceed up, we have lesser number of students as well. So that is the reality. Okay, that is the reality, because some students they can manage level 1, but they feel like, okay, now I can't handle the level 2. So then we have lesser number of students in level 2.
in the degree program, in the higher diploma level, and even those filtered students will be moving to the level 3, right? So that is why you have the lateral exit possibility also. You can get your diploma if you feel like now it is too much for me, right? You can just get your diploma and exit the course, or you can go into the second level, get your higher diploma and exit the course. And those who feel like, no, I'm good enough to go into the level 3 and finish my degree, they can proceed and finish your level 3 and getting your Bachelor of Information Technology degree as well. Okay, so that is how it goes. Okay, right. And of course, if you get a good GPA value, you're eligible to get a class as well. Okay, so the class as well. So you can get, there are some metals and other things as well, but the most important thing is that if you can get a second lower or second upper or first class, you will be getting that as well. Okay, for example, if you want to get a first class, you need to have a GPA more than 3.7, and you must have minimum A for your software development project. Okay, so if you fulfill those two, you get your degree with the first class. If you get a GPA more than 3.3 and at least B for the software development project, you get a second upper class. And if your GPA is more than 3 and you get minimum B for the project, you get a second class lower. So this, if you are planning to do your higher studies further, like MSc, MPhil and stuff like that, and proceed to even for the PhD, it's a very critical that you get your degree with a class. Okay, preferably first class or second upper class, but at least second lower class, because they check those things, especially if you want to go for research areas like MPhil, PhD. Okay, MSc, of course, sometimes you can just get into MSc with a normal degree, but if you have a class, they always give priority to the students having the class. Okay, so that is if you want to do it in a really serious manner and have a career in academic side as well. Okay, right. So that is the overview of the subjects and the how they are going to be evaluated. Now, for each subject, you are going to get a grading, just like your A level. Now, in your A level, you get A, B, C, etc. So, similarly, we have in BIT course or in any degree course. Actually, this is a standard now in Sri Lanka. This has been standardized by the UGC. So, you get these grades. Now, you can see so many grades are there. It all start with A plus to E. Okay, A plus to E. So your pass mark is actually getting C or above. C minus is also not pass. So that means pass mark is 40 if you just want to pass it. Okay, so you must target to get good grading. The pass mark is 40. If you get 40 or above, we consider it as you have passed the subject. If you get less than 40, it is considered as a fail. So that means you have to repeat that subject. Okay, so this is how it goes: A plus 85 to 100, A 70 to 84, A minus, then B plus, B minus, C plus, C. Okay, and this is the contribution to your GPA. Okay, so that is now that is why if you get a higher grading, it contributes to higher GPA, right? So that is how you get a good second class, first class, etc. Okay, and your GPA is calculated based on these values that you get for each and every subject. Of course, if it is a GPA subject or the IT subject. Okay, and if you get something like this, still it contribute to the GPA, but your subject is failed. That means you have to repeat that subject in the next year. Okay, right. So you can see so many variations are there, but if it is a enhancement subject, something like the communication skills or introductory maths in semester 1, this is the formula for calculating GPA. Okay, this is just pass or fail. Right, I told you that they don't give you whether it's A plus or A or whatever.
If you get something between 50 to 100, they will say you have passed. If you get below 50, you have failed subject. That means you have to do it again. Okay. So now here the pass mark is 50, right? But for the enhancement subject. But for the IT subject, pass mark is 40 because 40 C and above is you have passed the subject. And also if you have passed the subject, you can repeat also, right? So that is the normal case in degree levels. Now you know that in A level, even though you get A, you can repeat to make it better. But in degree courses, if you get past the subject, you can't apply it again, right? So therefore, you can't just keep doing exams over and over and improve your GPA values. If it is failures, you can improve your GPA value, but if it is a past subject like C or C++ or anything above, you are not supposed to apply it again. Okay, so that is how it goes. Okay, right. So that's it about the basic structure and how it goes. Okay. So any questions you are having? No. So that means you are okay or okay, fine. Because so yesterday I started a FIT batch also. So I had hundreds of questions. It looked like they had so many questions because they have to go through that path because there are some uncertainties for them as well. But you have a well-defined path, right? If you are eligible, definitely they are going to register you, right? And just you have to concentrate and finish it. And also there's a rule saying that you can stay in one level maximum of 3 years. Okay, so that means say now say you registered for 2022 batch. That means you have of course ideally you must finish your degree by 2025 at 24 end of 24, but there can be some failures, but maximum you can stay in one level for 3 years. Say you registered for level 1 in this year, say 2000 for 2022, then you can face maximum of 3 exams, that is 2022 exams, 2023, 2024. If you still haven't got that GPA to proceed to the next level, your registration will be automatically cancelled. Okay, so then of course if you again want to do it, you have to re-register as a new student. Okay, so that is how it goes. Say you have finished your level 1, but level 2 you were not able to finish it within 3 years. Then again your level 1, of course you will get your diploma certificate, but level 2 registration get cancelled, and they will ask you either you have to exit the course or you have to re-register for level 2 as a new student. Then if you have passed some subjects, still you have to do it again. So that is a fair thing because otherwise there are some students, they are just wasting their time doing the same thing over and over and over, right? So which is not a nice thing to do, right? So usually when you enter into a course, you must finish it within 3 years and do your other tasks, right? So you don't want to do something forever, right? So that is why they have that. Actually 3 years is also too big for me. It should have been okay. I think 3 years is fair enough because some students get some medical conditions and other things. Okay, so I think that is a fair period. But if you can't do it within 3 years, that means you are not good enough. Okay, so therefore that is fair thing, right? So that is an additional rule they have in force as well. Okay, right. So now when it comes to your subjects, I just want to give you an overview of your subjects. Now this is a professional degree program, so that is very important to understand. So there are two type of degree programs. Some degree programs are 100% academic, right? Some degree programs are professional, right? So the difference is here the objective of this professional degree programs are to build a professional, right? Build a professional. Academic degree programs, the idea is give you a academic degree, right? That's it. Okay, for example, now if you take
What are the degree courses in the professional areas? Of course, we have the engineering, medicine, accounting, right, business management. So those are professional degree programs. So they are the degree program is targeted to build an engineer, build a doctor, medical doctor, practitioner, right? Build an accountant, right? Someone who has the ability to manage own businesses, right? So that is professional degree programs. So this is also under that. So the objective of this course is build an IT professional. IT professional, and mostly you know that when we say IT professionals, the core areas are the software development area. So that is why you have the final year project as well on the software development. Okay. So therefore, that is why you have so many variation in subjects. Right? You can see that every year you have different subjects. Right? You don't see the same subject twice. Right? You don't see the same subject twice. First year you learn one set of subjects. Second year you learn another set of subjects. Third year you learn another set of subjects. Right? So, but completely different. I think only subject that repeat is the communication skills 1 and communication skills 2. Then the math subject, of course, the maths is just a maths. Okay, so therefore you can't call it differently. But other than that, you can see every year you are learning new things, right? So fundamental. Every year you are learning new things. So the reason is when it comes to professionals, we need a lot of multitude of skills from you. So therefore they try to build all those skills in your 3-year period. So that is why you have the variety of subjects. Semester 1 and 2 one set of subjects, semester 2 and 3 is another set of subjects, and another exception is the web development. Yeah, web application also you have the 1 and 2, but other than that no other technical subject repeats. Okay. No, this is not going to affect any other thing, right? So I think I'm not very clear about your question. If we register bit in Colombo campus, we couldn't register again in UGC. No, no, there's no such thing, because this is no, there is no need to face all the subject. Okay, I will explain that further. Right. So if you now that's some, this is another concern some students have. Now there's a restrictions in the in Sri Lankan education, higher education system, saying you cannot register for 2 internal courses, right? 2 internal bachelor's level or the first degree courses. So that is because you are given this that education free of charge. So therefore, if you go for this course as well as that course, so that means there's a double spending. So it should have been spent for 2 students, whereas now one person is taking that benefit. So that is why they have that restriction saying you cannot register for 2 internal courses, because it's government money. Okay, that is not to restrict person from learning 2 things. Of course, if you can learn 2 or 3 things, that is good. That is to make that money goes to benefit two students rather than just one student. Okay, but BIT degree is an external mode. So therefore, you pay for that, right? You pay for that. You have to pay for the exams, registrations, and of course, you are attending classes in private institutes. Okay, so therefore, once you can go for internal course as well as BIT, no issue, right? You can because this is not considered as an internal course, because government is not funding for this. Now you know that is why we call it UCSC. Now usually you have what you have is what the faculties, right? So now faculty of engineering, faculty of medicine, faculty of management, but Columbia University we don't call it faculty of computer science or faculty of IT, right? That is UCSC, University of Colombo School of Computing. So it has given more independence by the UGC and the university to operate on their own, take their own decisions in certain cases, and therefore
your course is operate on your money. So therefore, registering for BIT is not going to affect any other things that you are having with the government universities, because they are not going to consider this as another internal registration. Okay, so therefore you don't have to worry about that. Okay, so you can proceed with your any of your internal. That is why we have given the 50% discount rate for the internal students as well, right? So because otherwise we are not going to give that, right? So we have that offer as well. If you are internal student in the any of the university, we give you 50% discount for the our course fee as well. So that if it is not possible, why are we going to give that discount? That is possible, right? So you can register for any number of external courses while you proceed with any of the internal courses. Okay, right? So the other question is, if you fail one subject, of course, it goes like this. Okay, I will just explain it again. Now, at the end of your level 1, right, at the end of your level 1, right, you can see there's a progression condition. So that determine can you go to the level 2 or not. Okay, if you have meet this condition, this blue condition, you can go to the level 2. If you have meet this green condition, you can proceed to the level 3. Okay, now let's see what is the condition for proceed to the level 2. Right, a minimum of GPA 1.5. Right, so that means overall GPA must be greater than 1.5. Then minimum of 20 credits of C grade for GPA courses at your level 1, and a pass grade for all EN courses of your level 1. No grade below D grade in any course of level 1. So if you have, now those are all and conditions. If you have fulfilled all these 4 conditions, then you can proceed to the level 2. Okay, say I will just demonstrate one example. Okay, so I think some of you have some doubts about this. Now if you want, you can just do a Google search, BIT UCSC or BIT Colombo Gpa calculator. So most probably you will get this link, Aurora CSLK Big Gpa calculator. So this is updated for the new syllabus. Now assume that now this is your year 1. Okay, year 1 subjects. Okay, so there's a button called calculate year 1 GPA. I am just entering some dummy results, assuming that this is the result of a student at the end of the level 1. Okay, say information system technology, assume he or she got B plus. Okay, programming maybe C plus. Say computer system, let's just I'm just explaining a scenario. Let's say he got D plus or C minus. Okay, personal computing. Personal computing, let's say C plus. Introductory maths, because it's a non-GPA subject, you just get whether you pass or fail in your result sheet. Okay, let's assume you have passed it. Say database system, say B plus. Web application development, B minus. Mathematics computing, let's say C plus or C. Say software engineering, assume C minus, let's say C minus. Communication skills, semester level 2, semester 2 communication skills, let's say pass. Okay, so this is just average result a student can get, right? Not a very good result, but not a too bad result as well. Now if with this result, can that student proceed to the level 2? Okay, so then you can just click on the calculate year 1 GPA. Right, it says your GPA is 2.43. Of course, what is that condition says? GPA must be more than 1.5. Now you have more than enough. Okay, so that condition is fulfilled. Then condition 2, no grade below D for any GPA subject. Of course, C minus is okay, right? If you get something like software engineering, D,
which is very rarely student will get a D, because D is I think only 20 marks or something. Then you don't have any for any GPA subject anything below than D. So therefore you are good in that also. Okay. It's very difficult to get something below D. So something below D means you have faced the exam without knowing what is the subject is. Okay. කනාවක්වත් එකක් දෙයක් හරි ගිහින් නැහැ. හරි. ඒකම කාලා කන්නේ දවසක තමයි විභාගෙට ගිහිලා තියෙන්නේ. හරි කොහොමද D එකක් ගන්නවා නම් කාලා කන්නේනේ. Right. So that is also fulfilled. Then pass all the non-GPA subjects. Remember we have two non-GPA subjects, that is the communication skills. I have make it pass, and of course the introductory mathematics, that is also pass. So therefore you have fulfill that also. Then there's another requirement saying minimum of 20 credits from C and above. So that means now if you take something like C minus, still you have pass. But there's another condition saying you have to get minimum of 20 credits, right? 20 credits from C and above. So here you have got the 22 credits. So that means I can කනගාවෙන් බේරුණා එක යන්තම්. කනගාවෙන් එක බේරුණා එකක් yes 22ක් credits එක credit 22ක් හම්බුණා කියන්නේ ඔයාලට මෙන්න මේ subject B+ එකක් තියන්නේ. ඒතර information system එකට credit කීයක් offer කරලා තියෙනවා. හරි. ඒතර අපි ඕනනම් මම calculate කරලා පෙන්නන්න. information systems වලට credit කීයක් offer කරලා තියෙනවා. ටිකක් වෙලා යනවා calculate කරන්න. ඒ කියන්නේ ඔයගලන්ට online එකක් හදලා දීලා තියෙන්නේ. right. B+ එකක් තියෙන්නේ. එතකොට sorry subject වලින් බලන්න ඕන. subject එකෙන් subject එක බලන්න ඕන. right. So for example එතන credit 4ක් වලට හම්බුණා. like මොකද ඒක වාට මේ for that subject you had more than a C. So today 4 එහෙම එකතු කරලා තමයි 22 ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එතකොට එහෙම 22ක් එන්න ඕනේ. එතකොට එහෙම එකතු කරද්දි මේක ගන්න නැහැ. software engineering වලට ගන්න නැහැ. computer system ගන්නෙත් නැහැ. හරි. මොකද ඒවා C and above නෙමෙයි. So you must have credits 20 credits from C and above as well. Okay, C and above as well. Then of course everything is yes, therefore you can proceed. But it doesn't mean that of course you can proceed to the level 2 and you can do your level 2 now. Okay, but at the same time while you are doing the level 2 you have to do now you have repeat subjects. Computer system repeat because it's a C minus. Remember the pass means for GPA subject C or above. Now this is a C minus, so therefore you have to repeat computer system. Then here software engineering C minus, you have to repeat that also. So while you are doing these things in your next level, you have to do these subjects and go to only those subjects and resit. Right? Resit. And of course when you resit, your GPA is also going to be improved. Okay, because now it's not because you have to resit until you get it more than C. Now next time if you get B, now your GPA will be further improved. Okay, further improved. But you are not supposed to go for exams again for these subjects because you have pass. You can't apply. Okay, you will not be allowed to resit for those subjects. Okay, so that is how it goes. But in case now assume that you get something like C minus here, maybe this B+ is also something like D+. Okay, now let's see what is your GPA. Still now you can't proceed. Why? Now your GPA is still 2.13. That is good, that because it must be greater than 1.5. But now you don't have that minimum of 20 credits from C and above. You have got only 15 credits from C and above. So now you cannot proceed to the level 2. Right? Now you cannot proceed to the level 2. That means you have now you have to again do these subjects in level 1 and make sure that you are fulfilling this condition again. So that means you have to waste, actually in a way it's a waste, but we can't say it's a waste because you are not good enough to go to the level 2, right? So and do that those you have to apply again for the failed subject only. You can't apply for the pass subjects. Apply for those failed subjects, but you can't go to the level 2
and do those subjects and make sure that you go to the level 2 next time. So that is how it goes, because you can see this is a very poor result, right? So many D plus is there, C minus is there, right? Things like that. Okay, so therefore now you can't proceed. Now you can't proceed. Now you have to do those subjects again. So that is why it's very important you do overall you have a very good idea, right? So that means if I think if you got something like C for this one, maybe now you are okay. Now still it is not, because still you have only 19 grades, you can see. So this is going to give you the headache, right? So now if you make maybe this one also, now definitely you are okay. Now definitely you are okay, because now you got few more credit from that particular subject. Okay, now you have 22 credit from C and above. GPA is always good, because it's good. I am not saying it's a really good one, but good enough to go to the second level. But all four conditions has to be fulfilled. Okay, but again the university sometimes relax those things a bit. Actually last time they relaxed that condition. Actually last time I think they relaxed this particular condition, because of the corona issues, and students have so many other issues, etc. So I think there was a there was a announce yeah, I saw there was announcements also for the students as well, saying that okay, we have relaxed that particular condition, because so that means students are allowed to go to the next level. I think even though this condition is not satisfied. Okay, but this condition is strictly checked. Okay, but I think they relaxed this one in that particular year. Okay, so that is how it goes. Okay, right. So any other questions? Right, so you can just now if you want to get a first class, second class, now you can check what kind of results you want to go as well, because remember in some degree courses they determine your class, whether you are going to get a first class or second class, only after second year and third year. Sometimes they don't consider the first year, right? But in here every 3 year you have the equal contribution, and some degree classes, some degrees you have bigger contribution from the level your second year, third year, sorry, second year and third year, but here equally, right? Equally, level 1, level 2 and level 3 contribute equally to your final GPA. So therefore if you are planning to get a class, and this is the best time to get the highest mark, because usually, because we know the reality, in level 1 usually it's easier to get good marks. So that means in level 1 you have better chance of getting A pluses, because the subjects are easier. But level 2 it's getting harder. Now you will see lesser number of A's from the student, right? More into C, B, etc. Right? But level 3 it's even harder, right? So that is the reality. I'm just talking the reality. Of course the quantity wise, quantity wise less, but the exams are getting tougher. So therefore if you want to get a good result, if you're eyeing for a class, you must get a lot of A's and B's here. Lot of A's and B's. Don't settle for C's. Okay, lot of A's and good maybe B pluses. Okay, so then you are in good shape. Now you can just bring that confidence also to the next level. Okay, so that is how it goes. Right. So I hope you have a very good idea about how the things are proceeding. So I was explaining you one point here. Now this is a professional degree program, so therefore that is why you have so many type of subjects, right? Now I'm not criticizing other degrees, I'm just giving you the reality, right? For example, if you register for something like physical science or biology, right, maybe some other subjects, you will be learning maybe just two subjects, maybe chemistry and maths. Again next year chemistry and maths, next year chemistry and maths. Okay, so they all 3 years they learn the same.
right? But here you have so many subjects. Semester 1 you learn 5 subjects, semester 2 you learn another set of 5 subjects, right? Semester 3 another set of 5 subjects, or maybe just one subject continues. So therefore it's a challenging, right? It's challenging. It is not you learn physics all 3 years, chemistry all 3 years, so economics all 3 years. No, right? And so therefore it's very exciting as well as highly challenging, because every year the new things are there. Okay, every year new things are there. Okay, right. Uh, and again, when it comes to IT, this it is even broader, right? Even broader. For example, if it is say mechanical or electrical engineering, again it's highly technical, but you are going to learn business, management, right? The technical things, again technical things in different areas, right? So many variations are there, because IT has applications in vast areas, right? Vast areas, from networking to software development to data mining to artificial intelligence. So many areas are there. So in the technical side also, you don't get the same subject again, right? So here you learn programming, there are databases, then the web development, then the enterprise application development, then the mobile development, right? So many, then the networking, and so many variations are there, because so that is why you have a lot of opportunities as well, right? So later you will decide, okay, I want to go into the software development, I want to go into the networking, right? I want to go into the data mining or AI. So it's up to you to decide which area you prefer, because you have to think about the future, right? So not the current or the past. Okay. Yes. So basically one semester is about 5 to 6 months. So academically, your first semester will take a little bit longer, because first semester we have the biggest content, but every year is subdivided into two. So that means if the degree course is ended in 3 years, so therefore every semester is, if you equally break it, 6 months, but it is not 6 months, because you have the break for the exams also, right? So you need some time for the finals preparation for the exam. So therefore it will be around five months each, right? 5 months each. And again, these odd semesters are longer, even semesters are shorter. So that is how they have done it. You have more content in the odd semesters, less content in the even semesters. That means 1, 3, 5 you have more work, 2, 4, 6 you have slightly less work. Slightly less work. So that is how it works. Okay. Right. So I hope you have idea about what kind of things you are going to see, and what kind of challenge you are going to face. Okay, and it's in a way challenging, and also it's very exciting as well. Okay, of course you have to expect both. If something is challenging, it's usually exciting, but there are some challenging things which are not exciting. But this is both challenging and exciting, right? For example, if you just go for some maybe theoretical physics or something like that, it's very challenging, but I don't know whether it's equally exciting, because you are thinking about something in your intuition. But this is challenging as well as exciting, because we are talking about the new technologies and practical usages, etc., not just theoretical things. Okay, right. Right. So what we are going to do is we are going to take a small break now, because we are going to do a session today also. Now after the break, what I am going to discuss is, again I am going to categorize these subjects with the objectives. So what are the objectives that we expect from at the end of the degree program from a professional, because this is a professional degree program. Then why we have these subjects. I am going to categorize these subjects, and I am going to explain to you how to properly plan out this and do it in the as a success. Okay. So then in the third session we will be discussing communication skills, basic, mostly the communication skills. Okay, because you have the communication skills in
level 2 and level 3, and of course this is conducted in English language. So therefore there are some students who need bit of, or maybe they have bit of doubt. So we are going to clarify those doubts as well. Okay, right. So we'll take a small break. Now it's 9:40. We'll be starting at 9. Okay, right. So we'll continue. Right. So any other questions you have? No. Right. Because I know that some students, not everyone is like the same, right? Not everyone is like the same. So there are some students, they don't know what is happening. They don't know exactly. They just maybe at the end only they know what is happening and what is the real objectives and those things. Okay, right. So that is why I'm very serious those things upfront. Okay, just give me 1 minute. Right. Now, as I told you, now I'm going to just give you a sort of mapping between your objectives and subjects and how well best way to do it, because now this is something that I want to tell you very upfront. Okay, so don't collect failures to your life. Okay, so don't collect failures to your life, because we have enough failures, right? Especially, right? So you know that this country is going struggling. Economic ways, and almost all the time what we are hearing is failures, right? ඔගොල්ලෝ දන්නා ක්‍රිකට් මැච් එක බැලුවත් මේ දවස්වල මොනවද අවුරුදු 5ක ඉතිහාසෙ තියෙනවද? failures, right? ආර්ථිකය ගත්තත් failures නේද? හැම පැත්තෙම failures. So ඉතින් ඔයගොල්ලොත් ඒකට මැඩ්ලිවල සමහර ඔයගොල්ලෝ හිතන එක සාමාන්‍ය දෙයක් කියලා. So therefore that is don't try to get into that mindset, because the country is in that kind of a situation. Okay, so try to collect not failures but success. Okay, success, because at the end if you collect another failure to your life, right, so that is not good, right? That is not nice thing to happen, right? Say you do this for, say, next 6 months, or maybe for the next 2 years, and you collect a failure. So don't collect failures, try to collect success. Okay, so therefore, or else if you feel like this is not too much, this is not what I want, so you try to find something that you can do it as a success. Okay, so don't collect failures, because at the end that is not a nice feeling for you. At the same time, that is not a nice thing to the society as well. Okay, right. So therefore, when you are doing something, we have to do it, we have to think about seriously about it upfront, plan out it, right? Plan out it and do it in a proper way, so that you achieve your objectives. Then you are using that in your other career perspectives. Okay, so that is very, very important, because we also don't like that to happen, right? So we don't like when student says I have failed my courses and now I can't proceed with this, right? එහෙම කිව්වම අපිටත් නිකන් මහා අපිටත් නිකන් නේද? එහෙම හිතනවා නේද? ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් ඇවිල්ලා එහෙම failure කියනකොට නේද? So therefore so no point going to the end and think about like that or talk about like that. Here we have to plan out how to do it properly, right? How to do it properly, because now say 100 students, if all 100 students pass, we are really happy about that. Okay, we are really happy about it. But if it is 100 students and maybe only 10 students pass and 90 students fail, or they can't continue with this, so then we are really concerned about that, right? So then we have to understand, at least we have to analyze why they can't do that, what happened to them, right? What happened to these 90 people? Okay, so there must be a reason, right? So there must be a reason if that happens. But if it is 90%, 90 students pass and 10 students fail, that is natural. That is natural, because it's all about
challenges, right? So people, you will be challenged and see whether you are good enough, right? Not everyone is going to get the same results, but what we don't like is when this rate is high, right? If this rate is high, there's something terribly wrong somewhere, right? Maybe something terribly wrong with our teaching model, maybe something terribly wrong with the students, this generation of students, or maybe something else, right? So therefore, we don't want to see you end up this as a failure. We want to see you end up this as a success. Okay, so there can be so many reasons why you want to get out of this course, or you can't proceed with the course. So there can be reasons. Okay, so I'm very honest person. I just want to see whether you have any of these things, and if you have any of these possible failures, cause of possible failures, either you have to fix it, or you have to find another course or another path that is going to give you a better success, right? Because if it is a failure, it's not going to work. Okay, then someone will say that failures are පඩි වදන් තියනවා නේද? අර ෆේල් වුණා අය තමයි ආයෙ නැගිටලා යන්නේ කියලා. හරි ඒක කමක් නැහැ. නමුත් මේක ෆේල් වෙනවා කියලා. ඒකට හේතුකුත් තියෙන්න බෑ. Right? So that is, therefore, let's seriously, very honestly think about that. Okay, right? So now your objective, now you must now you have a life, right? You have a life, right? So your life has two components. So what are those two components? You have your personal life, right? And of course you have your professional or career. Everyone has it, right? Career, right? Say you want to be a software developer, then you have the professional life. You doing your software development work, you work with the clients, right? So you deploy those things. Say you are a doctor, you have your professional life, right? You have to go to the hospital, attend to those patients, right? So that is your professional life. Say if you are engineer, civil engineer, right, mechanical engineer, accountant, businessman, you have professional life, no? Your career. Okay, then of course you have your personal life. You have your personal life. So you have your free times, you have to work, stay with your friends, family members, right? And so that is your personal life. So what we need is, as a person, have a successful personal life and successful professional life, right? Success in both. Okay, so not failure in one and success in the other one, or failure in both, right? Failure in both. Okay, so then that is not going to work, right? So that is why we call it, we need to have a balance also, balance of your professional and personal life. Okay, now a lot of students, what happens is they have no idea about what is their objectives in their careers, what is their objectives in their professional life. They just අපිට රැල්ලට යනවා. හරි, අල්ලපු ගෙදර කෙනා කරපු හන්දා, හරි, නැන්දගේ පුතා කරපු හන්දා මාත් කරනවා කියලා කරනවා. So you can't do that. Okay, right? So therefore, it's very important you find a profession that you really like it, and of course it must give you enough earnings, right? ඔයාට කැමති දෙයක් වෙන්න ඕන, ඔයාට ප්‍රමාණවත් තරම් මුදලක් ලැබෙන්න ඕන එකේ නේද? ඔයා උපතින් සල්ලිකාරයෙක් නම් කමන්නේ, අම්මලා තාත්තලාගේ දේපොළ තියනවනේ. හරි, අනිත් පැත්තට ඒක ඔයාට අනවශ්‍ය ප්‍රෙෂර් එකක් නොවෙන්නත් ඕන. And it must be exciting as well, because some jobs are extremely boring, right? Some jobs are extremely boring. Maybe you get good money, or maybe just enough money. Some jobs are exciting, challenging, exciting, right? But there are some jobs, they are exciting but not giving you enough money, right? So ඒක එහෙමත් වෙනවා සමහරවිට. හරි, ඔයා උදාහරණයක් විතර සින්දු කියන්න ආසයි කියලා හිතන්න. හරි, ඔයා ගායකයෙක් වෙනවා වෙන ආසයි. හැබැයි සමහරවිට ගායකයෙක් වුණාම අර ප්‍රසිද්ධ ගායකයෙක් නොවුනොත් එහෙම ඔයාට සමහරවිට සල්ලි නැහැ. නේද? ඔයා ආස චිත්‍ර අඳින්න. හැබැයි චිත්‍ර ඇඳලා මොකෝ ඔයාට චිත්‍ර වලින් සල්ලි හම්බ කරගන්න බෑ දැන්.
So that can also happen. Right? So therefore you have to find out something you really like it. At the same time, it is giving you enough income, right? Enough income, right? Not again, don't go after too much of money as well, because then it will give you money, but it is not giving you any pleasure, no satisfaction for you, right? මාසේ අන්තිමට පඩියක් හම්බ වෙනවා. හැබැයි ඔයාලා මරන්න ගෙනියනවා වගේ දෙයක් දෙන්න නැගිටලා කියන්නේ නේ. So therefore you have to find out something which is giving you both satisfaction, pleasure, as well as enough money. Okay. And of course it depends on the person, right? One person may like to do creative things, another person like to do complicated things, handling complexities, so likewise. Okay, so therefore, so you have to think about your strengths, your weaknesses, what are the opportunities available, right? What are the threats, and think about all those things and pick the best path. Even within the IT, maybe some of you are doing this because you don't like to have a career in IT. Maybe some others are doing this as additional qualification. Maybe you want to be accountant, or maybe you want to be a businessman, but I just want to do it as a additional thing. That is also okay, but whatever the thing, you must have a proper objectives in your life, right? So those who don't have that kind of objectives, they are the one that they ended up things as failures. ඒගොල්ලෝ තමයි failures ඉදිරියට මේක ඉවර කරගන්නේ. හරි. So that is one thing. Maybe success or failure will decide. Now you are starting this, we want to stop it as a happy successful ending, right? Happy successful ending, not as a unhappy failure, right? Not as an unhappy failure. Okay, right? So maybe therefore first you check, think about, is it going to really benefit me? Is it going to really benefit me? Right? මට මේකෙන් මොකක් හරි නෙමෙයි, seriously මට මේකෙන් ප්‍රයෝජනයක් තියෙනවා. Right? So that is number one. Think about it. Right? Think about it. Is it really going to benefit you, or is it not going to benefit me much? If it is not going to benefit you much, right? So you have to find something which is going to give you benefit more than this. So second thing is, am I good enough to do this? Right? So that is, you have to map your objectives with the course. Second thing, just because you like it, just because it is going to benefit, sometimes you may not be able to do it, or maybe you are not good enough. So am I good enough? Because that can be another possibility, right? If someone fails, right? So මේගොල්ලෝ fail නෙමෙයි අතර, මේගොල්ලෝ මොකද වෙන්නේ? ඒගොල්ලන්ට එපා වෙනවා. right? ඒගොල්ලෝ පස්සේ තේරෙනවා මට මේකෙන් benefit එකක් නැහැ. මේක මට හරියන එකක් නෙමෙයි. නේද? එහෙම හිතෙන්න පුළුවන් නේ. right? So second type, they think still, yes, it is going to help me, right? I like it, but maybe you are not good enough to do it. So then there are two things you can do again. If you are not good enough currently, you can build up that, right? So you can build up that. Or else, if you feel like no way I'm going to build up this, so then again you have to get out of this course. You have to get out of this course. If you feel like, no, I can't tolerate this, I can't face this challenge, it's too much, right? දැන් මට හිතෙච්ච පරිදි දැන් මම ඇප්ලයි කරලා ඔලිම්පික් යන්නේ නැහැ නේද? මම දන්නවා මම ඔලිම්පික් ගියොත් මට නිකන් නෝන්ඩි වල තමයි ඉන්න වෙන්නේ. ඒ වගේ තමයි. If I feel like දැන් අපේ කට්ටියන ඔලිම්පික් යන්නේ නිකන් ගිහිල්ලා ඉන්නේ නේද? නිකන් සහභාගීත්වය තමයි වැදගත් කියලා. දැන් ඒක තමයි අනිත් වැඩේ. හරි, සමහර විටන් ඉන්නේ මේ සහභාගීත්වය තමයි වැදගත් කියලා. අපේ ක්‍රිකට් කණ්ඩායම ක්‍රිකට් ගහන්නෙත් ඒ විතරගන්නේ. So our cricket team නේද? So they go for the matches, right? Cricket matches, not to win, and no one is expecting win. අර win කරොත් එහෙම මොකක් හරි ලොකු මොකක් හරි වෙන හුටපටයක් අනිත් ටීම් එකේ. හරි? So therefore don't think that your participation is the important things. No, ultimately what is important is your achievement, right? Either you achieve a success or you will achieve a failure. So therefore think about it.
right? Am I good enough to do this? Right? Am I good enough to do this? Are there any things that gaps I want to fill up? එතකොට කියන්නේ ඒකට නෝගල උගන්නන්න ඉන්නේ කියලා. හරි උගන්නන්න ඉන්න තමයි. උගන්නන්න ඉන්න කලින් ඔයාගේ අපි බලාපොරොත්තු වෙන ගැප් එකක් තියෙනවා. ස්කිල්ස් ප්‍රමාණයක් නැහැ. ඔයාලට කියලා තියෙන O level වලට ක්‍රෙඩිට් තියෙන්න ඕනේ. මැත්ස් වලට ක්‍රෙඩිට් තියෙන්න ඕනේ. ඉංග්‍රීසි වලට ක්‍රෙඩිට් තියෙන්න ඕනේ. දැන් මේක කියන්න ඕනේ නැහැ නැත්තම් නේද? හරි. එහෙම කියලා තියෙන මොකක් හරි හේතුවක් අන්දනේ. Right? So we expect certain level of logical thinking from you guys. We expect certain level of communication skills, right? But just because you get a credit, sometimes it may not be good enough. So you have to think about it, okay? Because we don't want to see failures, right? We don't want to see failures. What we want to see is success, okay? I think one of you have not muted your microphone. Right, so think about that also. The third one may be maybe you have the attitude, you have that skills, but still you are not properly managing it. Right, so there are two ways you can do things. You just do it, or you just manage it, or not just manage it, you manage it. So manage means you have a proper plan. You have organized your tasks and you lead it, and you control it. So then there's a better chance, or maybe closer to 100% of the chance that you achieve your objectives. Right? So don't just do it. නිකන් ඔය කරගෙන යන්න ගිහිල්ලා වෙන දෙයක් බාර ගන්න එපා. හරි? ඔයා plan එකක් තියෙනවනේ මම මෙහෙමයි මේ වැඩේ කරන්නේ. මේකයි plan එක මේ දවස් වෙනකොට මෙහෙම වෙන්න ඕනේ මේ දවස් වලට මෙහෙම වෙන්න ඕනේ. So you have to organize things, right? I need the reference books, I need the past papers, right? I need the contents, right? Organize it. You take the leadership, right? It's my task, it's my career, it's my life at the end. So, okay, you take the leadership. Others are, of course, we are here to help you, but you take the leadership, right? You take the leadership, right? So if something is not happening, you ask, right? If something is not understood, you ask questions. Right, if I forget to say publish a material, you ask whether that material is not there. Some students are like that, right? Some students are like that, but others, they just wait until things are happening. So therefore you have to take the leadership. And of course, if things are not going according to your plan, right? If things are not going according to your plan, you have to control it, because maybe your plan has some issues. Okay, so then you have to change the way you do things. Okay, the way you do things and adapt to the situation. So those are very important. So that is what is meant by managing your studies, right? Managing your studies. Okay, so actually this next half an hour is super critical for you guys. Okay, because studying a subject is not the big thing, because we know that some students really mess it. Some students really mess it. අපිට සමහර දුකයි සමහරවිට තරහක් යනවා මොන මගුලක්ද මේ කරන්න කියලා. හරි? So you have to plan out, organize, lead, control. So don't just do it. ඒ පොඩි කාලේ තමයි නේද? අර පොඩි කාලේ අම්මලා කියනකොට යනවා කොහේ හරි නේද? හරි? අම්මලම මොකක් හරි ටියුෂන් පන්තියකට දානවා නැත්නම් මෙහෙමත් කරනවා. එහෙම නෑ සමහර පොඩි ළමයි පොඩි කාලේ ඉඳලා එහෙම නෑ සමහරව. එයා තමයි පන්තිය හොයාගන්නේ. හරි? එයා තමයි යාළුවෝ ටික හොයාගන්නේ. එයා තමයි මේ කවදාවත් සමහරවිට කියන්න ඕනේ නැහැ ගෙදරින් මේක කරන්න අරක් කරන්න කියලා. එයා තමයි තීරණය කරන්නේ මම මෙහෙම කෙනෙක් වෙනවා. එයා තමයි තීරණය කරන්නේ මම මේ විභාගය කරනවා. මෙන්න මේ එක්සෑම් එක කරනවා. මේ කෝස් එක කරනවා. මෙන්න මේ මගේ ලයිෆ් එකට මම යනවා. Right? So that is very important. You plan out, organize, lead and control. Okay? So that is number 1. Right? So I'm just mentioning few points. Manage. Don't just do it, manage. Okay? So number 2, quality. Quality, not quantity. So when you are studying, you don't have to study 4 hours. You don't have to study 2 hours. Maybe you can study 1 quality hour. 1 quality hour. Maybe half an hour. It's good enough. Right? ඔයගොල්ලෝ සමහර ස්ටුඩන්ට්ලා මේ මහා රෑ නිදි මාතේ කිර නේද පාඩම් කරනවා. Right?
හැබැයි සමහරු එහෙම පාඩම් කරන්නේ නැහැ. සමහරු මේ බොහොම සැහැල්ලුවෙන් ඉඳලා රිලැක්ස් එකේ ඉඳලා ලස්සනට විභාගات පාස් වෙනවා. තමන්ගේ ඕන ටාගට්ස් වලටත් යනවා. So one set of people they go after quantity. They go after quantity. Other set of people they go after quality. So those who go after quality has a better chance of achieving their objectives, and they do things in a really excellent way. But those who go after quantity, they are the one who are going to fail. Right? Quantity එක පැත්තේ යන්න එපා. හරි ගණන් 10ක් හදන්න ඕන 20ක් හදන්න ඕන එහෙම එකක් නැහැ. සමහරට එක ගණනක් හැදුවත් ඇති ඒ වර්ගයෙන්. එක වර්ගයෙන් ගණන් 10ක් හදන්න ඕන කියලා නීතියක් නැහැ. හරි? එක වර්ගයකින් සමහරට ගණන් එකක් නැත්නම් දෙකක් හදුවම ඇති. හරි? මේක මේ සබ්ජෙක්ට් එකක් පැය 5ක් තිස්සේ පාඩම් කරන්න ඕන කියලා එකක් නැහැ. සමහරට පාඩම් කරන් විනාඩි 10ක් පාඩම් කරත් ඇති හරි විදියට. තේරුම් ගත්තට පස්සේ. So therefore don't go after quantity, go after quality. ඔයගොල්ලෝ දන්න ලංකාවේ මිනිස්සුන්ගේ බහුතරය නිකමට බලන්න අවුරුදු 40 වෙනකොට මොකද වෙන්නේ කියලා? 40 50 වෙනකොට නේද? මම මේ මිනිස්සුන්ට අපහාස කරනව නෙමෙයි. ඔයගොල්ලෝ නිකමට බලන්න චීන මිනිස්සෙක්, ජපන් මිනිස්සෙක්, හරි? යුරෝපයේ මිනිස්සෙක් මෙහි වගේ බඩතඩි මිනිස්සු ඉන්නවද? අපේ පාර්ලිමේන්තුව විතර බලන්න දැන් නෑ මේ නිකම් මිනිස්සු දිහා බලන්න. හරි? ඇයි මේ quantity එක පස්සේ යන්නේ? හරි? බත් ගිලිනවා, පිටි ගිලිනවා, හරි? හැබැයි අනිත් අනිත් මිනිස්සුත් එහෙම වෙන්න බෑ. චීන මිනිස්සු, ජපන් මිනිස්සු නේද? කොරියන් මිනිස්සු නේද? යුරෝපයේ මිනිස්සු එහෙම වෙනවද? නෑ. ඒ මිනිස්සු කාලා බීලා ඉන්න හැබැයි නේද? අපේ මිනිස්සු යන්නේ මොකද්ද? quantity එක වලට. උදේටත් බත්, දවල්ටත් බත්, කොසුත් කාපම්, බතුත් කාපම්, හරි? ඔකට තවත් දෙල් ගෙඩියකුත් කාපම් අන්තිමට ලෙඩ්ඩු. So therefore go after quality in education also. Right? In education also don't go after quantity. Right? මේක වැලි වෙනකම් පාඩම් කරන්න ඕන අරව මෙව්ව නෑ. Quality time එකක් දෙන්න. It can be 2 hours, it can be half an hour, whatever. Okay? So that is really important. Right? Really important. Okay? Right. So the third one, productivity. Okay? So that is again very important. So when you are doing something, make sure you are highly productive. So there are different ways you can do things. This way, that way, other way. Right? Maybe you just do the way the first come into your mind, but that may not be the most productive way. So therefore make sure that you are highly productive. Right? So think about can I do it this way or that way or the other way. Right? So that is very important. So that is the difference between again quality and quantity. So those who are going after quality, they are usually productive as well. So they achieve that quality at lesser effort. Another person achieving that quality with more effort because they are not productive. They are not productive means they are not doing it in the best way. Maybe they are not managing it. They are not concentrating on the best practices, right? So these things are interrelated, right? Quality, productivity, and manage it. Okay, so these three are really important. You can't isolate them, right? Productivity, quality, and manage. So don't just do it, manage it. Don't go for the quantity, think about the quality, and don't just do it, do the best way, the productive way. Okay, so those are very important. Okay, whatever you are doing, right? Whatever you are doing, because those who are conscious about this, they are going to be success. Those are not conscious, they go after quality, sorry, they go after quantity, they just doing it, they are not doing the things in the productive ways, so they are going to be those failures. Failures නෙමෙයි වැඩිපුර ඉන්නේ ලංකාව විදියට failures නේද ලංකාව විදියට මේක failures. So therefore it's very important. Okay, now when it comes to studies, there's another very important thing, that is understand. Right? Understand is the key. Right? Memorizing is the curse. මේක තමයි සාපය. හරි?
දැන් ඔයගොල්ලෝ සමහරටි පොඩි කාලේ ඔයගොල්ලෝ දැන් සමහරට වැඩි හිටියෝ දැන් නේද? ඔයගොල්ලෝ කොහොමද වැඩි හිටියන කොහමද? පොඩි කාලේ සමහරට කියන මහා කාලකන්ණි දෙයක් තමයි අම්මලා තාත්තලා තමයි වැඩි කරන්නේ සමහරවට. පාඩම් කරන්න කියනවා. නේද? පාඩම් කරන්න කියනවා. පාඩම් කරනවා කියන්නේ මොකද්ද? මෙමරයිස් කරනවා නේ. ඉතින් ඔය පොතේ අරගෙන කියවනවා. So never do this. This is a curse. මේක මහා කාලකන්ණිකමක්. හරි? මොකද මේ පටන් ගන්නකොටම කියන්නේ. මොකද සමහර මේකත් පාඩම් කරන්න පටන් ගන්නේ නැත්නම් හරි? So don't do this. මේක කරාට කමන්නේ ඔයාට අර දහම් පාසලේ දෙන්නේ නේද? කවි පාඩම් කරන්න කියලා කවි තේරුම් ගන්න බෑනේ. නේද? ගාථාවක් නම් මෙලෝ හතරක් තේරෙන්නේ නැහැ නේ ඔයාට කොහොමද? ඒව පාඩම් කරන්න. ඒක පාඩම් කරා කියලා ඔයාට වාසියකුත් නැහැ. හරි? ඒව ඊට වැඩිය මහා කාලකන්ණි වැඩ. මෙලෝ ඵලදායිතාවක් නැති වැඩ. So don't memorize when it comes to these subjects. Programming don't memorize. Database design don't memorize. Maths don't memorize. Software engineering don't memorize. Or any of the subject that we are going to do, don't memorize. Right? Don't memorize. Only understand. Only understand. Okay? Memorize කරන චූටි points ටිකක් තියෙනවා. ඒ ටික අපි වෙනම කියන්නම්. ඒක ඉතා චුට්ටි දෙයක්. ඒක චුට්ටි දෙයක්. ඒ ටික අපි කියාගෙන මේ ටික පාඩම් කරගන්න කියලා එකයි. මේ චුට්ට මතක තියාගන්න. උදාහරණයක් විදිහට මතක තියෙන්න ඕන. පරිගණකයේ පියා විදිහට අපි සලකන්නේ චාල්ස් බැබජේ කියලා. පළවෙනි ප්‍රෝග්‍රෑමර් විදිහට සලකන්නේ ඒඩා කිං කියලා. ඒව මතක ඒවත් පාඩම් කරන්නේ නැහැ. මේක ලස්සන කතන්දරයක් තියෙන ඉතිහාසයේ. මේ ඉතිහාසයේ කතන්දරේ තේරුම් ගත්තම මේක සමහර දේවල් වලට මතක ඉන්නවා. හරි? ඒවා මතක හිටිනවා. ඒව කටපාඩම් කරන්නේ නැහැ. ඒව කටපාඩම් කරන්නේ නැහැ. හරි? කතන්දරේ තේරුම් ගන්න අපි. කොහොමද මේක ආවේ අද තත්ත්වයට? Right? How the computer has evolved to this point. Then in that story, there are some interesting points, interesting people, right? Their contribution is really high. So we have to appreciate them. So then you will naturally remember their names. Naturally. Not memorizing. එහෙම නැතුව මේක මෙන්න මේක හැදුවා කියලා පාඩම් කරනවා කියන්නේ ආම කාලකන්ණි ජීවිතයක් ගත කරනවා. කාලකන්ණි ජීවිතයක් ගත කරනවා. හරි? හරි ඒකට වැටෙන්න එපා. හරි? So you try to understand things, right? Try to understand the evolution, why the computer is like this, why it is happening like this, why this subject is there, why that subject is there, why do you want to manage it, why we have to go for the agile software development, right? So how the programs are executed in the computer. So you try to understand, right? So that is very, very, very important. So never memorize things. Right? Never memorize things. Always understand. මම ඔයගොල්ලන් පොඩි ප්‍රශ්නයක් දෙකක් ඕනනම් අහන්න. නිකන්. හරි ඔයගොල්ලෝ කතා කරනවා නම් සමහරව කතා කරන්නේ නැහැනේ. සමහර හිතන්නේ මේ ඉගෙන ගන්නවා කියන්නේ බුම්මන්ටෝ වෙන එක කියලානේ. කොන්ෆිඩන්ස් එක නැති වෙනානේ ඉගෙන ගන්න නේද? හරි? තේරුම් ගන්න තියනවාද කියලා නිකමඩ බලමු. එක සබ්ජෙක්ට් එකක්, එක ටොපික් එකක් මම අහන්න. එක ප්‍රශ්නයක් අහන්න. හරි? හරි මට කවුරු හරි කියන්න පුළුවන් නම් ඇයි ඕගොල්ලෝ ත්‍රිකෝණමිතිය කියන සබ්ජෙක්ට් එක ඉගෙන ගත්තේ? නිකමට. සිංහලෙන් එක්ස්ප්ලেইন කරත් කමන්නේ. ඒකේ තියෙන වාසිය මොකක්ද? මොකක්ද ඒකේ ප්‍රයෝජන? එච්චරයි මම අහන්නේ. What is the purpose of trigonometry at very basic level? Do you have an answer or you don't have an answer? තේරුම් ගත්තද කියලා තමයි මම බලන්නේ. Anyone? ඔයගොල්ලෝ සමහර කතා දැන් ඔයගොල්ලෝ හිතන්නේ දැන් අධ්‍යාපනයේ ප්‍රධාන අරමුණ තමයි කොන්ෆිඩන්ස් එකක් තියෙන කෙනෙක් බිහි කරගන්න එක. සමාජයේ ඉස්සරහා කෙලින් හිට ගන්න පුළුවන් කෙනෙක් බිහි කරගන්න එක. හැබැයි අපේ මිනිසුන් කතා කරගන්න ආත්ම ශක්තියක් නැහැ. ඒතකොට අධ්‍යාපනයේ ෆේල්. මම අහ ප්‍රශ්නේ තමයි මොකද්ද ත්‍රිකෝණමිතිය කියන සබ්ජෙක්ට් එකේ අරමුණ? ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගත්තනේ O level වලට. Anyone? දැන් බලමු precisely කියන්න පුළුවන්ද කියලා. So that is not answer. It is useful for practice in the applied science කියන එක මට ඕන එකට කියන්න පුළුවන් නෝ. එතකොට ඕක මට ඕන එකට කියන්න පුළුවන්. නිව්ටන් නියම ඉගෙන ගත්තෙත් මේකටයි නේද? පයිතගරස් ප්‍රමේය ඉගෙන ගත්තෙත් ඒකටයි කියලා. So what is the purpose of trigonometry? That is my question. So those who have understood it, now they have no doubts. ඒගොල්ලෝ හොඳ හිනාවක් දාලා කියන මෙන්න මේකට දැන් ත්‍රිකෝණමිතිය කියනවා. මෙන්න මේකට දැන්
මේකට ත්‍රිකෝණමිතිය ඉගෙන ගත්තා කියලා. බලන්න එක්කෙනෙක් කියන්න බලන්න. මේ තේරුම් ගන්නවා කියන්නේ එකක් ආ. සමහරවිට මේ තේරුම් ගන්න ඔකට වෙලාවක් නැහැ. හරි කලබලයි ගණන් හදන්න. හරි කලබලයි. තේරුම් ගන්න ටයිම් එකක් දෙන්නේ නැහැ සමහරලාට ඔයගොල්ලෝ. ඔන්න ත්‍රිකෝණමිතිය මෙන්න කිව්වා ඔන්න ගණන් හදපියෝ නේද? එක්කෙනෙක්වත් කියන්නේ නැහැ. එක්කෙනෙක්වත් කියන්නේ. හැබැයි ත්‍රිකෝණමිතිය ගණන් හදලා තියෙනවා නේ. ඒත් කොහොමද ගණන් හැදුවේ? රැල්ලට. ඕගොල්ලෝ සබ්ජෙක්ට් තේරුම් ගන්න නැහැ සබ්ජෙක්ට් එක මෙම ෆැමිලියරයිස් කරන්න. හරි සබ්ජෙක්ට් එක තේරුම් ගන්නවා කියන්නේ එකක් සබ්ජෙක්ට් එක ෆැමිලියරයිස් කරනවා කියන්නේ තව එකක්. ඔන්න ඔක දැන් කතන්දරේ. ෆැමිලියරයිස්. ගණන් හදලා මොකද කරන්නේ? සබ්ජෙක්ට් එක ෆැමිලියරයිස් කරනවා. එතකොට ඔයා හිතනවා ඔයාලට තේරුම් ගත්තා කියලා. නමුත් තේරුම් ගත්තා නම් දැන් උත්තරයක් දෙන්න එපා. නෑ ඒ තේරුම් ගත්ත නෙමෙයි ඒවයි ගානක් දුන්නාම මැෂින් එක වගේ හදනවා. ඇයි ඒ ගාන ෆැමිලියනේ වලට? ඔන්න රූපය අඳගත්ත හැදුවා. හැබැයි ඇහුවොත් ඒ මොකද්ද ඒ කරේ? ඇයි ඔය ත්‍රිකෝණමිතිය ඉගෙන ගත්තේ? එහෙම දන්නේ නැහැ. නේද? එහෙම දන්නේ නැහැ. මම තව පාරක් කියවොත් එමු. another question. කුලකයක් කියන්නේ මොකක්ද? කුලකයක් කියන්නේ මොකක්ද? කුලකයක් කියන්නේ මොකක්ද? සෙට් එකක් කියලා කියනවා. අපි ඔය කතා කරනවා ඊළඟ මැත්ස් වල. Are you serious or are you not serious? Right? Are you serious or are you not serious? Okay. So that is very important, right? දැන් කෙනෙක්ට කියන්න පුළුවන් කුලකයක් කියන්නේ මොකද්ද? සාර්වත්‍රතා කුලකය කියන්නේ මොකද්ද? උත්තරය දෙන්න බෑ. What is mean by universal set? What is mean by set? මම මැත්ස් වලින් අහනවා කියලා ඊට පස්සේ කියයි දන්නේ නැහැ නේද? හරි? සමහරවිට මැත්ස් කියන්නේ මොකද්ද කියලා ඇහුවත් උත්තරයක් නැහැ. සමහරවිට සයන්ස් කියන්නේ මොකද්ද කියලා ඇහුවත් උත්තරයක් නැහැ. හරි? Right. So therefore try to understand things. හරි මේ understand කරන්නේ නැතුව මේක දිහා මේකත් එක්ක familiarize වෙන්න හදන එක තමයි ප්‍රශ්නේ. familiarize වෙන්න හදන අනිත් පැත්තේ පාඩම් කරන්න හදනවා. Right? So never do this. This is not going to work. Right? This is not maybe it might pass you හැබැයි ඔයගොල්ලෝ හරි stress. තේරුම් ගන්න කට්ටිය හරීම ජොලි ඉන්නේ. හරි ඒගොල්ලෝ ඉතාලම ජොලි ඉන්න සෙට් එකක්. හොඳට මතක තියාගන්න. හරි? ජොලි ඉන්න සෙට් එකක්. මොකද ඒගොල්ලන් තේරුම් ගන්න මේ සබ්ජෙක්ට් පොඩියට පේන. That is another very important thing, right? So we are not going to fill you more buckets. හරි මේ BIT course එක ඇතුලේ ඔයාලට තව මේ පෙට්ටි පෙට්ටකම් පුරවන්නේ නැත. ඒක නෙමෙයි අරමුණ. We want to build you more. ඔයා ඉස්සෙල්ලා හිටියේ මෙහෙමනම් ඔයාගේ capacity එක වැඩි වෙන්න ඕන. ඔයාගේ capacity එක ඔයාගේ ඉස්සරහා තියෙන මේ පෙට්ටකමේ capacity එක වැඩි කරලා හරියන්නේ නැහැ. You must be a stronger person. You must have better high confidence now. You must be highly skilled person. Right? So that is the idea. It is not we are filling ඔය bucket එකක් පුරවනවා වගේ මේක පෙට්ටකම පුරවන්නේ නැහැ. So we want to make sure that you are more skilled person. You are more high confidence person. Right? Now you have better understanding about the things. Right? So you must have better understanding about the computer. Right? Better understanding about what is mean by information system. Right? How are we going to use information systems for a business organization? So that is very very important. Game එක ගහන්නේ තනිකරම තේරුම් ගන්නවා කියන වචනේ. හරි තේරුම් ගන්නවා කියන වචනේ මිසක් පාඩම් කරනවා කියන වචනේ නෙමෙයි. හරි ඔක ඉතා වැදගත්. හරි? Right? So now එතකොට තමයි productivity එක වැඩි වෙන්නේ. එතකොට ඔයා චූටි effort එකක් දාලා මේ subject කරනවා. චූටි effort එකක් දාලා. හරි? So that is very 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 important. Okay? And also keep looking for patterns. Be serious. Serious කෙනෙක් වෙන්න ඕන. මේ serious කෙනෙක් වෙන නම් තමයි මෙහෙන් හැලෙන්නේ. මෙතනින් level 1 වලින් 2 වලට යනකොට හැලෙනවා. ඇයි ඒ? ඔයා serious මදි. level 3 එකේ තවත් හැලෙනවා. serious මදි. ඇයි මේ? serious වෙන්න බැරි. serious වෙන්න බැරි ඉතින් එක්ක ඔයාට serious වෙන එක එච්චර ඔයාට වදින්න නැතුව ඇද නේද? Now when it comes to professionals we expect high level of seriousness. Right?
දැන් ඔයගොල්ලෝ පොඩි නිකමට හිතන්න. ඔයගොල්ලෝ ඔයාලට අසනීපයක් වුණාම ડોක්ටර් කෙනෙක් හම්බ වෙන්න යනවා නේ. ડોක්ටර් කෙනෙක් හම්බ වෙන්න යනවා. දැන් සමහර ලාවට මම දන්නේ මම නම් මේ ළඟ ඉන්න ડોක්ටර් පහු කරගෙන සමහර ලාවට කිලෝමීටර් 3-4ක් එහායින් ඉන්න ડોක්ටර් කෙනෙක් තාවට යනවා සමහර ලාවට අසනීපයක් වුණාම. ඇයි ඒ සමහර ලාවට දැන් අපි ගිහිල්ලා අසනීප කියනවා. මේ මිනිස්සයා පොඩ්ඩක්වත් සීරියස් නෑනේ. අහන් ඉන්නවත් නෑනේ. මෙයා සීරියස් නෑ. හැබැයි ඒ කතන්දරේම කියලා මේ ડોක්ටර්ට කිව්වම එයා මේක සීරියස්ලි කල්පනා කරලා බලනවා. සීරියස්ලි කල්පනා කරනවා අපේ ප්‍රශ්න අහනවා. හරි? ප්‍රශ්න අහලා සමහරවිට සීරියස්ලි කල්පනා කරලා කියනවා ඔයාලට ලෙඩක් නැහැ කියලා. ඒත් කමක් නැහැනේ. මේක සීරියස්ලි කල්පනා කරලා නෙමෙයි කිව්වේ. නේද? ඉතින් මේගොල්ලෝ සමහරව සීරියස් නැහැ. අපිම දන්නවා මේ සමහරට බෙහෙත් අරන් එනකොටත් හිතනවා මේක බීලා වැඩක් නැහැ. විසික් කරලා යන්න ඕන කියලා. නේද? සමහරව එහෙම නැහැ. සමහරව හරි සීරියස්. හරි? ඒක එයාගේ ලෙඩක් වගේ හිතලා ඒක ගැන වොරි වෙලා ඒක ගැන හිතලා බලලා එයා ඒකට සොලියුෂන් එකක් දෙනවා. හරි ඊට පස්සේ සමහර ඩොක්ටර්ලා බෙහෙත් දෙනවා. ඊළඟ දවසේ එන්න ඕනේද මේක බිව්වට පස්සේ මම මේකෙන් ඉවරද ඒකවත් කියන්නේ නැහැ. ඒකවත් කියන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ගෙදර ඇවිල්ලා දැන් තුන් තේරේ මේ විසඳන්න ඕන දැන් මේකෙන් වැඩේ ඉවරද මම ආය යන්න ඕනේද නේද? එච්චරවත් සීරියස් නැහැ. හැබැයි අර ડોක්ටර් ඔයාට තියෙන්නේ මේ අසනීපේ ඔයාට තියෙන්නේ මේක ටිකක් බය වෙන්න ඕන එකක් නැත්නම් බය වෙන්න ඕනේ නැති එකක් බය වෙන්න ඕනේ නැත්නම් බය වෙන්න ඕනේ නැහැ කියලා කියන්නත් ඕනේ. හරි එක්ක කියන්න ඕනේ දැන් හරි බෙහෙත් බීලා එන්න ඕනේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් බෙහෙත් බීලා එකපාරක් එන්න පොඩ්ඩක් බලන්න ඕනේ ආව. ඒක කතන්දරේ කියනවා. මේ මනුස්සයා සීරියස්. මේ මනුස්සයා සීරියස් ප්‍රොෆෙෂනල් කෙනෙක්. මෙයත් ඩිග්‍රියක් අරගෙන තමයි MBBS. හැබැයි මේ මනුස්සයාගේ මොන සීරියස්නස් එකක්වත් නැහැ. So you have to be a serious person. Right? So when someone comes to you for software develop a website, develop an application, so you must show that seriousness to that person because it's a serious business task for that person, his business. Right? So you must have that seriousness in with you. That is part of your professionalism. Okay? So when you are learning something also, pay serious attention. ඒ සීරියස් ඇටෙන්ෂන් එක දුන්න එක්කෙනා කියනවා දැන් මේ වෙද්දි මෙන්න ත්‍රිකෝණමිතිය තියෙන්නේ මේකටයි. ත්‍රිකෝණමිතිය කොහොමද මේ sin cos ආවේ කියලා කී දෙනෙකුට උත්තර දෙන්න පුළුවන්ද? හරි කාටද කියන්න පුළුවන් මේ sin x සමානයි මෙහෙමයි කියලා ආවේ කොහොමද කියලා නේද? එහෙම උත්තර දෙන්න පුළුවන්ද? ඇයි ඒකට sin කියන්නේ? කොහෙන්ද මේක ආවේ? මොන මේක දෙවියන් වහන්සේ කියපු එකක්ද? එහෙම උත්තර දෙන්න ඕන. ඒකට උත්තර තියෙනවා. හරි? ඊළඟ calculus කියන්නේ මොකද්ද? අනන්තය කියන්නේ මොකද්ද? So you have to think about seriously think about it. Maybe seriously think 1 hour rather than non-seriously familiarizing with that for 5 hours. Okay? කුලකයක් කියන්නේ මොකද්ද? නේද? විද්‍යාව කියන්නේ මොකද්ද? කෙමිස්ට්‍රි කියන්නේ මොකද්ද? ෆිසික්ස් කියන්නේ මොකද්ද? ඒකවත් දන්නේ නැහැ සමහරව. Right? So we have to look at it seriously. Right? Because then only you can study those things, understand those things, appreciate those things. Okay? Right? So those are very important. Okay? So game එක මෙච්චරයි. Think about the quality, not the quantity. Think about the productive ways of doing things. Manage your tasks. Understanding is the key. Okay? Understanding is the key, not the memorizing, and be serious about the things. Right? එතකොට ඔයගොල්ලෝ සමහර තේ එකක් හැදුවම මෙලෝ රහක් නැහැ. හරි සමහර තේ එකක් හැදුවම එයා සීරියස් ඒක ගැන. හරි මම මේක නිකන් පැකට් එකක් දාන එක නෙමෙයි. ඒකත් නේ සමහරු මේක රත් වෙන්න ඕන ප්‍රමාණය දන්න. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා සාමාන්‍ය තේ එකක් හදනකොට සෙල්සියස් කීයද රත් කරන්න කියන්නේ? හැමදාම උදේ තේ හදන කට්ටියද දෙන්නේ නේද? ඔප්ටිමම් උෂ්ණත්වය කීයද තේ එකක් හදනකොට රත් කරන්න කියන්නේ? කාටද කියන්න පුළුවන්? මොකද හැමදාම තේත් හදනව නේද? හැමදාම තේත් හදනවා. දැන් සමහරව හදන කිරි හොද රහයි. සමහරව හදන කිරි හොද මෙලෝ රහක් නැහැ. සමහරව හදන පොල් සම්බෝලි මාර රහයි. සමහරව හදන පොල් සම්බෝලි මෙලෝ රහක් නැහැ. එයා ඒ කරන වැඩේ ගැන සීරියස්. හරි? එයා කරන වැඩේ ගැන සීරියස් කියන්නේ ඕන නලල රැඩි කරගෙන ඉන්නවා කියන එක නෙමෙයි. හරි? 100 Celsius ද? ෂුවර්ද? ෂුවර්ද? තරම් හයිට් වෙන්න දෙන්නේ.
හැමතැනම කියන්නේ 100 කියලාද? 90 98 85 කියන්නේ. නේද? එම් කියතියද නේද? හැමෝම කියන්නේ කීයද? 30ක් හදනකොට හොඳ මුස්ටත් ඒ විදියද? 100 අඩුවේ. 100 අඩුවේ. නමුත් අපේ කට්ටිය මේක නටලි වල තව ටොයිලයක් කරලා බෙර ගන්නකොට බලන් ඉන්නව නේද? හරි. ඉතින් හරිනේ. ඉතින් තේ කියන්නේ අපි අපේ එකක් නෙමෙයිනේ. තේ කියන්නේ සුද්ධනේ අපිට දුන්නේ නේද? කෙනල්ල දුන්නේ. ඉතින් සුද්ධ තමයි මේවා රිසර්ච් කරන්නේ. ඒගොල්ලන්ගේ තියෙනවා ටී ඉන්ස්ටිටියුට්. ටී ඉන්ස්ටිටියුට් වල ඒගොල්ලෝ රිසර්ච් කරනවා නේ. සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ 96 95 නටන්න දෙන්න එපා කියලා. නටන්න කලින් තේක හදන්න කියලා. ඒකට සීරියස්නස් එක කියන්නේ. ඒක සීරියස්නස් එක කියන්නේ නේද? හරි. So that is important. දැන් ඩෙල්මා වගේ බ්‍රෑන්ඩ්ස් නේද? ඒගොල්ලෝ කොහොමද මේක බ්‍රෑන්ඩ් කරගත්තේ? ඒගොල්ලෝ නිකන් ඔහේ තේකොළ අරගෙන ඇවිල්ලා මේවා කරන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ සීරියස්. ඒගොල්ලෝ මේක තේකොළ වල මොනවාද මිනිස්සු බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? හොඳම තේකොළ තියෙන්නේ මොන පැත්තේද? මොන වත්තේද? එතනට ගිහිල්ලා ඒගොල්ලෝ බඩුව අරන් ඇවිල්ලා ඒක බ්‍රෑන්ඩ් කරා. ඩෙල්මා කියලා. නේද? මේක මේ ඇඩ් දාලා නෙමෙයි. හරි. ඒ වගේ so we have to be very serious about what we are doing. right? වෙනස තමයි එක්කෙනෙක් සීරියස්ලි බලනවා අනිත් එක්කෙනා ඔහේ බලනවා. හරි? අර ඔහේ බලපු එකනට වඩා සීරියස් බලපු එකනට බොහොම දේවල් පෙනිලා. හරි? අරයට පෙනිච්ච නැති බොහෝ දේවල් අනිත් අයට නොපෙනෙන බොහෝ දේවල් මේ මනුස්සයට පේනවා. ඒ මනුස්සයා ඒකන්ට බොහොම සතුටින් ඉන්නවා. ඒ මනුස්සයට පාඩම් කරන්න දෙයක් නැහැ. හරි? ඔක තමයි කතන්දරේ. හරි? ඔක තමයි කතන්දරේ. හරි? So therefore this is all about your seriousness, right? අපිට ඕන වෙන්නේ semester 1 එක ඉවර වෙනකොට we need a serious person. We need a serious person. Serious persons ලා කියන්නේ මේ නලල රැඩි ගහගෙන මහා කාලකන්ණි වගේ මූසලියෝ වගේ මුස්පේන්තුකමට ඉන්න අය නෙමෙයි. serious අය තමයි full jolly ඉන්නේ. මොකද serious අයට හොඳට තේරෙනවනේ යමක්. තේරුණාට පස්සේ ඒගොල්ලන්ට හිතට බරක් නැහැනේ. ඒගොල්ලෝ බොහොම රිලැක්ස් එකේ ඉන්න කට්ටියක්. හරි? රිලැක්ස් එකේ ඉන්නේ. ඒක තමයි වෙන්න ඕන. මේක තමයි වෙන්න ඕන. හරි? එහෙම නැත්නම් මේ සීරියස් කියන්නේ මේ මහා දැක්කමත් මූසල විතර විදිහට ඉන්න එක නෙමෙයි. හරි? So that is very important. So therefore let's be serious, let's be productive, let's concentrate on the quality, right? Let's manage things. Okay? So that because as a professionals we are going to improve productivity of the others. අපි කරන්නේ දැන් මේ අපි professional කෙනෙක් වුණොත් IT professional කෙනෙක් වුණොත් එහෙම මේ ලෝකයේ තියෙන ඵලදායීතාව වැඩි කරන එක තමයි අපි මේ කරන්නේ. හරි? අපි කරන්නේ මොකද්ද? ඵලදායීතාව වැඩි කරනවා. හරි? ඒක බැංකුවක වෙන්න පුළුවන් නේද? හරි උදාහරණයක් විදිහට ඔයගොල්ලෝ ගත්තොත් එimhe සුපර් මාකට් තියෙනවා. සුපර් මාකට් එකක් තියෙනවා නේද? maybe food city, laugh or apico කඩ තියෙනවා. සුපර් මාකට් එකක් ආවට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? කඩ වැහෙනවා. සුපර් මාකට් එක වැහෙන්නේ කඩ වැහෙනවා. ඇයි ඒ? මේක ඇතුලේ ඵලදායීතාව වැඩි, productivity එක වැඩි. මේකේ වගේ මුදලාලි ගණන් හදලකන් බලන් ඉන්න ඕනේ නැහැ. හරි සීනි කිලෝ එක මේව කළා නෑ. ඒක තියෙන පැකට් කරලා එහෙම තියෙනවා නේද? මෙතන ගිහිල්ලා ටට්ටක් ගාලා ස්කෑන් කරාට පස්සේ බිල හැදෙනවා. ප්‍රොඩක්ටිවිටි එක වැඩි. ක්වොලිටි එක වැඩි. මෙතන නිකන් අර මේ එළවලු මොනවාද මේ මොනවද දාලා ඉවන්නේ අර ගෝණි වල දාලා ගෙනල්ලා නේද? ඕක තැලිලා තැම්බිලා. හැබැයි මේකට එළවලු ගේන්නේ ඒගොල්ලෝ පෙට්ටි වල දාලා ලස්සනට ඒගොල්ලන්ගේම සමහරලාට තියෙනවා. ඒජන්ට්ලා නැත්නම් ඒගොල්ලන්ගේම වතු තියෙනවා බොහොම ක්වොලිටි එකට ගෙනලා තියෙනවා නේද ඊට පස්සේ බොහොම ෆ්‍රෙෂ් විදියට මෙතන තියෙනවා නේද ඊට සමහරට එතනත් අයිස් කරපු මේවා කරනවා සමහරට ඔයගොල්ලෝ දැන් මේ වතුර ගහනවා සැරින් සැරේ වට අර ඔටෝ ස්ප්‍රේ වෙනවා මේ වගේ මේක හරි ෆ්‍රෙෂ් එකට තියෙනවා ක්වොලිටි එක තියෙනවා ඉතින් ඔව් කඩේට යන්නේ නැහැ මිනිස්සු මේ සුපර් මාකට් එකට එනවා ක්වොලිටි එක වැඩි ප්‍රොඩක්ටිවිටි එක වැඩි නේද මේකේ මැනේජර් කෙනෙක් ඉන්නවා මේකේ මැනේජර්ස්ලා ඉන්නාම මේකේම ඒගොල්ලෝ මැනේජ් කරනවා මේක හරි ගාන්ට මේකේ ෂිෆ්ට් වලට වැඩ කරනවා බඩු අඩු වෙනකොට ගාන්ට ඉන්වෙන්ටරි බඩු වෙනවා දැන් කඩේට ගිහලාම කියන අනේ තේකොළ නැහැනේ මහත්තයෝ මේක තේකොළ නැති වෙන්නේ නැහැ මේක මැනේජ් කරලා තියෙන්නේ මේක අඩු වෙනකොට ඉන්වෙන්ටරි අඩු වෙනකොට මේකට බඩු වෙනවා ගාන්ට පරණ වෙන්නේ නැහැ බඩු ඕනකට වැඩි කල් තියෙන්නේ නැහැ දැන් මෙහෙන් ගිහලා බිත්තර ගන්න බයයි සමහරලාට මේ බිත්තර සතියක් පරණේවද සති දෙකක් පරණේවද එහෙම දන්නේ නැහැ අපි එහෙම ඒක ගැරන්ටියකුත් නැහැ. මේක එහෙම නැහැ. මෙතන පිටතර අපි දන්නවා ලේබල් ගහලා තියෙන්නේ නේද? එහෙම ස්ටොක්ස් ගන්නට මාරු වෙනවා. මේක මැනේජ් කරනවා. ඉතින් මේක මැනේජ් කරනවා ප්‍රොඩක්ටිවිටි එක වැඩි, ක්වොලිටි එක වැඩි. ඒ මිනිස්සු hina වෙලා ඉන්නවා. නිකන් ඔහේ මුදලාලි වගේ ඔහේ බඩ එළිය දාගෙන ඉන්නේ නැහැ.
So that is why this is getting more and more supermarkets are coming. ඊට පස්සේ කියන්න පුළුවන් මේක ධනවාදය ධනවැද්දෝ පොඩි මිනිහට ගහනවා නේද? පොඩි මිනිහට ගහනවා නෙමෙයි මේ මිනිස්සයා ගාව ඒවා නැහැ නේද? මේ මිනිස්සයා ගාව ඒවා නැහැ. ඕක තමයි ප්‍රශ්නේ. ඒක හන්ද හැමදෙස්සම දිනන්නේ අපිට සල්ලි වලින් නෙමෙයි මේ ගේම ගහන්නේ. productivity quality management නේද? ඕවෙන් තමයි මේ ගේම් එක ගහන්නේ. ඊට මෙතන තියෙනවා information systems තියෙනවා නේද? මේ මිනිස්සයා information systems වලට යන්නේ නැහැ. හරි? ඔය අතිම්ම ගණන් හදා දින්නවා නේද? ඔන්න ඔය කතන්දර ටිකක් තමයි මේ ගේම වැඩේ වෙන්නේ. So therefore we have to go for this. We have to go for this. Whatever the task we do, think about those things. And of course education කියන්නේ මේක එකට වැඩි ටිකක් වෙනස් නේ. හැබැයි එතෙන්දී අපිට අර තුන වැදගත්. Productivity, quality and managing. And of course we have to understand things. Okay? Right. මේක තේරුම් ගන්නවා නම් අපිට අයන් ඉඳලා තේරුම් ගන්න වෙන්නේ. අයන් ඉඳලා. මේකට වෙන solution එකක් නැහැ. ඒකෙන්ද අපි අයන් ඉඳලා තමයි තේරුම් ගන්න හදන්නේ. Right. So what I'm going to do is now, because we are going, I told you that we are going to learn so many subjects. Semester 1 set of subjects, semester 2 another set of subjects, semester 3 another set of subjects. Right. So many subjects. So therefore ඉස්සෙල්ලා මේ subject ටික ලියා ගමු අපි. Subject ටික ලියා ගන්න දුම වැඩේ කරන්න බෑනේ. Right. So can you come up with list of subjects we are learning in as part of our education? මොන subject කියලාද බෙදන්නේ? කාටද කියන්න පුළුවන්? ඉස්කෝලේ කොහොමද බෙදුවේ? දැන් ඔයගොල්ලෝ කතා කරන්න දෙක ඊට වැඩි ප්‍රශ්නයක්. ඒ කතා කරන්නේ නැහැ කියන්නේ confidence නැහැ. හරි. කොයි වෙලාවක හරි කතා කරන්න පටන් ගනියා. Can anyone tell me how do you divide subjects? මතකද ඉස්කෝලේ තියෙන විද්‍යාංශය කියලා එකක්. එහෙම බෙදුම එහෙනම් science. Anything else? Right. Math, science, arts. දැන් මං අහුවොත් එහෙම දැන් මේක නැති කට්ටියක් ඉන්නවා. කවුද? මේකට අයිති නැති කට්ටියක් ඉන්නවනේ. කවුද? කවුද මේකට කොමර්ස්? ඒගොල්ලොත් ඉන්නවා. මං අහුවොත් maths කියන්නේ science ද නැත්නම් maths කියන්නේ science නෙමෙයිද? So let's have this discussion. Is maths part of the science or not part of the science? එතනින් පටන් ගන්න එපායි. Yes or no? Is maths part of the science or maths not part of the science? It's part of science. හරි? ඉස්කෝලේ දෙගොල්ලම ඉන්නේ විද්‍යාංශේ. maths කරන කට්ටිය අතන කඩන්න ඕන maths කරන කට්ටිය සහ biology කරන කට්ටිය කියලා. හරි? maths කට්ටිය සහ bio කරන කට්ටිය කියලා කඩන්න ඕන. Then we have the science. We can subdivide it into maths කියලා නෙමෙයි අපි මේගොල්ලන්ට කියන්නේ ඇත්තට. මේගොල්ලන්ට කියන හරිය නම මොකද්ද? මේගොල්ලෝ biology කට්ටිය. bioscience. bioscience නැත්නම් biology කියමු අපි. එතකොට ඒකට අයිති වෙනවා zoobotany නේ. zoobotany. හරි. So මේගොල්ලන්ට කියන්නේ මොනවද අදටම? Physical science. භෞතික විද්‍යාව. නේ භෞතික විද්‍යාව කරන කට්ටිය. හරි? මේගොල්ලෝ කරනවා මේ පැත්තෙන් maths එහෙම කරනවා. maths කරනවා ඊළඟට common subject දෙකක් තියෙනවා මොනවාද? physics chemistry. right? මේගොල්ලෝ කරනවා හවුලේ. right? So that is they are all science students. Then of course we have the art students, commerce students. එහෙම කඩන්නේ නේද? දැන් අලුතෙන් ආව ස්ට්‍රීම් එකක්. ඒක මේ පැත්තට බර කරලා එන්න ඕන. technology. So technology is the application of science. So they are also very close to the science, but they are more concentrating on the application, usage of science. Okay, so that is why we want to put it here. So they are also learning physics, chemistry, things like that, but more into the application side. So right, engineering, technology කියන්නේ application පැත්තට බරයි. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා science කරන කට්ටිය ඉන්නවා, සමහර physical science කරනවා, සමහර යනවා engineering කරන්න යනවා. ටෙක්නොලොජි කරන්න යනවා. ඒකට අරගොල්ලෝ තියරි ඉගෙන ගන්නවා මේගොල්ලෝ ප්‍රැක්ටිස් එක ඉගෙන ගන්නවා නේද? right. So when it comes to science, this is in your school.
right? But when it comes to science මට කවුරු හරි කියන්න බෑ science කියන්නේ මොකක්ද? මොකද අපි මේ වැඩිපුර ඉගෙන ගන්නේ science subject. හරි science subject ඉගෙන ගන්න. science කියන එකේ තේරුම මොකක්ද? ඉස්සර science කියන එකේ තේරුම කියන්න පුළුවන් වෙන්න එපා. anyone? If someone asks what is science, what is your answer? Or you don't have answer? You start learning science I think from grade 6. විද්‍යාව කියන වචනේ තේරුම කියන්නේ නැතුව විද්‍යාව ඉගෙන ගත්තා නම් ඔයගලන්ට වෙනම නොබෙල් ත්‍යාගයක් දෙන්න වෙනවා. විද්‍යාව පිළිබඳ. නෙමෙයි. විද්‍යාව පිළිබඳ නෙමෙයි. හොඳම බූරුවා විදියට. එහෙම එකක් දෙනවනේ. Inventing new things is science. Are you sure? Are you sure that inventing new thing is science? Nature, is it science? මට තාම science කියන්නේ මොකද්ද කියලා කිව්වේ නැහැ. Anyone can talk at least? Leonardo D. Lacy? Hello. Yes. Form of testable explanations and predictions about the universe. Okay, so that is so that is a better answer. Okay. Understanding physical and natural world, studying natural and social works. So none of these answers are even close to the definition of science. So if it is science, I think the answer I got verbally is better thing, right? So verbally I got the answer, right? So science is anyway overloaded word. So when I say science mean අර අපි කියන විද්‍යාව කියන අර ඉස්කෝලේ විද්‍යාව කියන විද්‍යාව මම යන්නේ. So there are two things when it comes to science. ඔයගොල්ලෝ දන්න science වලට අනිත් පැත්තේ තියෙන්නේ මොකද්ද? Science අනිත් පැත්තේ තියෙන්නේ මොකද්ද? Opposite meaning. මේ පැත්ත science නම් මේ පැත්තේ තියෙන්නේ මොනවද? ඉතින් science නැතිව දැනගන්නත් එපා. Myths. ඔන්න. කී දෙනෙක්ට මේක ඔළුවට ආවද? මේ පැත්ත විද්‍යාව, මේ පැත්ත මිත්‍යාව. හරි. විද්‍යාවයි මිත්‍යාවයි කියලා බෙදන්නේ. දැන් ඕක ඉස්කෝලේ ගුරුවරයාට කට ඇරලා කියන්න බෑ. හරි? ඕක ඉස්කෝලේ ගුරුවරයාට කට ඇරලා කියන්න බෑ. ඇයි ඒ? ඕගොල්ලෝ දන්නවද ඇයි ඒ? ඉස්කෝලේ වල ගහලා තියෙන්නේ විද්‍යාල කියලා නේද? විද්‍යාල කියලා ගහලා තියෙන්නේ. මහා විද්‍යාලය, මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය. හැබැයි ඉස්කෝලේ ඔයාලට විද්‍යාවත් උගන්වනවා, මිත්‍යාවත් උගන්වනවා. ඉතින් ඒක හන්ද ඉස්කෝලේදී මේක කියන්න බෑ. කිව්වොත් එහෙම අනිත් ගුරුවරයා තරහ වෙනවා. හරි? ඒවට දෙකම දාලා හොදනවා මඩේ දානවා. හොදනවා මඩේ දානවා. හරි හොදනවා මඩේ දානකොට ඉතින් හිතා ගන්න පුළුවන් වෙන නැස්පැත්තිය. So science පැත්ත එකක් science අනිත් පැත්ත මිත්‍යාව. ඒක හන්දවල ඕගොල්ලන්ට science කියන එක හරියට definition එක දෙන්නේ නැත්තේ වැඩි ඔලුවට වදින්න. හරි definition එක දුන්නොත් එහෙම ඔය ඉස්කෝලේ කරන අනිත් සියලු ගොම්කන් ටික ඔයා ප්‍රතික්ෂේප කරන්න පටන් ගන්නවා. නේද? ඉතින් ලෝකේ වෙන රටවල් වල science කියලා උගන්වන්නේ ඒගොල්ලෝ කියනවා මේක science කියලා එකක් තියෙනවා, මිත්‍යාව කියලා එකක් තියෙනවා. හරි? විද්‍යාව කියලා එකක් තියෙනවා, මිත්‍යාව කියලා එකක් තියෙනවා. විද්‍යාව කියන්නේ so there are two things. When it comes to science, there are two key points. One thing is it must be testable. Right? Testable knowledge. මේ knowledge එක test කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඒකනේ අර ඔයගොල්ලෝ විද්‍යාගාර වලට එකයි යන්නේ. නේද? right? Test කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. Other thing is logical. තර්කානුකූල වෙන්න ඕනේ. තර්කානුකූල නම් අපිට ටෙස්ට් කරන්න පුළුවන් නම් ටෙස්ට් කරලා මේක ඔප්පු කරන්න පුළුවන් නම් that is science. Okay? If not, that is myths. That's it. එච්චරයි. So then we can subdivide science into two areas. දැන් ඉස්කෝලේ බෙදෙන විදිය නෙමෙයි. Right? Science we can subdivide into two.
areas. What are those two areas? කාටද කියන්න පුළුවන්? ඉස්කෝලේ බෙදilla නෙමෙයි දැන්. විද්‍යාව කොටස් දෙකකට බෙදනවා. මේ විද්‍යාව කියලා. මේක මම දන්නවා ඔයගොල්ලෝ 100% දන්නේ නැහැ කියලා. සයන්ස් කරපු ස්ටුඩන්ට්ලා. මේක දන්නේ නැහැ කියන්නේ ඔයාගේ විද්‍යාව මහා කාලකන්ණි විද්‍යාව. කාටද කියන්න පුළුවන්? විද්‍යාඥයෝ විද්‍යාව බෙදන කොටස් දෙක. විද්‍යාඥයෝ ඉස්කෝලේ නෙමෙයි යා. මෙතන සයන්ස් කියන්නේ අර සමාජ විද්‍යාව ඒ ඔක්කොම එන ලොකු ඕගනයිස් නොලෙජ් කියන එක නෙමෙයි යා. අර විද්‍යාව සහ මිත්‍යාව බෙදුවම එන විද්‍යාව. මොකද්ද බෙදෙන කොටස් දෙක? කාටද කියන්න පුළුවන්? බලන්න එක්කෙනෙක් හරි කියයිද කියලා? No. It's not chemical science and physical science. Natural sciences and social sciences. Sorry, I didn't get it. Natural sciences and social science. Natural science and social science. Social science කියන එක මම කෝ අපි අයින් කරමු. ඒ ඇවිල්ලා අර දේශපාලන විද්‍යාව මේ කියන ඒ කතන්දරේ විද්‍යාව. හරි අපි ඒ ඒක වෙන තේරුමක්. ඒක ටික අපි පොඩ්ඩ අයින් කරමු විද්‍යාව කියලා මේ පැත්තට ගමු ඉස්සෙල්ලා. හරි අපි social science කියලා තෝරන එකක් ගමු. නමුත් තව එකක් ආවේ නැහැ මට. social science අපි එකක් ගමු. social science. ඒකට අපි ගමු දේශපාලන විද්‍යාව, ආර්ථික විද්‍යාව. හරි එකක් ගමුකෝ. අනිත් ඒවා මොනවාද? natural science. ඒකත් ගමු. ඒකත් හරි. මොකද මේ තුන්වෙනි එක? තුන්වෙනි එක මොකක්ද? Physical science. Physical science නෙමෙයි. Physical science කියන්නේ බෑ. Practical උත් නෙමෙයි. Life science. Sorry? Life science. නෑ life science ආයිත් වෙන්නේ natural science වලට. natural science කියන්නේ nature එක ගැන තියෙන විද්‍යාව. nature එක ගැන. ස්වභාවයේ තියෙන දේවල් ගැන අපි තර්කානුකූලව testable විදියට practical විදියට testable විදියට testable කියන්නේ මොකද්ද? පරීක්ෂණයක්, නිරීක්ෂණයක්, නිගමනයක්. ඒ විදියට අපි හොයාගත්ත දැනුමට අපි කියනවා natural science කියලා. එතනට අයිති මොනවාද? විද්‍යාවේ රජ්ජුරුව කවුද? කාටද කියන්න පුළුවන්? විද්‍යාව කමකට මතක් කරන ලොකුම මිනිසයා කවුද? ඒ කියන්නේ සබ්ජෙක්ට් එක මොකද්ද? සබ්ජෙක්ට් එක මිනිසයා නෙමෙයි. විද්‍යාව මතක් වෙන ප්‍රධානම විද්‍යාව මොකද්ද? විද්‍යාඥයෝ ගමකට මතක් වෙන්නේ කාවද? ලොකුවටම. මම දැන් අපිට නම් මතක් වෙන්නේ අයින්ස්ටයින්, නිව්ටන් මේ ඔයගොල්ලෝ මේ ඔක්කොමලා කවුද? මේගොල්ලෝ භෞතික විද්‍යාඥයෝ. right මේගොල්ලෝ ඔක්කොම භෞතික විද්‍යාඥයෝ. විද්‍යාවේ රජ්ජුරුව තමයි ෆිසික්ස්. ෆිසික්ස් ඒ කියන්නේ බයෝ කරන යාත් ෆිසික්ස් ඉගෙන ගන්නවා නේද? අනිත් පැත්තෙන් මැත්ස් කරන යාත් ඉගෙන ගන්නෙත් ෆිසික්ස්. එතකොට ෆිසික්ස් is part of the natural science. තාමනද natural science වල තියෙන්නේ. මේ ලෝකයේ තියෙන දේවල් ගැන ඉගෙන ගන්න. ධ්වනිය කියන්නේ ස්වභාවයේ තියෙන දෙයක්. තාපය කියන්නේ ස්වභාවයේ තියෙන දෙයක්. ආලෝකය කියන්නේ ස්වභාවයේ තියෙන දෙයක්. හරි ඉරෙන් එන්නේ ආලෝකය අපිට. මෙහෙම. අපිට බල්බ් එකක් හදන්න ස්වභාවයේ තියෙන දේවල් පාවිච්චි කරලා නේ. So physics, what else? Chemistry. What else? Biology. අපි කියමු zoo, botany. ඔය මොනවාද? Natural science. right? ඔය මොනවාද? Natural science. Science of nature. right? මේ ස්වභාවයේ තියෙන දේවල් ගැන අපි විද්‍යාත්මකව බලනවා. තර්කානුකූලව විද්‍යාත්මකව බලනවා. විද්‍යාත්මකව කියන්නේ කවුරු හරි රැට හීනෙන් කිව්වා කියලාවත් හරි එහෙම නැත්නම් පරණ පොතක තියුණා කියලාවත් නෙමෙයි. මේවා testable knowledge. මේවා ටෙස්ට් කරන්න පුළුවන් නේද? දැන් මේ දවස්වල කොරෝනා එකට වෛරස් එකට මේ ඉන්ජෙක්ෂන් ගහගෙන යනවා. මේ මොන විද්‍යාවෙන්ද හොයාගත්තේ? biology නේද? biology, chemistry or maybe physics is also used manufacturing etc. එහෙම නැත්නම් මේක භූත විද්‍යාවෙන් හොයාගත්තේ නෑනේ. හරි කවුරුත් හීනෙන් කියවිලා කිව්වේ නෑනේ. අර මෙහෙත් කිව්වා අර මට කාලී ඇවිල්ලා කිව්වයි කියලා නේද? එතකොට ඒක විද්‍යාවද? මට කාලී ඇවිල්ලා කිව්වා මේ බෙහෙත දැන් මම ඒක ඉඳලා දෙනවා කියලා දුන්නේ. අර අපේ ඉන්න හරක් ගිහිල්ලා පොලිමේ ගිහිල්ලා බිව්වේ. පාර්ලිමේන්තුවේ හරකු ඇස් නටෝ බිව්වේ. දැක්කනේ? ඒ ඇවිල්ලා මිත්‍යාව. හරි ඒ ඇවිල්ලා මිත්‍යාව. So physics, chemistry, zoo, botany and of course මෙතනට තව දාන්න පුළුවන් අපිට මොනවාද?
තමනත් මෙතන දාන්න පුළුවන් විද්‍යාවට. ඒවා ඔයගොල්ලන්ට A level වලට උගන්වන්නේ නැහැ සමහරවිට. හැබැයි ඩිග්‍රී level එකට ගියාම ඔයාලට ඕන ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඇස්ට්‍රොලොජි නෙමෙයි. අපි දන්නවා තියෙන මොනවාද? අභ්‍යවකාශවල කරන දැන් ඔය අඟහරු ලෝකෙන් පස් සාම්පල් ගෙනල්ලා බලනවා නේද? ඒ වගේ ඒවාත් තියෙනවා මෙතන. හරි? ඊළඟට අපි ගත්තොත් එහෙම earth science කියන එක නේද? earth science කියන එක මැනික් වගේ දේවල්, mining වගේ පැත්තට අදාළ දේවල් තියෙනවා නේද? marine biology තියෙනවා. ඒ ඔක්කොම මොනවාද? natural science. natural science. මට තාම ආවේ නැහැ මෙන්න මේ කොටස. මේ කොටස ආවේ නැති එක ගැන මට පුදුම දුකක් තියෙන්නේ. sociology පැත්තේ මොනවද තියෙන්නේ? එතන තියෙනවා අපිට economics, politics, right? Sociology. ඒවා තියෙනවා මේ පැත්තේ. right? Economics, politics, sociology වගේ ඒවා තියෙනවා. So that is social science. So natural science. තාම මොනවද මේ පැත්තේ තියෙන්නේ? කොහොමද තුන්වෙනි කවුරුත් කිව්වේ නැහැ තාම. තාම මට තුන්වෙනි කිව්වේ නැහැ. තුන්වෙනි කිව්වේ නැති එක ගැන මට තියෙන පුදුම දුකක්. පුදුම දුකක් තියෙන්නේ තුන්වෙනි එක නොකියුව ගැන ඕගොල්ලෝ. ටෙක්නිකල් නෙමෙයි. ටෙක්නිකල් is application of science. ටෙක්නොලොජි කියන්නේ විද්‍යාව පාවිච්චි කර විද්‍යාවේ තියෙන දේවල් පාවිච්චි කරන ප්‍රැක්ටිකලි. ඔයගොල්ලෝ ආවේ IT කරන්න එක්කෙනෙක්වත් කිව්වේ නැහැ මේ තුන්වෙනි වර්ගේ. කරන්න ආවේ IT. ඒක තමයි මට තියෙන දුක. කම්පියුටර් කියලා බෙදන්නේ නැහැ අපි. කම්පියුටර් කියන්නේ පොඩි යට කොටසක්. අපිට මේ ලොකු එක නා කිව්වේ නැහැ. අපි එනං ගිහලා බලමු. ඕගොල්ලන්ට උගන්වන විද්‍යාව නෙමෙයි උනා ලෝකෙ මිනිස්සු කතා කරන විද්‍යාව මොකද්ද කියලා. science wiki branches making branches of science. ඕගොල්ලෝ පේනවාද මේ මෙතන පේනවාද මේ formal science කියලා එකක්. කො එකෙක්වත් කියන්නේ නැහැ මේ formal science. මේ Google search එකෙත් පේන්නන්නේ formal science. මේ ඔකට formal science කියන වචනේ ඔළුවට දැම්මේ නැත්නම් ඉස්කෝලේ විද්‍යාල වලට ගියාට. කො එක්කෙනෙක්වත් කිව්වේ නැහැ මේ formal science එක. ආවේ IT කරන්න. හැබැයි එක්කෙනෙක්වත් දන්නේ නැහැ formal science කියලා જાතියක් තියෙනවා කියලා. නේද? branches of science. What are branches of science? Formal science. මේ කම්පියුටරේ තියෙන මෙතන. හැබැයි ආවේ IT කරන්න. හරි? ආවේ IT කරන්න එකෙක්වත් කියන්නේ නැහැ මෙහෙම formal science කියලා එකක් තියෙනවා කියලා. formal system ගැන ඉගෙන ගන්න එක science කියලා. නේද? then natural science, then the social science. මට ඒක එච්චර වැදගත් වුණේ නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ IT කරන්න ආවුවන්ද? නමුත් ඔයගොල්ලෝ ඒවා කියනවා මේවා කියන්නේ නැහැ. නේද? So that is how you divide science, right? Formal science, natural science, social science. ඔන්න science බෙදෙන විදිහ අදවත් ඉගෙන ගන්න. හරි ඉස්කෝලේ science section එකේ හිටියන අවුරුදු දෙකක් පොල් ගෑවනම්. හරි? ඒ science section එකට ගිය දවස් ඉස්සෙල්ලා මේක බෙදලා පෙන්නන්න බෑ. හරි ඔයගොල්ලන්ගේ subject වලට බස්සන්නේ ගුල් වල ඉන්නේ, දොරවල් වල නෙමෙයිනේ. Formal science. හරි ඊට පස්සේ දැන් ඉන්න science දන්නවා කියලා. Right? So what are the topics under formal science? Of course the maths. A-level maths කරපුවාත් මැද නැති සමහරට නේද? එන ගන්න ඕන. හරි? අවුරුදු දෙකක් තිස්සේ formal science කියලා දැනගෙන හිටියේ නැති එකට. Right? Mathematics is formal science. Computer science, theoretical computer science is formal science. So those are the two major areas in formal science, and of course some other areas like statistical maths වලට කෙලිම ගන්නෙ නැහැ. හරි? statistic වගේ දේවල් නැත්නම් formal systems ඔය AI වගේ ඒවා ඉන්නේ මොකටද? ඒවා ඉන්නේ ඔක්කොම intelligence කියන එක මොලේ සම්බන්ධ දෙයක්. artificial intelligence කියන එක formal science. Like formal science. So maths, computer science and any other study of formal systems is part of the formal science. Okay? So that is something we have to be really sure. නැත්නම් අපි ඉන්නේ කොහෙද කියලා දන්නේ. මම කියවන්නේ නේද යන්නේ කොහෙද දන්නේ නැහැ, ඉන්නේ කොහෙද දන්නේ නැහැ, මොනවාද මේ ඉගෙන ගන්න කියලා දන්නේ නැහැ.
right? So maths is formal science, right? So those who did A-level biology, they are in 100% natural science. Hey, ඒගොල්ලෝ කරා physics, chemistry, then of course the biology. ඒගොල්ලෝ 100% හිටියේ කොහෙද? Natural science වල හිටියේ. Right? ඒගොල්ලෝ කරේ මොනවාද? Bio, physics, chemistry. Right? Bio, physics, chemistry. They are 100% natural science. What about those who did A-level maths? They did formal science subject called maths, two natural science subjects called physics and chemistry, and some other students they did maths, two formal science subjects, maths and IT. හරි IT කරා IT කියන එක අපි ලංකාවේ උගන්වන්නේ computer science තමයි යා. ඒක ගැන වෙනම කතා කරන්න. ඒකට computer science කියලා කියන්න දෙන්නේ නැති කියලා. හරි. IT කියන්නේ computer science තමයි ඔයගොල්ලන්ට නම දෙන්නේ නැහැ තාම. හරි. නම් දුන්නොත් එහෙම පොඩි බමුණු සෙට් එකක් කියන බමුණු සෙට් එකට කෙලවෙනවා. හරි ඒකන් දෙයකට දෙන්නේ නැහැ. හරි. ඒකන් දෙයකට කම්පියුටර් සයන්ස් කියන නම නොදී පාට IT කියලා කම්පියුටර් සයන්ස් තමයි උගන්වන්නේ. ඔයගොල්ලෝ බලන්න මේ ලන්ඩන් A level කියලා තියෙන එකේ කම්පියුටර් සයන්ස් ඒගොල්ලන්ට තියෙන කම්පියුටර් සයන්ස්. ඒ පේපර් එකයි අපේ IT පේපර් එක අරගෙන බලන අහසට පොළොව වගේ. හරි. ඒගොල්ලෝ ටච් කරන්නේ නැති දේවල් තමයි අපේ IT පේපර් එකේ ටච් කරලා තියෙන්නේ. හරි. හැබැයි නම ইনফরমේෂන් ටෙක්නොලොජි. හරි. ඔයගොල්ලෝ විශ්වාස කරනවද දන්නේ නැහැ. හරි ඔයගොල්ලෝ විශ්වාස කරනවද දන්නේ නැහැ. විශ්වාස කරත් එකයි මට නැතත් එකයි. මම ඉස්කෝලේ යන කාලේ මම ඉස්කෝලේ කියලා මම A level කරේ 1993. හරි මම ඉස්කෝලේ යන කාලේ මම ඉතින් මේ කරේ ලෝකල් සිලබස් මම ඉස්කෝලේ යන කාලේ ලන්ඩන් A level කරපු ස්ටුඩන්ට්ලා ලංකාවේ හිටියා වුණ තරම්. හරි එතකොටත් මේ ප්‍රයිවට් ස්කූල් පටන් අරන්. හරි ඉන්ටර්නැෂනල් ස්කූල්ස් කියනවා තියෙනවා එතකොට. ඒ ළමයි ඒ කාලෙත් කම්පියුටර් සයන්ස් කරනවා. ඒ කාලෙත් කම්පියුටර් සයන්ස් කරනවා. හරි එතකොට 1993. හරි හැබැයි ඕගොල්ලන්ට අදත් කම්පියුටර් සයන්ස් කියන සබ්ජෙක්ට් එක දීලා නැහැ. ඒතර 93 ඉඳලා බලන්න 2021 වෙනකන් අවුරුදු කීයක්ද කියලා අවුරුදු 30කට පස්සේ අදටත් ශ්‍රී ලංකාවේ අධ්‍යාපන ක්‍රමයේ ඇතුළේ කම්පියුටර් සයන්ස් කියන විද්‍යා සබ්ජෙක්ට් එකට ඉඩක් නැත. අවුරුදු 30කට පස්සේ. හැබැයි අපි යන කාලෙත් අපිට සල්ලි තිබුණා නම් අපිත් ඒ දවස්වල කරනවා කම්පියුටර් සයන්ස්. හරි ලන්ඩන් A level. හැබැයි ඒගොල්ලෝ කම්පියුටර් සයන්ස් කරා. අදටත් තියෙනවා ඒවා. හරි. හැබැයි ලංකාවේ අදටත් කම්පියුටර් සයන්ස් කියන සබ්ජෙක්ට් එක කරන්න දෙන්නේ නැහැ. ස්ටුඩන්ට්ලට කරපියව ෆිසික්ස් කෙමිස්ට්‍රි කරපියව කියලා අනිත් පැත්තෙන් IT කියන සබ්ජෙක්ට් එක තියෙනවා. හැබැයි කම්පියුටර් සයන්ස් කියලා නම දෙන්නේ නැහැ. ඇයි ඒ? ඔයගොල්ලෝ කල්පනා කරලා බලන්න ඇයි එහෙම උනේ? හරි. අර මිනිස්සු අවුරුදු 30කට 40කට කලින් දාපු සබ්ජෙක්ට් එකයි අපිට තාම දාගන්න බැරි වෙලා තියෙන්නේ. හරි. හරි ඉතින් හරිනේ ඔයගොල්ලෝ ෆෝමල් සයන්ස් කියන්නේ මොනවද දන්නේ නැහැ බහුතරේ. හරි එතකොට ඒකත් එන්න ඕන කොතනද? ඒ සබ්ජෙක්ට් එකත් එන්න ඕන මෙතනට. ෆෝමල් සයන්ස් වලට එන්න ඕන. දැන් මේක ටෙක්නොලොජි කියලා හිර කරන් ඉන්නවා. මෙතනට මේ කන්ටෙන්ට් උගන්වනවා හැබැයි කන්ටෙන්ට් උගන්වනවා ඊටත් වැඩිය. හැබැයි මෙතනට එන්න ඕන සබ්ජෙක්ට් එකක් මේ. හරි එතකොට IT කරපු හැමෝම ෆෝමල් සයන්ස් සබ්ජෙක්ට් එකක් කරා. හරි. So that is very very important, right? Maths and computer science are formal science and these are natural science. So maths කරපු අය combination දෙක හිටියේ. හරි. ඒගොල්ලෝ මේ දෙක කරා නම් ICT maths සහ physics කරා නම් වැඩි පැත්තට මේ පැත්තට බර කරලා හිටියේ. maths එක chemistry physics කරා නම් ඒගොල්ලෝ natural science පැත්තට බර හිටියේ. මොකද තුනෙන් දෙකක් natural science, තුනේ එකක් formal science. එතකොට අර technology කට්ටිය ඉන්නේ මේ science වල application පැත්තට බර කරනවා. ඒගොල්ලෝ science ඉගෙන ගන්නවා. ඒගොල්ලන්ට science subject උගන්වනවා නේද? හරි. science for technology කියලා. හැබැයි ඒගොල්ලෝ වැඩිපුර මේ usage පැත්තට බරයි. හරි. ඒගොල්ලෝ වැඩිපුර practical පැත්තටයි බර theory පැත්තට වඩා. ඒතකොට theory පැත්තට බර කට්ටියක් ඉන්නවා වෙනම, practical පැත්තට බර කට්ටියක් වෙනම ඉන්නවා. Right? So but anyway the technology is also either they are now ඒගොල්ලෝ සමහරු කරනවා මොනවාද? engineering drawing වගේ ඒවා කරනවා නේද? ඊළඟට ඒගොල්ලෝ biotechnology කරනවා. ඒවා natural science පැත්තට බරයි. ICT කරනකොට ආයිමත් formal science පැත්තට බරයි. ඉතින් ඒකෙත් සමහරු කැමති අර පැත්තට යන්න. සමහරු කැමති මේ පැත්තට යන්න. ඒ ආසාවක් නේද? එක්කෙනෙක් කැමති දොස්තර කෙනෙක් වෙන්න, තව කෙනෙක් කැමති IT professional කෙනෙක් වෙන්න. තව කෙනෙක් කැමති civil engineer කෙනෙක් වෙන්න. හරි. ඒ science පැත්තේ තමයි මේ ඔක්කොම ඉන්නේ. හරි. සමහරු so those who are doing if you are a if you are a doctor, your area is natural science, right? Say you are a
civil engineer, your main area is natural science. Right? Engineers la bahutare natural science පැත්ත තමයි ඉන්නේ. Electronic engineers la civil engineers la mechanical engineers la. හරි? හැබැයි මේ පැත්තේ තියෙනවා professionals la. ඉස්සර මේ පැත්තේ වැඩි professionals la හිටියේ නැහැ. දැන් ඉන්නවා IT කරන කට්ටිය. IT කරන කට්ටියන් 100ක් කොහෙද? Formal science පැත්තේ. හැබැයි formal science ද කියලා දන්නේ නැහැ කට්ටිය නේද? So now what is the difference between formal science and natural science? මම ඔයගොල්ලන්ට වචන දෙකක් පාවිච්චි කරලා science define කරද්දී testable logical. Testable logical. So the difference between formal science and natural science is here we try to understand the nature. Understand the nature in a very scientific way, logical way, right? Testable knowledge. But here we are not trying to understand the nature. මේ ස්වභාවය ගිහිල්ලා තේරුම් ගන්න හදනව නෙමෙයි. හරි මෙතන තියෙන්නේ මොකද්ද? මිනිස්සු ගොඩ නගපු දැනුමක් තියෙන්නේ. හොඳට මතක තියාගන්න. මෙතන තියෙන්නේ මිනිස්සු ගොඩ නගපු දෙයක් නෙමෙයි. ස්වභාවය කියන එක මේ විශ්වය හැදිච්ච වෙලාවේ හැදිච්ච දේවල්. නේද? අපි කියන්නේ මහා පිපුරුම් වාදයේ වගේ ඒවටත් එක එක දැන් තියරි බිල් කරනවානේ මේ කොහොමද උනේ කියලා. ඉස්සර මිනිස්සු දැන් හිතන්නේ මේක දෙයියන් වහන්සේම වෙයි කියලා. එතකොට මේක මේ එක එක රූල්ස් වලට අනුව මවප එකක් නෙමෙයි. මේක හැදුනා. හරි හැදිච්ච දේ දැන් අපි තේරුම් ගන්න හදනවා. හරි හැදිච්ච දේ මොකද වෙන්නේ? මේ හැදිච්ච දේ ඇතුලේ තියෙනවා ශබ්දේ තියෙනවා, පදාර්ථයේ තියෙනවා නේද? ගහකොළ තියෙනවා, සත්තු සර්පයෝ ඉන්නවා. අපි මේගොල්ලෝම තේරුම් ගන්න හදනවා. ඒ තේරුම් ගන්න හදන උත්සාහය නැත්නම් ස්ට්‍රගල් එක. ඒක ඇත්තම ස්ට්‍රගල් එකක්. හරි? ඒක එකම හුටපටයක්. ඔන්නේ හුටපටේ තමයි natural science කියන්නේ. ඒක නේද බයෝ කරන ස්ටුඩන්ට්ලා ටිකක් මහන්සි වැඩි නේද? ඒගොල්ලෝ ටිකක් නෙමෙයි සෑහෙන මහන්සි වෙනවා. මොකද මේක එකම struggle එකක්. So therefore you don't see perfect things here. මේ පැත්තේ අපිට perfect දේවල් නැත. හරි? මේක මම කියන එක ඉතාල වැදගත්. මේ පැත්තේ perfect දේවල් නැහැ. මේ පැත්තේ තියෙන්නේ ආසන්න කිරීම විතරයි. අනුමාන විතරයි. හරි අපි දැන්ට හිතන් ඉන්නවා පරමාණු මෙහෙම ඇති කියලා. හැබැයි ඒක එහෙමද කියලා අපි තාම 100% දන්නේ නැහැ. මොකද දැකපු කෙනෙක් නැහැ. හැබැයි අපි දන්නේ සෑහෙන්න හරි කියලා. හරි සෑහෙන්න හරි කියලා. හරි so therefore learning natural science like physics, chemistry, biology is extremely difficult because we try to understand and our understanding is not perfect because the nature is not formal system. nature එක කියන්නේ දෙයයන් වාසෙම අපේ ගන්න මේක ෆෝමල් විදිහට හදන්න එපා නේද? එහෙනම් කොහොමද මේ මිනිස්සුන්ගේ අතපය විකෘති වෙලා හැදෙන්නේ? හරි සමහරුන්ගේ උපදිනකොට කකුලක් කොර වෙලා උපදින්නේ නේද? මේක ෆෝමල් එකක් නෙමෙයි. ෆෝමල් සිස්ටම් එකක් නෙමෙයි. So therefore understanding this is extremely difficult. Right? උදාහරණයක් විදිහට ඔයා ડોක්ටර් ගාවට යනවා. හරි ડોක්ටර් ගාවට ගියාම මොකක් හරි අපි හිතමු ඔයාලට මොකක් හරි පිච්චිලා. හරි පිච්චිලා. දැන් එකපාරක් මට මේකුණා. හරි මගේ අත එකපාරක් පිච්චුණා. පිච්චුණ කියන්නේ මහා ගොඩක් නෙමෙයි සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයක් පිච්චුණා. දැන් ඉතින් මේක දැන් පිච්චුණා විදිහ හිතට පොඩ්ඩ හරි නෑ නේද? කවුරුත් කැමති නෑනේ කැලල් තියාගෙන ඉන්න. දැන් ඉතින් මේකට බෙහෙත් දුන්නම මාස 6ක් විතර ගියත් ඒක කැලල් දිනනවා. දැන් ඉතින් අපිත් හිතට හරි නෑනේ. දැන් අපි ගිහිල්ලා ડોක්ටර්ගෙන් අහනවා දැන් මේක හරියයිද? දැන් ડોක්ටර්ගෙන් අපි ගිහිල්ලා අහන්නේ මොකද? දැන් මේක තව මාසයක් දෙකක් යනකොට මේ කැලල හරි ගිහිල්ලා මේ සුදු වෙන එකක් නැද්ද? සුදු වෙන්නේ නැතුව දැන් මේක දුඹුරු පාට වෙයි දාපව. දැන් ડોක්ටර්ට මේකට උත්තර තියනවද? ડોක්ටර්ට මේකට උත්තර තියනවද? ડોක්ටර්ට කියන්න පුළුවන් එක්ස්පීරියන්ස් එක අනුව මේ ප්‍රමාණයක් පිච්චුනහම සාමාන්‍යයෙන් මේක හරියන්න ඕන තව මාස දෙකක් යද්දී. හැබැයි ડોක්ටර්ට කිසි ගැරන්ටි එකක් තියනවද ඒ ගැන? හරි ඔයා ගිහිල්ලා වද කරා කියන ડોක්ටර් ගාවට. ડોක්ටර් තව මොන හරි බෙහෙතක් දෙන්න පුළුවන්. හරි බෙහෙතක් දෙන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ මට මතකයි ડોක්ටර් කිව්වා මේක තමයි දෙන්න පුළුවන් හොඳම බෙහෙත. ඔයා තව පොඩ්ඩක් ඉවසන්න ඕන දැන්. හරි ඉවසන්න ඕන. මේක බොහෝ විට හරියනවා තමයි. හැබැයි මට එහෙම ගැරන්ටි එකක් දෙන්න බෑ. Because this is natural science. නේද? දැන් ඔයගොල්ලෝ දැන් දෙමව්පියන්ට අලුතෙන් ළමයෙක් ඉපදෙනවා කිව්වම. හරි බබෙක් දැන් හම්බ වෙන්න ඉන්නවා කිව්වම. ඒගොල්ලන්ට එක්තරා දෙගිඩියාවක් තියෙනවා. මොකද මේ ළමයා ඉපදෙනකන් අපිට කියන්න බෑ. සමහර ලාවට මේ ළමගේ මේ ප්‍රශ්න තියෙන්නේ තියෙනවා. ඒක එහෙම තමයි because nature is not perfect. Right? Nature is not perfect. සමහරට ඉපදුනම තමයි දන්නේ මේ ළමයාගේ කන් ඇහෙන්නේ නැහැ. හරි? So that is the
nature of the nature. Right? So therefore, when you study these subjects, these are extremely hard because they are not perfect. They are not perfect. Right? So our chemistry වල අර සංයෝග දෙක එකතු කරාම අරකේයිද මේකේයිද කියලා අපිට ෂුවර් නෑ දැන්. ඔව්. හරි ඒක උඩ තියෙන එක මේව කරාම මෙහෙම ප්‍රතික්‍රියා කරනවා යට එක එහෙම ප්‍රතික්‍රියා කරන්නේ නැහැ. ඒක නැහැදිච්ච එකේ. හරි. ඊට පස්සේ ඒක question අහනවා. So therefore these subjects are extremely difficult and it's highly stressful because they are not formal. Right? They are not perfect. But these are the ඔන්න එනවා අපිට ලස්සන subject ටිකක් තියෙනවා. ලස්සන subject ටිකක් තියෙනවා. හරි මේ ලස්සන ඔයගොල්ලෝ දකින්නේ නැහැ නේ ඒකනේ වෙලා තියෙන්නේ. මෙන්න තියෙනවා මරු ජොලි subject ටික. ඇයි මේ? මේවා අපි හදපු දැනුම, අපි හදපු system. Maths කියන්නේ තනිකරම මිනිස්සු ගොඩනගපු දැනුමක්. Computer science කියන්නේ තනිකරම මිනිස්සු ගොඩනගපු දැනුමක්. හරි? Formal system ඔක්කොම මිනිස්සු ගොඩනගපු දැනුම. This is perfect. මේවා perfect. මේක අර වගේ වෙන්නත් පුළුවන් නොවෙන්නත් පුළුවන් නෑ. ගානක් දුන්නාට පස්සේ එක ගාන හරි එක උත්තරේ වැරදි. හරි? උත්තරේ හරි එක උත්තරේ වැරදි. ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ලිව්වට පස්සේ එක ප්‍රෝග්‍රෑම් එක හරි එක ප්‍රෝග්‍රෑම් එක වැඩ කරන්නේ නෑ. එච්චරයි. ඔයාලට ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ලියලා කියන්නේ මේක 90ක් වැඩ කරනවා කියලා. හරි? So therefore studying these subjects are extremely easy. Of course complex. That complexity can be there. A complex කියන්නේ අපි දැනුම දිගින් දියුණු කරන් යනවා. හැබැයි we can understand them perfectly. Right? Perfectly තේරුම් ගන්න පුළුවන් දේවල් තියෙන මෙතන. Perfectly. දැන් ওই දෙක පරද්ද ගන්න එක තමයි කරුමේ. හරි? දැන් විශේෂයෙන් maths කරන කට්ටිය. ඒගොල්ලොන්ට maths subject එක 100% තේරුම් ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒගොල්ලෝ සමහරලාට අසරණ කමට ගිහිල්ලා ෆිසික්ස් තේරුම් ගන්න හදනවා 100%ක් කෙමිස්ට්‍රි තේරුම් ගන්න හදනවා 100%ක් ඊට පස්සේ කියනවා මේක මහා කරුමයක් මේ ෆිසික්ස් කියන්නේ මහා කරුමකාර සබ්ජෙක්ට් එකක් කෙමිස්ට්‍රි කියන්නේ මහා කරුමකාර සබ්ජෙක්ට් එකක් කියලා කියනවා. ඇයි ඒ? ඒගොල්ලෝ හිතනවා මේ පැත්ත වගේ තමයි මේ පැත්තත් කියලා. දැන් මේ පැත්ත අපි හදපු දැනුම මේ පැත්ත අපි හදපු දැනුම නෙමෙයි මේ අපි තේරුම් ගන්න හදනවා දැන්ට තියෙන එක. එච්චරයි. ඒක ගිහිල්ලා එහෙම තේරුම් ගන්න එපා. එහෙම තේරුම් ගන්න එක තව පිස්සෙක් වෙනවා. So therefore here we have to settle maybe 90% understood, maybe 80% understood. නේද? අයින්ස්ටයින් කෙන් කිව්වොත් ඇහුවොත් කිය අයින්ස්ටයින් කියයි මට තේරෙන විදිහට තමයි ඔය කිව්වේ. උඹලට පුළුවන් නම් ඊට තව තේරුම් ගනින් කියලා. හරි? එහෙම තමයි. හරි? So therefore but when it comes to here right? දැන් මම අහන්නේ ඔයාගේ ත්‍රිකෝණමිතිය කියන්නේ මොකක්ද කියලා? එතකොට මේ අනේ මන් දන්නේ නැහැ උත්තර දෙන්න බෑ. හරි? ත්‍රිකෝණමිතිය කියන්නේ මේකයි. කෙලින්ම කියන්න පුළුවන් වෙනවා. සෙට් එකක් කියන්නේ මේකයි. ශ්‍රේණියක් කියන්නේ මේකයි. Because this is a logical knowledge that we have built. If you are a human, if this is knowledge is built by human formally, ඒකයි formal කියන්නේ. So you must be able to understand 100%. So අනිත් කරුමේ තමයි මේවා 100% තේරුම් ගන්න ගිහිලා දුක් විඳිනවා. මේවා 190ක් තේරුම් ගන්න ඒගොල්ලෝ හිතන් ඉන්නවා මම දැන් දන්නවා කියලා. එහෙම බෑ. 100%ක් කියන්නේ 100%ම තේරුම් ගන්න ඕනේ. තේරුම් ගන්න පුළුවන් නම් මොකටද තේරුම් නොගෙන ඉන්නේ? මේක තේරුම් ගන්න බෑනේ. ඉම්පොසිබල් දෙයක් අයි කරන්න හදන්නේ. ඉම්පොසිබල් දේවල් කරන්නත් එපා. පොසිබල් දේවල් නොකර ඉන්නත් එපා. So therefore when it comes to math subject, computer science subjects we are going to understand 100%. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා ඔයා අපි මේ චුට්ට කරන්නේ නැහැ. ඔයාලට මේක අමාරු වැඩි හන්ද, කම්ප්ලෙක්ස් වැඩි හන්ද. ඒක කමන්නේ. හරි? ඒකෙන් කියන්නේ අනිත් පැයට තේරුම් නැහැ කියලා. ඒක තේරුම් ගත්ත කට්ටියක් තව ඉන්නවා. මොකද අපිට ලෝකේ තියෙන හැමදේම තේරුම් ගන්න කරන්න කිව්වොත් අපිට වෙන වැඩක් කරන්න වෙලා නැහැ. හැබැයි මේවා 100% තේරුම් ගන්න පුළුවන්. හොඳට මතක තියාගන්න. ඔය තියෙන ඕන ප්‍රූෆ් එකක් ඕන දෙයක් අපිට 100% ඔප්පු කරන්න පුළුවන්. හරි? කාටද කියන්නේ මේ A level maths කරපුවා ඉන්නවනේ. නේද? d/dx x වර්ගයේ අවකලනය කරාම 2x කියන එක ඕක අනුමානයක් නෙමෙයි ඕක 100%ක් හරි. 100%ක් අපිට තේරෙනවා 100%ක් තේරෙන ඕක හරි කියලා. හරි? මෙහෙම අනුකලනය කරාම එන්නේ sin x අනුකලනය කරාම ඍණ cos x ඒවා 100%ක් අපිට ඔප්පු කරන්න පුළුවන්. සමහරවිට අපිට අර තියෙන වැඩි ප්‍රමාණය හන්ද අපි සමහරව ඔප්පු කරන්න යන්නේ නැහැ. අපි එකක් දැන් ඔප්පු කරලා කියන මේවත් එහෙම තමයි. ඔයාට එහෙම ඔප්පු කරන්න ඕනේ නම් ඔයාට පුළුවන් higher studies කරලා ඒක තමයි PhD කරන්නේ යුනිවර්සිටි වල maths කරන්න ආපහු ස්ටුඩන්ට්ලා ඒ ඔප්පු කරන්න විදිහ ඒගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්නවා තාම. හරි. ඒත් අපි මේක ඔප්පු කරේ නැත්නම් අපිට මේ
ඒක ඔප්පු කරන්න බැරි හන්ද නෙමෙයි. මෙතන ඔප්පු කරන්න බෑ එතනින් එහාට ගිහිල්ලා. Right? So that is very 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 important. So don't settle for I have understood 80%, I have understood 90%, etc. when you are learning maths, when you are learning IT. Computer science කියන ඔයගොල්ලෝ IT කියන IT කරන ඔයගොල්ලෝ computer science ඉගෙන ගන්න ඉතින්. හරි? ලංකාවේ තියෙන මේ බමුණු ක්‍රමය හන්දා. So therefore don't settle for anything less than 100%. Right? දැන් ඔයගොල්ලෝ උගන්වනවා programming වල polymorphism, abstraction, encapsulations, right? Nested classes, inner classes, thread programming මේවා 90ක් නෙමෙයි යා 99ක් නෙමෙයි මේවා 100ක් තේරෙන්න ඕන 100ක් තේරුනේ නැත්නම් මම අඬන්න ඕන මම formal science ඉගෙන ගන්නේ මට අනේ මම formal science subject ඉගෙන ගන්න මට තාම තේරුන්නේ නැහැ නේ මේක කියලා. ඔයා ඒක තේරුම් ගන්න ඕන. තේරුම් ගන්න පුළුවන්. හරි. හරි. තේරුම් ගන්න බැරි දේවල් උගන්වන්නේ නැහැ ඔයගොල්ලන්ට. හරි. ඔයාගේ IT subject ඇතුලේ අපි තේරුම් ගන්න බැරි දේවල් උගන්වන්නේ නැහැ. හොඳට මතක තියාගන්න. හරි. තේරුම් ගන්න බැරි දේවල් උගන්වන්නේ නැහැ. හැබැයි මේ පැත්තට ගියොත් එහමට එහෙම 100ක් තේරෙන දේවල් උගන්වන්නේ නැහැ. නේද? ඔච්චරයි කතන්දරේ. So therefore now we know formal science, natural science. This is based on formal logic. ඒ logic එක අපිට තේරෙනවා. ඒතකොට කාට හරි ගන්න මේ logic එක හරිද වැරදිද? නෑ ඒ logic එක 100ක් හරි. ඒ logic එක 100ක් හරි. මම පොඩි උදාහරණයක් කියන්නම්. ඕගොල්ලන්ට O level පන්තියේ පරමාණු ඉගෙනන්නේ කොහමද? O level part. In your O level class, most probably they have mentioned it like you have the nucleus, then the electrons goes like this. I don't know. That is how we were taught. Then those who have done A level chemistry, they know that there is something called S, then P, and it is me haraha and D තියෙනවා. කොහොමම ඉලෙක්ට්‍රෝන මෙහෙම යන ඉලෙක්ට්‍රෝන තියෙනවා නේද? මෙහෙම කරගෙන ඉලෙක්ට්‍රෝන තියෙනවා කියලා තිගන්නවා. නේද? ඊළඟට ඔයගොල්ලෝ අන්තිම හරියද ගන්නවා. හරි එහෙම ඔහොම මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන එහෙම යනවා කියලා ගන්න ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් ඕන්ලාක ඕන තැනක තියෙන්න පුළුවන් මේ සම්භාවිතාවක් විතරයි. එහෙම නැත්නම් මේම යන ඉලෙක්ට්‍රෝන මෙහෙම යන ඉලෙක්ට්‍රෝන කියලා නෑ. ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් ගත්තොත් ඒ ඉලෙක්ට්‍රෝන මෙතන තියෙන්න පුළුවන්, මෙතන තියෙන්න පුළුවන්, මෙතන තියෙන්න පුළුවන්, මෙතන තියෙන්න පුළුවන්, මෙතන තියෙන්න පුළුවන්. හරි. හැබැයි ඔයාලට දැන් මෙහෙම ඉගෙනනවා අර O level පන්තියේදී ඔයාලට මාර හැපි. මාර හැපි. මාරු මේක නිකන් පැණි වලලු වගේ මෙයා කැරක් ඉන්නවා. හරි නේද? අර බුද සිකුරු වගේ ඔයාලට මාර ජොලි දැන්. මොකද මේක හැන සරලයි. මේකෙන් සරල ඊට පස්සේ කියනවා මේකෙන් ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් පැනලා සෝඩියම් වලින් ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් පැනලා ක්ලෝරින් වලට ඔන්න මේ දෙන බන්ධනය වෙනවා සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් මරු ඔන්න සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් හැදෙන විදිහත් අපි දන්නවා. ඊට පස්සේ මේ කෙරෝලේ ඉන්න ඉලෙක්ට්‍රෝන වලට එහාට මෙහාට යන්න පුළුවන් ඔන්න විද්‍යුතය හැදෙනවා. ඔන්න දැන් ඉලෙක්ට්‍රිසිටි යනවා වයර් එකක් දිගේ. ඒකත් මරු කියලා ඉන්නවා. හැබැයි ආයි ඒ ලෙවල් පන්තියට ගියාට පස්සේ කියනවා මෙන්න මෙහෙම තමයි ඉලෙක්ට්‍රෝන යන්නේ කියලා හම්බුට පටයක් කියලා අන්තිමට ක්වොන්ටම් මෙකැනික්ස් වලට ගියාට පස්සේ කියනවා මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන ඕන තැනක තියෙනවා. කොයි එකද හරි? මේකද හරි? මේකද හරි? අර ඊට පස්සේ අන්තිමට කියනවා අන්සර්ටනිටි ප්‍රින්සිපල් කියලා හර්ස්බර්ග්ගේ එහෙම පදාර්ථය මේ ක්වොන්ටිෆයි කරලා බලන්න බෑ කියනවා නේද? මේ මැටර්ද කියන්නත් බෑ අපිට මේක වේව්ද කියන්නත් බෑ කියනවා. ඔන්න දැන් ඊට පස්සේ හරි මේක මැටර් කිව්ව අර මොකද මැටර් කිව්වත් හරියන්නේ නැහැ මේකට වේව් කිව්වත් හරියන්නේ නැහැ ඩුවැලිටි ප්‍රින්සිපල් එකක් තියෙනවා කියන්නේ. දැන් ඔක තවත් හුටපටයක්. හරි දැන් මේක කල්පනා කරොත් එහෙම මන් දන්නේ මට නම් පිස්සු හැදෙනවා. පිස්සු හැදෙනවා පොල්ලක් කරන් ගහන්න හිතනවා මේවා කියන්නේ උන්ට. ඇයි එක දවසකට එකක් කියන ඊළඟ දවසට තව එකක් කියනවා. මේ ඇයි මේ? ඉතින් උන්ට ගහලා වැඩකුත් නැහැ මේ. මේ එක ලෙවල් එකේ අපි එක දේවල් තේරුම් ගන්නවා. හරි තේරුම් ගන්නවා. ඉතින් මේක එක්තරා විදිහකට හරි ලොකු චැලෙන්ජ් එකක්. නේද? ලොකු චැලෙන්ජ් එකක්. හැබැයි එහෙමද මේ මැත්ස් වල එහෙම අපි ඒක මම දන්නේ මම නම් ෆිසික්ස් වල මට ෆිසික්ස් මේ කියන්නේ මම මේ ෆිසික්ස් සබ්ජෙක්ට් එකට බයිනව නෙමෙයි ඒක ඉගෙන ගන්න ළම අයට වෙනම මල් තියලා වදින්න ඕන හරි මේ මේක ඉගෙනගෙන මේක මේ දැනුම ඉස්සරහට අරන් යනවට හරි ඒ කරුමේ තමයි එක්තරා විදිහකට ඒගොල්ලෝ ගෙවන්නේ සමාජයේ වෙනුවෙන් බරක් අදින්නේ හැබැයි මැත්ස් එහෙම නෑ මැත්ස් මරුනේ ඒ දවස්වලත් කිව්වොත් 5යි 2යි 7යි කියලා අදත් 5යි 2යි 7යි ඒ දවස්වල 7 කියන්නේ ප්‍රථම සංඛ්‍යාවක් නේ අදත් ප්‍රථම සංඛ්‍යාවක්. ඒ දවස්වලත් සාධක කැඩුවේ මේක x වර්ගයේ ධන 5යි x ධන 6 කියන එක. x ධන 3 x ඍණ 3 x ඍණ 2 කියලා අදත් එහෙමනේ. නේද? වර්ග දෙකේ අන්තරය අදත් එහෙමනේ. පයිතගොරස් ප්‍රමේය අදත් එහෙමනේ. මේවා ෆෝමල් සිස්ටම්ස්. එදත් sin x කිව්වේ මොකද්ද? එදත් sin 30 භාගයයි අදත් sin 30 භාගයයි. ඔයත් යුනිවර්සිටි ගියත් sin 30 භාගයයි. අර වගේ එක එක හුටපට කියන්නේ නැහැ. So because this is our knowledge,
formal knowledge. තව ඔයගොල්ලෝ අහලා තියෙනවද නැහැ මේක? Is mathematics invented or discovered? අහලා තියෙනවද? ගණිතය කියන සබ්ජෙක්ට් එක හොයාගත්තද නැත්නම් ඩිස්කවර් කරාද? ඉන්වෙන්ට් කරනවා කියන්නේ ඩිස්කවර් කරනවා කියන්නේ හොයා ගන්නවා. ඉන්වෙන්ට් කරනවා කියන්නේ නිර්මාණය කරනවා. ගණිතය කියන එක කවුරු හරි නිර්මාණය කරනවද නැත්නම් හොයා ගන්නවද? ඔයගොල්ලෝ හිතන්නේ මොකද්ද? So these are interesting questions. මේ තිවිච්ච දේවල් අපිට හම්බ වෙනවද? පයිතගරස් ප්‍රමේය අරකයි මේකයි කියේ නැත්නම් මේගොල්ලෝ ඒ දැනුම අලුතෙන් ගොඩ නැගුවද? ඒ කියන්නේ මේ මිනිස්යාට කලින් ඒ දැනුම තියුනේ නැද්ද? හරි එදා ඉඳලා ඒ දැනුම කියන එක එකතු වෙන්නේ නේද? So those are very interesting questions, right? So those are the questions that you don't have answers also, right? Right? So you guys feel like it's more invented, okay? So you can't say whether it's invented or discovered, right? ඒ දැනුම කියන එක අපිට එදා තමයි කාට හරි අහුුනේ. නමුත් ඊට කලින් ඒක තියුන්නේ නැහැ කියන්න බෑ නේද? ඒකන්ද එක්තරා විදිහකට ඒක discovered කියන්නත් පුළුවන්. හැබැයි එක්තරා විදිහකට invent කරා කියන්නත් පුළුවන්. මොකද ඊට කලින් කවුරුත් මේක කිව්වේ නැහැ නේද? So but these are very formal things. Formal දේවල් ඉගෙන ගන්න එක හරි ලේසි. මට මේ කියන්න උනේ මේවා හරි ලේසි දේවල්. හරි අමාරු දේවල් කරන්න ඕන නම් ගිහිල්ලා physics ඉගෙන ගන්න, chemistry ඉගෙන ගන්න. හරි biology ඉගෙන ගන්න. හරි ඔන්න අමාරු දේවල් තියෙනවා. හරි මෙන්න ලේසි දේවල් තියෙනවා. Formal systems කියන්නේ හරිම ලේසි ඉගෙන ගන්න. මොකද මේ අපි ගොඩනගපු දැනුම අපිට තේරෙන්නේ නැති වෙන්නේ නැහැ නේ. හැබැයි මේ mindset එකෙන් ඉගෙන ගමු. So you have to learn formal things in a that mindset. හරි අපි කියන්නේ go for kill. හරි අපි කියන්නේ go for kill මැරෙන්නම දෙන්න ඕන. හරි මොකද මේක 199ක් කළා හරියන්නේ නැහැ. 100 තේරුම් ගන්න එක 99ක් තේරුම් ගත්ත කියන්නේ ඔයා තේරුම් ගත්තට අනිත් අය තේරුම් ගන්නනේ. Right? So therefore this is formal science. So therefore let's learn those things in the formal way. And these are extremely simple, right? So therefore you don't have to memorize. You have to just learn it as a story, but logical story. Extremely 100% logical story. Okay? දැන් අපි දැන් science එක කතා කරේ. ඒතර අනිත් පැත්තේ ඉන්නව කවුද? අනිත් පැත්තේ ඉන්නවා සයන්ස් අනිත් පැත්තේ බෙදන්නේ කොහොමද අපි දැන් අර ඉස්සෙල්ලා වගේ ඉස්කෝලේ බෙදන විදිහට නෙමෙයි බෙදන්නේ දැන් ඔයගොල්ලෝ දැනගෙන හිටින්නේ නැහැ ෆෝමල් සයන්ස් කියන්නේ මොකක්ද කියලා ගොඩක් අය. Right, so we have the science. Now you know that it is formal science and physical science. There's nothing like and the social science. Social science කියන්නේ එතනත් විද්‍යාත්මකව තමයි කරන්නේ. මොකද අපි ආර්ථික විද්‍යාව කිව්වම හරි ආර්ථික විද්‍යාව ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ ඔය දේශපාලක වෙලා කියන මොකද්ද? හරි මේ රටේ ඉන්න බූරුවන්ද ඉතින් හොඳයි නැත්තම් අපිට අහුනොත් ඒවා පොල්ලක් කරන් ගහනවා. හරි සල්ලි අච්චු ගවම බඩු බිල ඉහළන්නේ නැහැ කියනවා. සල්ලි අච්චු ගවම බඩු බිල ඉහළන්නේ නැත්තම් මොන මගුලකටද මේ ආර්ථික විද්‍යාවක් තියෙන්නේ. හරි සල්ලි අච්චු ගවම අනිවාර්යෙන් බඩු බිල ඉහළ යනවා. ඒක තමයි රියැලිටි එක. ඒකනේ ඔයගොල්ලෝ ආර්ථික විද්‍යාව ඉගෙන ගන්න. ඉකොනොමික්ස් කියලා. ලෝකයේ ඕනම රටක සල්ලි අච්චු ගවම එහෙම නැත්නම් ඉතින් අර තුවක්කුවක් තියාගෙන ඔබ බඩු මිල ඉහළ දැම්මොත් වෙඩි තියනවා කියන්නේ. දැන් ඒකනේ ඒ දවසේ පටන් ගත්තේ නේද? අර මතකද ඔයගොල්ලන්ට අර කොටුවේ පිට කොටුවේ ගිහිල්ලා කවුද කෝටාබේගේ ඇම්බැට්ටෙක් හමුදාවේ ඇම්බැට්ටෙක් කියලා කිව්වේ කන පැරෙන්න ගහනවා බඩු මිල වැඩි කරන්න එපා කියලා. දැන් සීනි මිල වැඩි වෙනකොටත් ගිහලා වෙඩි තියන්න එපා කියනවා. නේද? දැන් සීනි මිල වැඩි කරනකොට වැඩි කරන්න එපා අපි වෙඩි තියනවා කියලා දැන් ඒ ටෝක්ස් දානවද? නෑ. මේක විද්‍යාවක්. ඉකොනොමික්ස් කියන්නේ ආර්ථික විද්‍යාවට අනුව මේක වෙඩි ඉහළ යනවා තමයි. සල්ලි අච්චු ගවොත් බඩු මිල ඉහළ යනවා. හරි ඒක ගැන ආයි කිසිම සැකයක් නැහැ. ඒක එහෙම වෙන්න ඕන. හරි මොකද මේක science. This is also science, formal logical දෙයක් මේක. එහෙම නැත්නම් ඉතින් අර වගේ දැන් මේ දවස්වල කරලා තියෙන විද්‍යාවට අනුව ඉහළ යනවානේ. ඒකන්ට පස්ස පැත්තට පොල් මුඩු ගහලා තියෙන දැන්. මිනිස්සුන්ගේ ඔක්කොමලා පස්ස පැත්තට පොල් මුඩු ගහලා තියෙන්නේ තොපි වාහන ගේන්න එපා. කහ ගේන්න එපා නේද?
අර පොල් මුඩ ගහලා තියෙන දැන් මේක ආර්ථික විද්‍යාවට අනුව මේක බඩ යනවනේ. දැන් බඩ යන්න දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔක පොඩි කාලයයි. ඊට පස්සේ පොල් මුඩ ගැලවිච්ච ගමන් ඔක්කොම ටික යනවා. නේ? ඔක්කොම ටික යනවා. ඉතින් ඕක තමයි කතන්දරේ. ඉතින් මේ හැබැයි ආණ්ඩුවේ උන් ඇවිල්ලා කියන්නේ කොහොමද? එහෙම වැඩි යන්නේ නැහැ නේද? ඉතින් ඒගොල්ලෝම ඇවිල්ලා අර මේ මුට්ටි වතුරට දැම්මේ පැණි පිව්වේ පාර්ලිමේන්තුවට වෙලා. ඉතින් ඒක තමයි ලංකාවට වෙලා තියෙන උටපටේ නේද? Right. So therefore that is also science. නේද? දේශපාලන විද්‍යාව. හරි විද්‍යාත්මකව කොහොමද ව්‍යුහාත්මකව වැඩ කරන්නේ? සමාජවාදී ආර්ථිකය වැඩ කරන්නේ කොහොමද? සමාජවාදී ආර්ථිකයට ගියොත් රටකට වෙන වෙලේ මොකද්ද? ව්‍යුහාත්මකයට ගියොත් වෙන වැඩේ මොකද්ද? නේද? ඒක තමයි ඉගෙන ගන්න මේ ඉකොනොමික්ස් අනම්මනම් කිය නේද? So but logical. ඒක මේ කවුරුත් කිව්වා හන්ද හීනෙන් පෙනිච්ච හන්ද පරණ පොතක දිවිච්ච හන්ද නෙමෙයි. ඒකට අන්න මිත්‍යාව. අන්න මිත්‍යාව. අනිත් පැත්තේ කට්ටියක් ඉන්නවා කවුද? සයන්ස් සබ්ජෙක්ට් එක තියෙනවා අනිත් පැත්තට කියන්නේ මොනවාද? human studies. human studies. ඉස්සර මේවට කිව්වේ ආර්ට් කියලා. දැන් කියන්නේ මානව ශාස්ත්‍ර විද්‍යාව. human studies. ඒගොල්ලෝ තමයි ඉගෙන ගන්නේ languages ගැන නේද? religions ගැන. මොකද human studies නේ මිනිස්සුගේ මානසිකව සමහරවට ඕනනේ මේවා. නේද? ඒවා ඉගෙන ගන්නවා ඒගොල්ලෝ. සංගීතය නේද? නැටුම්, චිත්‍ර කලාව ඒගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්නවා. ඊළඟට තව සබ්ජෙක්ට් එකක් තියෙනවා අපිට කොමර්ස් පැත්තේ කට්ටිය. ඒවා ඊළ ප්‍රධාන සබ්ජෙක්ට් නෙමෙයි අතන. මේගොල්ලෝ එතන ආර්ථික විද්‍යාවෙම ඉගෙන ගන්නවා නේද? අනිත් පැත්තේ accounts කියන්නේ එක්තරා formal system එකක්. හරි? So accounts is also formal system. හැබැයි අපි විද්‍යාත්මකව කියලා ගන්නෙ නෑ. හරි? හැබැයි ඒකත් එක්තරා formal system එකක්. හරි? ඔයගොල්ලෝ accountancy කියන සබ්ජෙක්ට් එක 100% තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙනවා. හරි ඔයාලට සැකයක් හිතෙන්න බෑ මේක හරද බැරද අනේ මන් දන්නේ නැහැ කියලා. හැබැයි එහෙම හිතෙනවා ඔයගොල්ලන්ට නේද? එහෙම හිතෙන්නේ මේක ඇතුලේ මේගොල්ලෝ මේ එක එක වර්ගයේ ගනුදෙනු කරනවා. ඒකනේ අර ෆෝමල් සයන්ස් වලට ගන්නෙ නැත් accounts. හරි එක එක ගනුදෙනු සමානලාට අපිට හිතා ගන්න බෑ මේක කාටද මේක බලපෑම යන්න ඕන කියලා. මේක අයිතිකාරයටද යන්න ඕන වෙන දෙයක්ද වෙන්නේ කියලා ඒ වගේ ෆසි ගතියක් තියෙනවා. ෆසි ගතියක් තියෙන හන්ද account කියන subject එක ගේන්නේ නැහැ formal science වලට. නැත්නම් අපිට accounts කියන subject එක ගේන්න පුළුවන් මොකටද? formal science වලට. මොකද එතන තියෙන එක්තරා ලොකු formal ගතියක් තියෙනවා නේද? ලොකු formal ගතියක් තියලා කියන්නේ අන්තිමට මේ උත්තරේ මේකයි මේක ආපෙවට ලකුණු දෙනවා නැත්නම් ලකුණු දෙන්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ නේද? ඔයගොල්ලෝ දන්නේ accounts වල අර ෆයිනල් account එකක් හැදුවට පස්සේ මේ දෙපැත්ත මෙහෙම සම වෙන්න ඕන. එතකොට ඒක කියන්නේ නැහැ මේගොල්ලන්ට මෙච්චරක් දෙන්න එහෙම දෙනවද කියලා මම දන්නේ මගේ සබ්ජෙක්ට් එක ඒක නෙමෙයි හන්දා. හැබැයි ඒක ඇතුලේ ෆසි දේවල් තියෙනවා. ඒකන් තාම ඒකට මේ පැත්තට එන්න බෑ. මේ පැත්තට එන්න බෑ. So therefore what I want to mention is if you are learning IT, you are learning right say programming subject, database subject, web development subject, right? Network subject. They are all formal science. හොඳට මතක තියාගන්න. හරි? ඔයාලට කියන්න බෑ මේ සබ්නෙට් අපි network වල තියෙන subnetting කියලා. subnetting මට 90%යි තේරුනේ කියන්න බෑ. subnetting එක්කවාට 100%ක් තේරුණා එක්කවාට තේරුන්නේ නැහැ. හරි ඔයාලට කියන්න බෑ මට database වල normalization 90%ක් විතර තේරෙනවා කියලා. නෑ normalization කියන්නේ formal science අනුව අපිට logic එකක් අනුව ඒක පිටිපස්සේ theory එකක් තියෙනවා. right? ඔයාලට කියන්න බෑ මට programming 80%යි තේරෙන්නේ කියලා. මට object oriented programming තේරෙන්නේ 60%යි කියලා. එහෙම කියන්න පුළුවන්. නමුත් එහෙනම් ආ දැනගන්න ඉතුරු 40 මොකක් කරේ මට අවුලක් තියෙනවා කියලා. හරි? So therefore if you are learning IT you are 100% in the formal science, right? So therefore you must have that mindset, and of course that is another reason why you are taught maths also, because maths is also formal science. So when you are good in maths you are naturally good in IT, you are programming and other logical thinking. Okay? ඒකනේ ඔයගොල්ලන්ට chemistry ගන්නන්නෙත් නෑ, ඔයගොල්ලන්ට physics ගන්නන්නෙත් නෑ, ඒව ගන්නන්නේ නෑ නේද? IT කරන කට්ටියට ඒව ගන්නන්නේ නෑ. ඒගොල්ලෝ අර පැත්තට කට්ටිය. ඒගොල්ලෝ ඒ පැත්තට පුතේ. හරි? Right. So this is very 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 important, right? Extremely important that you have that mindset, right? So how these subjects are divided. Okay? Right. So now we are into the final topic for today's class, right? So ඔයගොල්ලෝ mindset එක හදන එක තමයි වැදගත්ම දේ. හරි? නැත්තම් දන්නේ නැහැ මේ මොනවද වෙන්නේ කියලා. Right. So now you have different type of subjects, right, in your degree program if you take all 3 years. Some subjects are technical subjects. Technical can formal science hai bhaiya. Technical can application of formal science. Hari, හැබැයි මෙතන technical කියන්නේ formal science වල application නැතුව
natural science වල application නෙමෙයි. හරි උදාහරණයක් විදිහට ඔයගොල්ලෝ දන්නවා දැන් civil පැත්තේ තියෙනවා technology එකක්. දැන් mechanical පැත්තේ technology එකක් තියෙනවා. හැබැයි අපි කතා කරන්නේ formal science වලින් එන technologies විතරයි. හරි මොනවාද මේ technical subject? You have the programming. You have the database. You have the web development, which is sort of a programming. You have the networking. තැන් වල හම්බ වෙන්නේ middleware architecture, mobile application development. So those are all technical subjects. Mobile development, mobile app development, right? Enterprise application development. Those are technical subjects. But these are all using formal science related technology. So therefore you must be able to understand 100%. මේ හැම සබ්ජෙක්ට් එකක්ම 100% තේරුම් ගන්න. 90ක් තේරුම් අරගත්තොත් එහෙම ආ දැනගන්න මම 110ක් තේරුම් ගත්තේ නැති දේවල් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා මගේ අතේ. Right? So that's it. 100% you must be able to understand these. Right? Programming, database, web, networking, mobile application development, etc. Okay, so yes, you have technical subjects, right? In every semester, at least 1 or 2, maybe sometimes even 3. Right? මට එකක් කම දුන්නා මොකද්ද? Computer system. ඒක තමයි hardware පැත්ත. process එකක් වැඩ කරන්නේ කොහොමද? memory වැඩ කරන්නේ කොහොමද? logic gates වැඩ කරන්නේ කොහොමද? memory cell එකක් වැඩ කරන්නේ කොහොමද? process එක ඇතුලේ කොහොමද මේ data process වෙන්නේ? එකතු වෙන්නේ කොහොමද? number දෙකක් වැඩි වෙන්නේ කොහොමද? බෙදෙන්නේ කොහොමද? මේ ඔක්කොම තේරුම් ගන්න පුළුවන් 100%ක්. 100%ක් තේරුම් ගන්න පුළුවන් වුණාට අපි මේක 100%ක් තේරුම් ගන්න යන්නේ නැහැ. අපි මේක එක්තරා level එකකට තේරුම් ගන්න හැබැයි ඒ ටික 100%ක් තේරුම් ගන්නවා. ඒ ටික 100%ක් තේරුම් ගන්නවා. මොකද අපේ subject එක processor design කරන එක නෙමෙයි. අපේ subject එක memory chip හදන එක නෙමෙයි. ඒවට තියෙනවා මොකද්ද? electronic and electrical engineering ඉගෙන ගන්න ස්ටුඩන්ට්ලා වෙනම ඉන්නවා. computer engineering ඉගෙන ගන්න ස්ටුඩන්ට්ලා වෙනම ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ ඒක ඒ පැත්තම කරා. ඒගොල්ලෝ වැඩි ඉගෙන ගන්නවා මේ web development ගැන. ඒකන්ද අපි මේක තේරුම් ගන්න අපිට මේ subject ටික තේරුම් ගන්න අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට විතරයි. හැබැයි ඒ ප්‍රමාණයට 100% ඒ level එක. ඒකට කියන abstraction layer එකකට යනවා. ඒ layer එකට ගිහිල්ලා අපි ඒ layer එකේ 100% තේරුම් ගමු. හරි. Right. So that is computer system also, right? So those are technical subjects. So then you have theory subject. Theory. මොනවාද මේ theory subject? Theory කියන්නේ අපිට මේ software development කරනකොට කරන best practices තියෙනවා. මෙහෙම කරොත් එහෙම හොඳයි. මෙහෙම කරොත් එහෙම මේක හොඳට කරන්න තියෙන chance එක වැඩි. නේද? එහෙම subject එකක් ඔයාලට හම්බ වෙනවා. මොනවාද ඒ හම්බ වෙන subject? So you have the information system subject in your semester 1. So what are the different type of information systems? What are the usages of how can we use information system for businesses? What are the different ways of developing information systems? What are the best practices? ආයෙ ඉගෙන ගන්න. එතන technology එකක් නැහැ. එතන theory තියෙනවා. So then in your semester 2 you have the software engineering subject. Right? Again, what is the best way of developing softwares? Right? What is the importance of analyzing? What is the importance of designing? Right? What is the importance of testing? What are the different type of testing you can do? Right? So then in semester 3 you have object-oriented analysis and design. Right? So those are theory subjects. Then you have the information system security. Security සම්බන්ධ theory ඉගෙන ගන්නවා. හරි encryption එකක් කියන්නේ මොකද්ද? decryption එකක් කියන්නේ මොකද්ද? digitally sign කරනවා කියන්නේ මොකද්ද? Right? So that is information systems security is there. The network security is there, right? Cyber security. So those are theory subjects. Of course, sometimes this involve bit of technology as well. Those are bit of technology and theory subjects. Okay, so මේක මේ පැත්තට දාන්න පුළුවන් කොටසක්. So those are pretty much theory subjects. Right? ඉස්සෙල්ලා මේ subject එක තේරුම් ගන්න මේ ඔයාලට හම්බ වෙන subject මොනවද කියලා. හරි දැන් ඔයා පාන් මේ මොනවාද? කුඩිමක් කන විදියට නෙමෙයිනේ ඔයා බත් කන්නේ. බත් කනකොට බත් පරිප්පු හරි මොනවා හරි එක මනාගෙන කනවා. කුඩිමක් කනකොට ඒක වෙනම ඒ විදියට කන්නේ නේද? ඒකට ඕන පළතුරු ටිකක් දාගෙන කනවා. ඒ වගේ මේ වර්ග අඳුර ගන්න මම දැන් ස්ටඩි කරන්නේ තියරි සබ්ජෙක්ට් එකක්. මම දැන් ස්ටඩි කරන්නේ ටෙක්නිකල් සබ්ජෙක්ට් එකක්. මේක ෆෝමල් සයන්ස් වල ඇප්ලිකේෂන් එකක්. මේක තියරි. මේවා ඉගෙන ගන්න අපි බෙස්ට් ප්‍රැක්ටිසස් වගේ දේවල්. මිනිස්සුගේ නොලෙජ් එක මේ ෆීල්ඩ් එකේ හිටපු අයගේ. Right? So then you have management subjects. Right? So management. මම කියන්නේ මේක මේ
හොඳම විදියට කරන්න ඕන කියලා නේද? අර මුදලාලි වගේ නෙමෙයිනේ මේ සුපර් මාකට් එකක් දුවන්නේ. හරි ඒකේ මැනේජර්ස්ලා ඉන්නේ ඒකනේ. So අපි මේක මැනේජ් කරන්න ඕන. මේ වැඩේ නිකන් වාඩිලා ඔහේ වාට ඕන විදියට කෙරෝල ගින්දර software එක ඩෙවලොප් කරන් යන්න බෑ. හරි මේක කරන්න ඕන සිස්ටමැටික් විදියක් තියෙනවා. මොකද මේකට අපිට ඩෙඩ්ලයින් එකක් තියෙනවා. මාස 8න් කරන්න ඕන. මිලියන 25යි කොස්ට් එක. මේ අපිට මිලියන 25ට වැඩි හම්බ වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් මොනවද තියෙන රිසෝසස්? ඒගොල්ලෝ කියන රික්වයර්මන්ට්ස් වලට අනුව ඒ ටික ඔබ්ජෙක්ටිව්ස් මීට් කරන්න ඕන. නැත්නම් ඒගොල්ලෝ සතයක්වත් දෙන්නේ නැහැ අපිට. Right? So therefore you have to manage it. So that is why you have the project management subject is there. You have the fundamentals of management subject is there. And so those subjects are there so that you have that because we are building a professional. මේ නිකන් ගිහිල්ලා කෝඩ් එකක් ලියන කෙනෙක් නෙමෙයි. හරි මේ නිකන් ගිහිල්ලා මේ බිත්ති බඳින කෙනෙක් නෙමෙයි. මේ වැඩේ මැනේජ් කරන්න පුළුවන් කෙනෙක් වෙන්න ඕන. හරි. ඊට පස්සේ යාටත් පුළුවන් වෙන අනාගතේ ප්‍රොජෙක්ට් මැනේජර් කෙනෙක් වෙන්න. Right, so therefore you have the management, right? You know the theoretical knowledge, right? මෙතන rapid application development දැන් ඔය software develop කරන විදිහ දන්නවා. හරි? ඒ techniques දන්නවා, model කරන විදිහ දන්නවා. හරි? කොහොමද අපි database එකක් design කරන්නේ? කොහොමද අපි object oriented system එකක් design කරන්නේ? හරි? මොනවද මේ තියෙන information systems? හරි? මොනවද මේ engineers කොහොමද යමක් ගැන හිතන්නේ? software engineering කියන්නේ ඒකයි. engineer කෙනෙක් engineering කරන්නේ කොහොමද system එකක්? engineers ලා ඕනනේ complex දේවල් කරන්නේ. හරි සිවිල් ඉංජිනේර්ස්ලා මෙකැනිකල් ඉංජිනේර්ස්ලා නේද? So likewise ඔයගොල්ලන්ට ගෙයක් හදන්න ඕන නම් තාප්පයක් බඳින්න ඕන නම් සිවිල් ඉංජිනේර කෙනෙක් ඕන වෙන්නේ නැහැ නේ. හැබැයි අර වික්ටෝරියා බැම්ම බඳිනකොට නේද? පවර් ප්ලාන්ට් එකක් හදනකොට ඉංජිනේර්ස්ලා ඕන වෙනවා. මොකද ඒගොල්ලෝ දන්නවා මේ complexity handle කරන විදිය, best practices. ඒවා තමයි මේ උගන්වන්නේ. හරි? So now you have the theory subject, technical subject, management subject. So then you have business subjects. But business subjects උගන්වනවා. ඇයි ඒ? Most of the time we use IT to help businesses, banks, supermarkets, any other you name it, any business organization now they rely on IT. ඒගොල්ලෝ තනිකර දුවන්නේ accounting වල ඉඳලා decision management information systems, decision support systems and you name it they run on IT. වැඩි ඕන අර කඩේ හන්දියේ තියෙන තේ කඩේ දැන් ඒගොල්ලන්ට Uber එකෙන් තමයි ඕඩර් එන්නේ නේද? කොත්තුවක් දාන්න, රයිස් එකක් දාන්න කියලා. ඉන්ෆර්මේෂන් සිස්ටම් වලින් බිස්නස් දුවන්නේ. හරි. ඒතකොට ඉන්ෆර්මේෂන් සිස්ටම් තමයි හැමතැනම බිස්නස් වල දුවන්නේ. හරි. සුපර් මාකට් එකට ගියත්, බැංකුවට ගියත් දැන් අපිත් මේ ස්ටඩි කරන්නේ ඔයගොල්ලෝ ඔන්ලයින් කනෙක්ට් වෙන ඉන්ෆර්මේෂන් සිස්ටම් හරහානේ. ඔයාලට ඇක්සස් දෙන්නේ Google Classroom එකනේ, VLE එකනේ. පන්ති කාමර ඕනේ නැහැ නේද දැන්? හරි. දැන් මොකද පන්ති කාමර ඉගෙන ගන්න. දැන් සිස්ටම් හරහා යන්නේ මේ ඔක්කොම. හරි බැංකුවට යන්නේ නැහැ දැන් මිනිස්සු. ගෙදර ඉඳලා මනි ට්‍රාන්ස්ෆර් කරන්නේ. හරි මිනිස්සු ගෙදර ඉඳලා බඩු ඕඩර් කරන්නේ. right මේක කොරෝනාවත් නැතත් මේක තමයි ලෝක ඉස්සරහට ගිය විදිය. So therefore we are going to discuss how the business work, right? What is profit, what is a business strategy, right? What is a business tactic, how to do a SWOT analysis, right? How to get the competitive advantage for your business, how to come up with the best marketing strategies, digital marketing strategies. අයවත් ඉගෙන ගන්න ඕනේ තියෙනවා. ඒව ඉගෙන ගත්තේ නැත්නම් තව දන්නේ නැහැ නේ මේවා සිස්ටම් හදනකොට ඒවට අනුව හදන්න. හරි. So therefore you have the e-business subject is there, right? And also other subjects also touch these topics. හරි. අනිත් subject වලින් මේ information system subject එකේ වැඩිපුරම ඉගෙන ගන්න business ගැන ඉස්සෙල්ලා. හරි. ඔයගොල්ලෝ semester 1 තියෙන information system කියලා subject එකක්. ඒක තනිකරම ඉස්සෙල්ලා ඉගෙන ගන්න business එකක් කියන්නේ මොකද්ද? හරි. ඕක business organization එක management hierarchy කියන්නේ මොකද්ද? organization structure කියන්නේ මොකද්ද? මොකද ඊට පස්සේ නේද පුළුවන් information system හදන්න පුළුවන් මේකට හරියන්නේ. හරි. මේ total package එක මේ හදන්නේ. නැතුව මේ නිකන් ඔහේ software එකක් develop කරන්න code කරවන්නේ නැහැ අල්ලලා. හරි. ඔයා හදන software එක ඔයා දැනගන්න ඕනේ මේක හදන්නේ අපි management information system එකක් මේ second layer managers ලා කරන්නේ මේ වගේ වැඩ. එයාගේ අවශ්‍යතාවයකට තමයි අපි මේක හදන්නේ. එයා කරන වැඩ මොනවද? හරි කියලා ඒක දැනගෙන code එක software එක develop කරනවා. හරි. එයාගේ මානසිකත්වය මොකද්ද? නේද? ඒකට තමයි user friendly විදිහට මේක හදන්න පුළුවන්. Right. So business subjects are there. And of course finally you have the maths. Maths you have in semester 1 and semester 2 and your final year semester 6. Okay. Maths ku ගන්නන්න ඔයාට ප්‍රධාන වශයෙන් ඔයා අපි කිව්වා දැන් මේ IT කියන්නේ තනිකර formal science නේද? IT වල කියන්නේ මොකද්ද?
තනි කර ෆෝමල් සයන්ස් වා කෙමිස්ට්‍රි ඉගෙන ගන්න ඉන්නේ ෆිසික්ස් ඉගෙන ගන්න ඉන්නේ බයෝ ඉගෙන ගන්න ඉන්නේ නේද? එතකොට මේ පැත්තෙන් නිදහස් වුණා. මේ පැත්තෙන් නිදහස් වුණා මේ පැත්තට ආවා. මේ පැත්තේ අර පැත්තේ රජ්ජුරුව ෆිසික්ස් නම් නේද? මම කිය මේ පැත්තේ රජ්ජුරුව ෆිසික්ස්. අපි වැඩ්ඩෝ කියලා කියන්නේ නිව්ටන්ට අයින්ස්ටයින්ට නේද? හරි අරගොල්ලෝ ඉන්නවා ඉතින් තොම්සන් රදර්ෆර්ඩ් ඉන්නවා ඉතින් නේද? ඉලෙක්ට්‍රෝන වල ගත නමුත් ඒගොල්ලෝ නෙමෙයි මේ පැත්ත රන් කරන්නේ බජාර් එක රන් කරන්නේ අයින්ස්ටයින්ලා නිව්ටන්ලා. ඒ වගේ තමයි මේ පැත්තේ ෆෝමල් සයන්ස් වල රජ්ජුරුව මැත්ස්. එහෙනම් අපි රජ්ජුරුවන්ට ඉගෙන ගන්න ඕනේ මොකද ඔයාලට එතනින් ඔයාලට abstract thinking වලට තියෙන බය නැති වෙනවා. logical thinking පැත්ත වැඩි වෙනවා. complexity handle කරන්න පුළුවන් වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ දන්නේ maths paper අමාරුයි කියන්නේ නේද? maths paper අමාරු නැත්නම් ඒ maths අමාරුයි නෙමෙයි. ගොඩක් අය වරද්ද ගන්නවා මේවා. හරි. maths අමාරුයි කියලා දෙයක් නැහැ. maths is easy. maths is easy. නම පොල්ලෙන් ගහුවගේ තේරෙනවනේ මෙතන තියෙන්නේ. අර අරවනේ තේරෙන්නේ නැත්තේ. අර ඉලෙක්ට්‍රෝනේ මෙහෙම හුටපට කරන්නේ මොකද මේක මොකද මේ අරු එක මෙහෙම සෙට් වෙලා අනිත් එක මෙහෙම සෙට් උනේ කියලා. ඒව තමයි අමාරු. හරි. මේ maths කියන්නේ ඉතාලම ලේසි සබ්ජෙක්ට් එකක්. ගොඩක් අය මේක පටලවා ගන්නවා. maths නෙමෙයි අමාරු. maths paper එක අමාරු. maths paper is difficult. ඇයි ඒ? maths paper එක difficult වෙන්න හදනවා ඒගොල්ලෝ. මොකද අපිට ඕන complexity handle කරන්න පුළුවන් කට්ටිය ෆිල්ටර් කරලා ගන්න. හරි. logical thinking වැඩිම අය අපිට ෆිල්ටර් කරලා ගන්න ඕන. මොකද අපි ඕගොල්ලන්ට බාර දෙන්න හදනවා වගකීමක්. ડોක්ටර්ට බාර දෙනවා වගේ බයිපාස් එකක් කරන වැඩේ, කැන්සර් පේෂන්ට් කෙනෙක්ව හැන්ඩල් කරන වැඩේ, කොරෝනා රෝගියෙක්ව ICU එකේ ඉන්න රෝගියව හැන්ඩල් කරන වැඩේ බාර දෙනවා වගේ මේ වගකීම්. ජීවිතේ වගකීම් බාර ගන්න නම් ඒ වෙනුවෙන් කැපවීම කරන්න ඕනේ. ඒ වෙනුවෙන් පොටෙන්ෂල් එක හදා ගන්න ඕනේ. හරි. ඒක හන්ද අපි මැත්ස් පේපර් එක අමාරුවට තමයි හදන්නේ. මැත්ස් පේපර් එක අමාරුවට හදනවා කියන්නේ මැත්ස් අමාරුයි කියන එක නෙමෙයි මැත්ස් පේපර් එක අමාරුවට හදනවා කියන එක. හරි. මැත්ස් කියන එක බොහොම සරල සබ්ජෙක්ට් එකක්. 100% තේරුම් ගන්න පුළුවන් සබ්ජෙක්ට් එක. ඒක ඔය පටලවා ගන්න එපා. හරි. මේ පටලවාගෙන එකම පඹගාලක සමහර පැටලලා ඉන්නේ. හරි. එහෙම පටලවා ගන්න එපා. ෆිසික්ස් කියන සබ්ජෙක්ට් එක අමාරුයි. මැත්ස් වල පේපර් එක අමාරු කරලා දෙන්න ආව හොඳ චැලෙන්ජ් කරනවා. මොකද මේ ගණන්කාරයෙක් හදන්න. ගණන්කාරයෙක් හදන්න නම් ඔයාට පොඩි චැලෙන්ජ් එකක් දීලා බලන්න මම බය වෙනවද කියලා. මම මානසිකව වැටෙනවා සමහර මානසිකව වැටලා අතපය කඩාගෙන මැස් ගන්න දුන්නා. හරිද? ඉතින් උඹ මානසිකව වෙනවා නම් උඹත් එක්ක අපිට software ඩිවලොප් කරන්න බෑ. ඊට පස්සේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් අරගෙන කම්පයිලර් එකක් ආවට පස්සේ දාඩිය දාලා නේද? එහෙම බෑ. කම්පයිලර් එකක් ආවට පස්සේ මොකද්ද මේ error message එක කියවන්න ඕන, ලොජික් එකක් විදිහට බලන්න ඕන. ඇයි මේ error message එක ආවේ? නේද? එහෙම නැතුව මේ නිකන් සුරංගනාවියෝ වගේ නිකන් මේ මල් කැකුළු වගේ අයට IT කරන්න බෑ. හරි. ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් මොන්ටිසෝරියක් පටන් ගන්න. හරි. හරි. ඒ පොඩි ළමයි වගේම කතා බහ කර කර මම කියන්නේ ඒක නරකයි කියන එක නෙමෙයි. ඒගොල්ලෝ සේවයක්. හැබැයි ඔයා මේ පැත්තට එනවා නම් මේ වැඩේ මේ විදිහට හැසිරෙන්න ඕන. හරි. Right. So that is very very important, right? So therefore now you have the technical subjects, but don't worry, those are formal technologies. You can understand 100%. Theory subjects, the best practices, etc. that the people have found. The management subjects, business related subject, and of course the math subject. Okay, so that is the overview of your course. So you have to face, you must, if you really like that, right? Okay, I like to do some maths because I am going to, so you must have that attitude. I am going to 100% understand maths topics. What see I සැකතියෙන්න බෑ. සැකතියෙන්න බෑ. හරි? ඔයාලට සැකයක් තියෙන්න බෑ මේ ත්‍රිකෝණමිතිය කියන්නේ මොකක්ද කියලා. හරි? ඔයාලට සැකයක් තියෙන්න බෑ කුලක සම්බන්ධව. අපි සැකයක් නැති වෙන්න උගන්වනවා. ඒකෙන් බය වෙන්න එපා. හරි? ඔයාලට මෙහෙම කියලිවලා ඔයාලට එක්ස්පෙක්ටේෂන් එක හදුවට පස්සේ දැන් බොරු කරන්නත් බෑනේ. අපිම කියන්නේ මේක ෆෝමල් සයන්ස් කියලා. මේවා හැම 90ක් තේරුම් ගන්න වැඩක් නැහැ. තේරුම් ගන්න 100 තේරුම් ගන්න ඕනේ. එතකොට ඕගොල්ලෝ බෙල්ල මිරිකලා අහන්න ඕනේ. 100 තේරෙනකන් අපෙන් බෙල්ල මිරිකලා අහන්න ඕනේ කීපිය මේක. මට තාම තේරුන්නේ නැහැ කියලා. හරි? හරි. එහෙම අහන්න එපා. හැබැයි ඊට ෆිසික්ස් ගුරුවරයාගේ, කෙමිස්ට්‍රි ගුරුවරයාගේ. මේ මිනිස්සයා අසරණයි. හරි. හැබැයි අපෙන් එහෙම අහන්න ඕන. මස් රාත්තල මිල්ලන්න ඕන. මොකද අපි කරන්නේ ෆෝමල් සයන්ස්. හරි මට තාම මේ database normalization තේරුන්නේ නැහැ. මට තාම මේ ER diagram එකේ ඇයි ඔයා මෙහෙම කරේ කියලා තේරුන්නේ නැහැ. ඇයි foreign කී එක මේ පැත්තට දැම්ම කියලා තේරුන්නේ නැහැ. එහෙම අහන්න ඕනේ. ඒක 100% logic එකක් කරනවා අපි කියන්නේ. හරි 100% logic එකක් කරනවා අපි කියන්නේ. හරි ඇයි මේ program එක මෙහෙම ගත්ත කියලා තේරුන්නේ නැහැ. හරි ඒතකොට එහෙම තේරුම් ගන්න වඩාත් අවස්ථාවක් තියෙන්න ඕනේ නේ. So that is very 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 important. Okay right. හැබැයි ඒ වගේ අහන්න එපා දැන් මේ theory subject කරන්නේ.
theory subject කරන්නේ. මොකද software එකක් develop කරද්දී අපිට මේ විදිහට කරන්නත් පුළුවන්, මේ විදිහට කරන්නත් පුළුවන්. ඒවා best practices තියෙනවා නේද? අර වගේ situation එකක සමහරවිට අපි මේ විදිහට යනවා නේද? අපි යනවා iterative approach එකකට, මෙතනදී යනවා waterfall approach එකකට. ඒවා ඇවිල්ලා subjective දේවල්. ඒවා අපි අපේ තියෙන situation එක අනුව බලලා අපි තීරණය කරන්න ඕනේ මේ වෙලාවේ තියෙන හොඳම වැඩේ මේකයි කියලා. දැන් ඔය කොරෝනා වලට අර ඉන්ජෙක්ෂන් එක ගන්නවද මේ ඉන්ජෙක්ෂන් එක ගන්නවද කියලා මේක අපිට 100ක් කියන්න බෑ. සමහරවල් දැන් අර මුලින්ම ඉන්ජෙක්ෂන් එක ගහපු කට්ටිය දැන් කල්පනා කරන්නේ මොන මගුලක්ද අපි කරගත්තේ අර චයිනීස් එක ගහුවනම් හොඳයි කියලා. මොකද දැන් පෞගී ටික වැඩිම මැරෙන්නේ අර කොල්ල මං හිතන්නේ. හරි. හොඳමයි කියලා ගහගත්ත එක කඩි මුඩි ආපු එක. නෑ. ඒ වගේ මේවා ඒ කතන්දර වෙනයි මේ කතන්දර වෙනයි. මොකද මෙතනත් ඒ වගේ තමයි සමහරවල් වලට කියන්න පුළුවන් නෑ අර අප්‍රෝච් එකට වඩා මේ අප්‍රෝච් එක හොඳයි. මේ අප්‍රෝච් එකේ මේ වාසි ටික තියෙනවා මේ අවාසි තියෙනවා. ඔයාලා ඉතින් බලන්න දැන් හරි මම මේ පැත්තට මේ අවාසිත් එක්ක මේ පැත්තට යනවා මේ අවාසිත් එක්ක මේ පැත්තට යනවා. So those are theory subjects. But again you are just like a experienced doctor. නේද? ડોක්ටර් කෙනෙක් තීරණය කරනවා ඔයාට දෙන්නේ මේ බෙහෙතද මේ බෙහෙතද මේ බෙහෙතද මේ බෙහෙතද. එයා තමයි ඒ තීරණය ගන්න. එයාට ඒ සම්බන්ධයෙන් වැඩි කිරලා මැනලා යා කියන හරි මේ බෙහෙත මේ පැත්තෙන් හොඳයි හැබැයි ඔයාගේ තියෙන මේ අමාරුවට මේක ඇඩ්වර්ස් ඉෆෙක්ට් එකක් තියෙනවා. ඒක හන්ද ඔයාට මම මේ බෙහෙත අර පේෂන්ට් මේ බෙහෙත දුන්නට ඔයාට දෙන්නේ මේ බෙහෙත. අන්න ඒ වගේ තමයි මේ පැත්තේ සබ්ජෙක්ට් මේ පැත්තේ සබ්ජෙක්ට්. හැබැයි ඔය සබ්ජෙක්ට් අනා ගන්න එපා. අර සබ්ජෙක්ට් එකේ මයින්ඩ්සෙට් එකේ මේ සබ්ජෙක්ට් කරන්න බෑ. හරි? Right. So that is very 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 important. Okay. Right. So I hope you have an idea about the course, idea about what we are going to do. And how are we going to do it, right? Our key is understanding, not memorizing, right? We are always conscious about quality, not the quantity. ඔයගොල්ලෝ note එකක් හදද්දී ඔයගොල්ලෝ note හම්බ වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ සමහර මේ application මේ access තියෙන note දැන්ටම download කරගන්න පුළුවන්. හරි? අපි හැමතිස්සෙම බලන්නේ මේක පිටු 15 note එක පුළුවන් නම් මේක පිටු 12ක් කරන්න මිසක් මේක පුළුවන් නම් පිටු 20ක් කරන්න නෙමෙයි. මොකද මේකේ අනවශ්‍ය වචනයක් තියුණොත් අපි අයින් කරනවා. හරි අනවශ්‍ය වචනයක් තුනත් අයින් කරනවා මේක වචන 10න් ලියපු එක වචන 5න් ලියන්න පුළුවන් අපි ඒක 5න් ලියනවා හරියට ලියන්න පුළුවන් හරි සෝ අපිට මේ ඇඟේ අමාරුවක් නැහැ ලොකු කරන්න හරි ඉන්ජිනියර්ස්ලා ඉන්නේ සරල කරන්න පොඩි කරන්න හරි සිම්පල් කරන්න හරි මේ ලෝකේ යන රටාවක් තියෙනවා මේ ලෝකේ යන්නේ කම්ප්ලෙක්ස් වෙන පැත්තට නෙමෙයි ලෝකේ යන්නේ සරල කරන පැත්තට ඒවත් මතක තියාගන්න හරි ලෝකේ යන රටාවක් නේද ඔයගොල්ලෝ මතකද දන්නේ so I will just show you few things. මම ඔයාලට වෙබ්සයිට් එකට ගිහලා පෙන්නන්න. හරි. This is Microsoft site. Now do you think this is a complicated website or simple website? ඔච්චරයි තියෙන්නේ. ඔක දැන් මේ වෙබ්සයිට් එක හදන්න කොච්චර කාලෙ වෙන්නේ නැද්ද ඒගොල්ලන්ට මේ පේජ් එක විතරක් හදන්න මේ software developers නැති තැනක්ද මේක නෑ මේ ලෝකේ යන්නේ සරල වෙන්න සරල කරගෙන යන්නේ හරි ෆැන්සි කරගෙන යන්නේ නැහැ ෆැන්සි කරගෙන යන්නේ අන්දන්න ඕනුනා ඔයගොල්ලෝ දැන් මනාලියන්ට අන්දනවා වගේ නේද හරි ඒගොල්ලෝ ඇවිල්ලා ලංකාවේ කල්චර් එක තමයි මොකද්ද මේගොල්ලන්ව අන්දනවා මනාලියම නෙමෙයි අන්දන්නේ මනාලිය වැත්තම. හරි? කම්ප්ලිකේට් කරනවා. දැන් ඔයගොල්ලෝ දැක්කද ලංකාවේ මනාලියෙන් ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙනවද? ලංකාවේ මනාලිය ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙනව නේද? මනාලිය අර නිලමේ ඇඳුම ගහලා කඩු ගහගෙන හරි නිකන් විකට ඇඳුම් තරකට යනවා වගේ. හරි? ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙනවද? අවසාන වතාවට එංගලන්තේ බැඳපු කට්ටිය. කොහොමද ඒගොල්ලෝ හිටියේ කියන්නේ? කවුද මේගන්ද? මේ ලෝකේ යන රටාවක් තියෙනවා. ඒ රටාවට නෙමෙයි අපි යන්නේ. ඒක ප්‍රශ්නේ. මේ ඉන්නේ එංගලන්තේ රජපෞල කසාද බඳිනකොට අඳින විදිය. හරි. මේ දින ඒගොල්ලන්ගේ ඇඳුම. ඒත් අපේ ඇඳුම කොහොමද? මේ ඩයනා දින විදියටද මෙයා අදින්නේ. මේ ඇවිල්ලා 1980 ගණන් වල. හරි. මේ 80 ගණන් වල මේ 2000 ගණන් වලට එනවා. මේ ලෝකෙ එන්නේ සරල වෙනවා. මේ ලෝකෙ එන්නේ සරල වෙනවා, සරල කරනවා. මොකද ඒක තමයි රටාව. ඒක තමයි රටාව. දැන් අපේ ලංකාවේ සාමාන්‍ය පවුලක කාන්තාව කසාද බඳින්නේ කොහොමද?
බලන්න මේකද අපේ නිලමේ ඇඳුමද වැඩි කම්ප්ලෙක්ස්. මේකද කම්ප්ලෙක්ස් අපේ නිලමේ ඇඳුමද කම්ප්ලෙක්ස්. අර සාමාන්‍ය පවුලක බොහොම අමාරුවෙන් ජීවත් වෙන එක ඇඳගෙන ලෝකෙට පෙන්නනවා නේද? බඩ දාලා එන්න පඩ ෂෝ නේද? ලෝක තමයි කතන්දරේ. මේ ලෝකේ යනවා රටාවක් වෙනවා. අපිට වෙබ්සයිට් එකක් ඇදුවොත් අපි කොහොමද හදන්නේ? Microsoft ල කොහොමද වෙබ්සයිට් එකක් හදන්නේ? මේ ඔක්කොම දැනගන්න ඕන අපි. හරි? ඒක agile software development කියලා ඔයගොල්ලෝ උගන්වන්නේ. ඒක ඔයගොල්ලෝ උගන්වනවා simplicity, leanness, හරි? Light weight, හරි? ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති මාර්ක් සකර්බර්ග්. ලෝකේ පළවෙනි පොසත්තු 10 දෙනා අතර මට මතකද 4 වෙනියටද කොහෙද ඉන්නවා. 4 වෙනියට කොහෙද ඉන්නවා. හැබැයි කොහෙ හිටියද දකින්නේ කොහොමද යන්නේ? හරි? මිනිහට තියෙන එක ටී-ෂර්ට් එකයි මම හිතන්නේ. නේද? ඕක ඇඳගෙන මිනිහා හඳටත් යනවා. ඕක ඇඳගෙන හඳටත් යනවා පුළුවන් නම්. හරි? ඒක තමයි software engineers ලගේ තියෙන IT කරන අයගේ තියෙන කල්චර් එක. ඒ කල්චර් එක. හරි? අපිට පුළුවන් ඩෙනිමයි පොටකලිසමයි අපිට ඕන ඉරිදා දවසට සෙන්සුරාදා දවසට වැඩට යනකොට පොටකලිසම ගහගෙනත් යන්න පුළුවන්. එහෙම නෑ ඕන තරම් ඉන්නවා. හරි? ටී-ෂර්ට් එක ගහගෙන ජොබ් කරන්න පුළුවන් එකම ජොබ් එක තමයි ආඩම්බරෙන් IT field එක. හරි? මේ ලෝකේ පස්වෙනි පොසතක්. නේද? ලෝකේ පස්වෙනි පොසතයි. ඉතින් අපේ කල්චර් එක වෙනස්. හරි? අපේ කල්චර් එක වෙනස්. අපි ඔෆිස් එක බෙල්ල දාගෙන යන්නේ නැහැ නේද? සමහර වෙන්නේ අර නලාව බෙල්ල දාගෙන තමයි යන්නේ නේද? අර සමහර උසාවියට යන කට්ටිය ඉන්නවා නේද? කෝඩ් දාලා ටයි දාලා. ඒක තමයි ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රොෆෙෂනලිසම් එක කියලා කියන්නේ. මොකද ඒගොල්ලෝ කියලා බොරුනේ කියන්නේ. නේද? කවුරු හරි මිනිමරුවෙක් කිව්වොත් මම මිනිමරුවා කියලා. ඉතින් අර ඔක්කොම ටික දාගෙන තමයි යන්න ඕනේ. මොකද මේ බොරු කියන්නේ නැන්නේ. අපිට එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපිට කොට කඩිසමක් ගහගෙන යන්න පුළුවන්, ටී-ෂර්ට් එක ගහගෙන යන්න පුළුවන්. අපි ජීවත් වෙන්නේ මනක් කල්පිත ලෝකවල නෙමෙයි. අපි ජීවත් වෙන්නේ මහ පොළොවේ. හරි? අපි කරන්නේ ෆෝමල් සිස්ටම් බිල්ඩ් කරන එක. ෆෝමල් සිස්ටම් බිල්ඩ් කරන එක බොරුවෙන් කරන්න බෑ. හරි? ස්වාමීනි මෙයා නෙමෙයි මේක කරේ කියලා කියන්න බෑ අපිට. අපි ආත්ම ගෞරව මේ හෘද සාක්ෂියක් ඇතුළු ජීවත් වෙන මිනිස්සුනේ. So ඒකත් අපිට ටී-ෂර්ට් එක ගාගෙන හඳුනන්නත් යන්න පුළුවන්. හරි? Right. So therefore think about that. Have that mindset. If you like this mindset, if you like this culture, අර බොරු ආටෝප කල්චර් එක නෙමෙයි නම් ඔයගොල්ලෝ කැමති යමක් කරන්න කැමති නම් සිස්ටම් බිල්ඩ් කරන්න කැමති නම් හරි? So this is your subject. Right? This is your subject and make sure you collect success, not failures. ඔයා දැන්ටම කැමති අර පැත්ත නම් මිනිස්සුන් අන්දන්න නම් නේද? ආටෝප වැඩ කරන්න නම් හරි? ඒකන්ද ඔයාලා බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා මේ IT වෙබ් ඩිසයිනර් කෙනෙක් වෙලා මේ සීනි බෝල කරත්ත බොම්බයි මොටයි කරත්ත හදන්න. ඔයා කැමති නම් මේ වගේ සරල වෙබ්සයිට් හදන්න. හරි? මේ වගේ සරල වෙබ්සයිට් එකක් හදන්න. හරි? සරල දේවල් කරන්න, සිම්පල් දේවල් කරන්න. තවත් ලෝකේ තියෙන දේවල් සරල කරන්න. So this is the field for you. Right? ඔයගොල්ලෝ user experience design කියලා වෙන subject එකක් තියෙනවා. හරි? user experience design කොහොමද මේ යමක් සරලව පෙන්නන්නේ? අපි වචනයක් හරි අඩු කරන්න බලන්න. හරි? එක වචනයක් හරි අඩු කරන්න තමයි බලන්නේ, වැඩි කරන්න නෙමෙයි. අපි බලන්නේ colors අඩු කරන්න. කොහොමද අඩු colors ප්‍රමාණයකින් ඇහැට සෞම්‍ය දෙයක් දෙන්නේ. හරි? නැතුව මේ ඇහැට තොරම් පෙන්වන්නේ නැහැ දැන්. හරි? ඉතින් අන්නේ mindset එකට එන්න පුළුවන් නම් right, so this is your field. Okay? Right. So from next time we are going to do just one subject per day. ඒකත් එක්ක කතන්දරයක්. ඔයගොල්ලෝ දන්න ඔයගොල්ලෝ ඉස්කෝලේ පැයෙන් කඩනවා නේද? විනාඩි 45කට කඩන්නේ මම දන්නේ. හරි? අපිට නම් නිකන් මූඩ් එකට සෙට් වෙනකොට දැන් අනිත් ගුරුවරයා ඇවිල්ලා තව එකක් ගන්නවා. ඔන්න මූඩ් එකට සෙට් වෙනකොට තව එකක් ගන්නවා නේද? කවන්නේ බ්‍රේක් එකක් දීලා ඒක උගන්නලා ඉවර කරන්න එපා නේද? හැබැයි ටියුෂන් පන්තියක නෑ නේද? ටියුෂන් පන්තිය සතියේ එක දවසක් ආගෙන ඔක්කොම ටික උගන්නනවා. හරි? ඉස්කෝලේ හැමදාම කෙමිස්ට්‍රි දිනනවා. දවස් 5ේම නැත්නම් දවස් 4ක්. ටියුෂන් පන්ති එක දවසෙම ගන්නවා. ඒතකොට හැමදාම උගන්නන නම් වාඩි එපා වෙනවා කෙමිස්ට්‍රි. අන්තිමට ගුරුවරයාත් එපා වෙනවා. ගුරුවරයා දැක්කම ගුරුවරයාත් එක්ක තරහයි. හැබැයි ටියුෂන් ගුරුවරයා සතියේ එක දවසයි එන්නේ. සබ්ජෙක්ට් එක කරලා යනවා ටක් ගාලා. අනවශ්‍ය දේවල් කරන්න මිනිහට වෙලාවකුත් නැහැ නේද? සතියේ එක දවසයි එන්නේ. අපිත් ඒ වගේ තමයි. අපිට අනවශ්‍ය දේවල් කතා කරන්න වෙලාවල් නැහැ. අද මේ කතා කරේ ඉතා වැදගත් දේවල් ටිකක් අන්දා. ඊළඟ දවස්වල මේවා කතා කරන්නේ අපිට සබ්ජෙක්ට් තියෙනවනේ කතා කරන්න. අපි ඒ දවසේ සබ්ජෙක්ට් එක කරගෙන ගිහිල්ලා අපි ඉවර කරනවා. හරි? ලොකු සබ්ජෙක්ට් තියෙන්නේ හැබැයි මම කියන්නේ semester 1 level 1 subjects are very big. Right? But in the future you are going to get lesser and lesser. Right? Lesser and lesser. And because you are also matured, more and more you are matured, you are going to see those things as lesser and lesser. ඔයාලා සබ්ජෙක්ට් එක මහා සාගරය වගේ පේනවා. කියන්නේ ඔයා තාම පුංචි කූඹියෙක් නේද? අපි දන්නවා මේ කූඹියෙක්ට මෙහෙම බෝලයක් දුන්නොත් එහෙම කූඹිය එකයි බුදුහාමෝ මේක කෙරවරක් නැහැ කියලා.
හැබැයි ඔයා මේ බෝලේ දිහා බැලුවම මට තේරෙනවා මේක මේක මේ චූටි බෝලයක් කියන්නේ. හැබැයි කූඹියට මේක මහා ලොකු දෙයක්. ඒ වගේ තමයි ඔයගොල්ලෝ කූඹියෙක් නම් ඔයාට තියෙන්නේ ඔයාගේ පොටෙන්ෂල් එක වැඩි කරගන්න මිසක් මේක දිහා තව හූල් ඉන්න එක නෙමෙයි. ඔයාගේ පොටෙන්ෂල් එක වැඩි වෙනකොට ඔයාගේ ලොජිකල් තින්කින් වැඩි වෙනකොට හරි ඔයාගේ ලොජිකල් තින්කින් වැඩි වෙන්න ඔයාට මේ බෝලේ පොඩියට පේන්න පටන් ගන්නවා. මේකේ තියෙන සම්බන්ධතා ටික පේනවා. So then you are done. Okay, right. So we stop at this point. So your class will be starting from 8 a.m. from next time. So today I just started at 8:30 because it's the first day. So we will be going until 12 to sometimes even it can go till 1 also, because we don't want to we want to of course you have enough time because still your registration has not started, but it doesn't mean that we are going to waste your time. නෑ ඕගොල්ලන්ට මාස 4න් කරන්න පුළුවන් නම් මාස 4න් කරලා ඉවර කරනවා. හරි ඕගොල්ලන්ගේ මාස ඇදෑදී ඉන්නේ ඔයගොල්ලෝ දැන් ප්‍රයිවට් බස් යන විදිය දැකලා තියෙනවද? කාලකන්ණි. හරි කාලකන්ණි බල්ලෝ. හරි අපි හිතමු ෆෝමකමින් පටන් ගත්තා නම් මහරගමට ඉතර වෙනකන් එන්නේ නෑ නිකන් අර টয়ලට් ගිහිල්ලා වගේ දෙපාන්දර නේද? ගිහිල්ලා තටම ඉන්නවා. ඊට පස්සේ ටවුන් හෝල් පැන්නම තමයි හයියෙන් යන්නේ. අපි එහෙම නෑ. පළවෙනි දවසේදීම අපි එක වේගෙන් යනවා. යන්න පුළුවන් උපරිම වේගෙන් ඔප්ටිමම් ටයිම් ස්පීඩ් එකකින් අපි යනවා. මොකද ඔයාගේ ටයිම් එක වේස්ට් කරන්නේ නැහැ. හරි ඔයාගේ ටයිම් වේස්ට් කරන්නේ නැහැ. අපිට පස්සේ එන කට්ටිය ගැන වඩා අපිට වැදගත් පළවෙනි දවසේ ඉඳලා ඉන්න සෙට් එක තමයි අපිට වැදගත්. මොකද පස්සේ එන කට්ටිය ඔහේ පස්සේ ඔය වාහනේ එල්ලෙන කට්ටිය එන්නේ නේද? හරි. So therefore ඔයගොල්ලෝ හිතන් ඉන්න බෑ මේකට මේ මගින් එල්ලෙන්න ඕන පුළුවන් වෙයි කියලා. නෑ අපි එක වේගෙන් යන මගින් එල්ලෙන කට්ටිය බිම වැටෙනවා තමයි වෙන්නේ. හරි. So that is also something we are going to do it at a very optimum speed. ඕනට වඩා high එකෙන් කරන්නේ නැහැ. නමුත් අවශ්‍ය speed එකෙන් කරනවා. So we are going to do next time we are going to do 100% communication session. Communication you have in your semester 2 and 3. හැබැයි semester 2 වල කරනකොට පෙරහැර ගිහිල්ලා නේද? පෙරහැර ගිහිල්ලා මොකද ඉංග්‍රීසියෙන් ඉගෙන ගන්න කියනවා communication subject එක semester 2 වලට දාලා. ඒතර පෙරහැර ගිහිල්ලානේ. අපි ඒක අන්ත communication subject එකේ සමහර topic කරනවා මුලින්ම. So next time we are 100% doing the communication subject. So ආයිමත් language එකක් කියන්නේ මොකද්ද? භාෂාවක් කියන්නේ මොකද්ද? සිංහල වගේ භාෂාවක් වල ඉංග්‍රීසි වගේ භාෂාවල් වල තියෙන වෙනස්කම් මොනවාද? එතන ඉඳලා පටන් ගන්නවා. පටන් අරගෙන ඉවරලා සති දෙකක් ඇතුළත grammar ටික ඔක්කොම කරලා දානවා. ඔයාලට මෙහෙම බයක් තියෙනවා නම් ඒ බය නැති කරන්න තමයි ඒක කරන්නේ. හරි? Right. So we are going to do 100% communication in the next day, full day can half day kama. Then we will move into maths and other subject gradually. We will delay the programming little bit until we do the logic in the computer system subject. Then we will be starting the programming, and programming is your biggest subject. That is your biggest subject. Now in your VLE, you have given access to the course content. Each subject you have the syllabus, the past papers, the university note, reference books. So that is organizing. Right? වැඩ පටන් ගන්නකොට plan එකක් තියෙනවනේ අවශ්‍ය resources ටික ඔයාගාව තියෙනවා නේද? ඒක organize කරනවා කියන්නේ. Then you must take your leadership and you start. Of course we are also going to help you. ඊළඟට ටික ටික මේවා enable වෙනවා. හරි ඊළඟ classes කරනකොට මේ topic ටික ටික enable ඔයාලට මේවා පේන්නේ නැහැ. හරි ඒක එක enable කරන ඒ topics කරගෙන යද්දි. හරි. So programming has the biggest topic, right? It has so many topics. හරි ඒක තමයි දිගම subject එක. අනිත් subject දෙකක් විතර වැඩ තියෙනවා ඒක ඇතුලේ. But we are going to start it little bit late because we want to start the logic gates වගේ ඒවා කරලා ඔයාගේ logic පැත්ත හදවලා ඉවරලා තමයි අපි programming වලට එන්නේ. මොකද program කරනවා කියන්නේ ආපහු logic ලියන එක තමයි කරන්නේ. හරි program කරනවා කියන්නේ මොකද අපිට communication කියන එක ඉතා වැදගත්. අපි මිනිස්සුත් එක්ක communicate කරන විදිහ ඉගෙන ගන්නවා communication skills subject එකේ. program කරනවා කියන්නේ web development කරනවා කියන්නේ අපේ අවශ්‍යතාවය computer එකට කියන එක. එතන තියෙන communication දැන් තමයි. හැබැයි computer කියන්නේ බොහොම අහිංසක කෙනෙක්. එයා හරි මෝඩ කෙනෙක්. ඒකන්ද එයාට හරියටම කියන්න ඕන. හරියටම කිව්වේ නැත්නම් එයා වැඩි නානවා කියන්නේ අපි නාලා තියෙන්නේ. මොකද අපි හරියට කිව්වේ නැහැ. මිනිහා කියන එක කරනවා. ඒතර අපි හරියටම කියන්න ඕන, precisely කියන්න ඕන. මෙන්න මේකයි කරන්න ඕන කියලා. හරි. හැබැයි ඒකට අපි ගාව ටෙක්නික් තියෙනවා. හරි. So therefore we are going to use the structured programming techniques, object oriented programming techniques to tell it precisely what to do. Okay, how to behave in certain scenarios. Okay. Right. So we stop at this point, right? So from next week it will be at 8 o'clock.
8 a.m. the starting time. So when we say 8 a.m. it's 8 a.m. right? It's not 8:02 or 8:03. very rare. හරි 8යි 2කටත් මම නැත්නම් තමයි මේක මැරලා දන්නේ නැහැ කියලා තමයි ඔයගොල්ලෝ හිතන්න ඕන. හරි ඇත්තටම මට ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් chat එකේ දාලා තියෙනවා මොකද ඒගොල්ලන්ගේ course එක ඉවර කරානේ. මේ මම මැරලා දන්නේ නැහැ කියලා. සමහරට කලින් දවසේ ආවේ නැති කෙනෙක්. හරි. හරි නැත්නම් අපි 8යි කියන්නේ 8 මිසක් 8යි කියන්නේ 8යි 5 නෙමෙයි. හරි 8යි 5 නෙමෙයි. අපි සමහරට කලින් ඉවර කරනවා. හැබැයි වෙලාවට පටන් ගන්නවා. හරි වෙලාවට පටන් ගන්නවා. ඔයගොල්ලෝ දන්නා දැන් වෙන රටවල් වල කෝච්චියක් 8යි 3ට එනවා නම් 8යි 3ට එන්නේ. නේද? 8යි 7ට එනවා නම් 8යි 7ට එන්නේ. 8යි 7ට එන එක 8යි 25ට එන්නේ නැහනේ. නේද? එහෙමනම් අපි ඔයගොල්ලෝගේ අපි පටන් ගන්න එපා මේ කතන්දරේ නේද? මේ කතන්දරේ අපි ඉස්සෙල්ලා පටන් ගන්න ඕන. හරි අනිත් කෝච්චිය හදන්න කලින්. එහෙනම් අපි ඔයගොල්ලෝ ඉස්කෝලේ ගුරුවරුත් වෙනවද එහෙම වෙලාවට? හරි 7:00 පීරියඩ් එකට 7:00 එනවද? 7:00 පීරියඩ් එකට ඉස්සෙල්ලා ගුරුවරයා ඉන්න දැනගන්නවා 7:00. ගුරුවරයාට පුළුවන් වුණා 8ට යන්න. වැඩේ වෙලාවට පටන් ගන්න කලින් ඉවර කරන එක තමයි අපේ ක්‍රමය. හරි. කලින් ඉවර කරන එක. එහෙම නැතුව පරක්කු වෙලා පටන් අරගෙන වෙලාවට ඉවර කරන එක නෙමෙයි. හරි. Right. So we stop at this point. Right. Thank you. If you have any questions, you can continue add them to the Google Classroom, the WhatsApp group. Okay. So some of you may not have got the invitation. I just enabled you to get the connection by Google that class code, but I am going to clean up. If you have not login using your email address that you have given to us, again your email address will be removed. Okay, so therefore make sure you connect to it using your Gmail address you provided. Okay, right. So then